Is so broke he got no dick. Ama mnataka kuona dick yake ni post. Na kuna kitu atanifanyia. What was the conversation 59 minutes? Because Babu, by the way, there was a time when this is the last time I'm going to explain this. Let me tell you why. How do I know it's not then let me explain Arian kuja ugeuze Kiswahili ikuwe ni Karem ako ati anaonekana. How would I believe you after all this bullshit? Let me explain to you guys. Arian amekaa kwa simu by the... Okay, listen. Nilimpigia nikamwambia ambia pap atoe hizo picha. She stayed on phone, nikamwambia usikate simu. My husband started calling the cops. Nikamwambia akae kwa simu mpaka Karao afike. And that's what she did. So she had already told Papsa the cops are on the way. So that's... Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. The master wherever. 2 days ago, Kamba Princess, how many can I go back to the basic? No, we gotta go back to the basic. Kamba Princess. Yes. How many times have I talked to you? And I want you to be truthful. I think like 2 times, 3 times on phone. What was the conversation about? First we spoke with Tom and the apology we did the other day. And then what else? And the other one was with Mosai sometimes back. The but incident. Mosai now is muted. He's going haywire. Mosai, I think 2, 3 times, Carol. Thank you. Yes. I say the old truthfulness today. There's nothing to do with nothing. Berry. 2 days ago. In that duration of conversation. Yes. 2 days ago. Did I ever mention? 2 days ago, I was on a call with Karo na Arian on the other call. Karo akasikiza conversation, Arian akiniambia Papsa amesema nichukue flight. It was actually ilikuwa mimi Musae tulikuwa na wewe like the three of us, and then ukasema anani call sikizeni. Is it not that what you did? I did. Yes, I did that. Whether it's wrong or not, I don't care about wrong or right now, but we are being truthfulness. You guys can judge me however you wanna judge me, but they overheard it. Arian akiniambia Papsa amesema nichukue flight niende. Karo, is it true? She said that. Yes. Ariana anajaribu kunirudisha kwa Papsa. I don't have time for criminals. But did she not was the only person that ulikuwa unamlipa urudi kwa Papa? Sikumlipa, ameshinda akiniomba pesa for the last 3 days. But see, the bad thing that I did is to get myself at the history and the trends. You are the one who's always all over this guy. Wherever he is, you go there. What do you keep going to look for? I don't care. Nilim-block. I don't even call him. But we find you even on his lives and everywhere. We keep finding you on his lives, you know. Nikona bwana mrembo akona pesa. Wacha hiyo diki ya Papsa inatoshana na ya kuku. You know, this is so you're even embarrassing yourself. Honestly. You're all over the guy. Have you seen his dick? Achuniambia nachukua flight niende nikachukua dick inatoshana na ya kuku. I have a man in my life. Along with your shit, I'm married for 5 years. I told you I can be your friend, but you don't have to drag me in your shit. I have a man with a big dick and a lot of money. Sina time hii takataka. He's so broke he got no dick. Ama mnataka kuona dick yake ni post. Na kuna kitu atanifanyia. What was the conversation 59 minutes? Because Babu, by the way, there was a time this is the last time I'm going to explain this. Let me tell you why. How do I know it's not then let me explain Arian kuja ugeuze Kiswahili ikuwe ni Karem ako ati anaonekana. How would I believe you after all this bullshit? Let me explain to you guys. Arian amekaa kwa simu by the... Okay, listen.
Nilimpigia nikamwambia ambia pap atoe hizo picha. She stayed on phone, nikamwambia usikate simu. My husband started calling the cops. Nikamwambia akae kwa simu mpaka Karao afike. And that's what she did. So she had already told Papsa the cops are on the way. So that's why the call took so long. Kamba Princess, sorry, yeah. I was just doing something now. Let me tell you, you know, the way you sound now, number one, you're talking about, I don't know, you don't want this. These are dick that you had paid a flight for. Just let's not talk about dick ya kuku. If you are talking about your dick na kamgonja siongei. No, but these you had paid for a flight. You are already on your way. Now I'm not gonna go back to Pastor. Sorry, Berry. Yeah, it's just that you are kicked out like a dog. You are kicked out, and you sound so bitter. I don't know why. Just choose to let this young man go. Let him be. Let him be. Let him be. Let me tell you one thing. If he talks about me on TikTok animation, I will call cops on him. Yet you are the one who's been all over him. Honestly, do you know how you sound? Why is he posting my mom? So why is he posting my mother? You're so bitter with your life. You're so bitter with everything. Yeah, I'm not bitter. Kamba Princess, you're an evil person. Wewe bitter. Kwenda huko takataka wewe. Ati unakuja unajifanya tu kazi yako ni kureport. Kwani una lawyer? Kwenda umreport kwa lawyer wako bloody fucking ati. Na unaambia bwana yako, na bwana yako duan. Stop this nonsense. Utafanya nini? Nitareport still Mrs. Popstar. Bado umeandika Mrs. Popstar. Is your husband aware? We're talking about Ariana. Takataka wewe. Is your husband aware that Endo kakitombe wewe. Gasia ni mamako. Gasia takataka wewe. This is so wrong, Kamba Princess. This is so wrong with you. As in, you're just something so wrong with you. Something is so wrong with you. Very. Na huyo bwana yake wote ni machizi wawili kwa nyumba. Yeah, hiyo pia ni walevi waeleweki. Na inasema ati ajui Duanzi kama yeye. Anapeleka kuma. Ajui bibi yake alikuwa apeleka kuma huko Kansas. Alikuwa anaenda kuuza kuma huko. Atombwe bure. Na anatoa pesa kwa yako si nyeusi. Mute. Takataka hii. Anaenda kuuza kuma huko kwenda kupeana kuma itombwe bure na anatuma pesa na akaunti ya bwana yake Duanzi tu kama mzee wake bloody fool. Si alipelekwa kina Steve pia akafukuzwa huko kama umbu asubuhi kama chokora. Si alifukuzwa kama chokora asubuhi. Alifukuzwa akaenda kupanua kuma huko kwa kitanda Steve. Gasia wewe. Desperate, you all over making noise. Stop this. Kwenda kabisa wewe. Sasa mnaitia watu polisi. Bunch of idiots. 2 decades umepatana. Anataka kuharibia mtu maisha ya Amerika ati anaitia na polisi. Niambie kama mjinga bwana akili. Wewe, waacha ujinga bana. Very stupid. Wewe. Desperate idiot. Okay. Ujinga kabisa. Very hello. Nimesikia matisi zenu. Let's go on. Very hello. Tuonge Sunday haraka. Bye Sunday, vipi unasema? Poa sana. Okay. Haraka Sunday. It's okay. I'm here because of this issue now. Kamba Princess, you have to be honest here because everything was actually said on Roch's platform. Yes. You know, if you start going round the way you're going round, we are not going to come up with a solution. And if you are wrong, you are a grown-up. It's upon you to now apologize to Carol M. That you are trying to the old truth. Carol M ajaniambia nite Karao. My husband ameita Karao. That's it. But you see what Ariana is saying is totally different from what you are explaining. She's lying. You're taking us up. You're taking us for a joke. You know very well there's no recording. I will not change my mind. Can you kindly show us? Ajaniambia kitu yoyote. Ajaniambia. Show us the chats you had. Show us the chats you had. Sina chats. What Ariana toe? Sina chats zozote. We were talking on phone together. Peter Ariane, please Kamba Princess, for this to be clarified, call her. I want you to call her. Mimi sijasema story yote ya Karo. Ariane ndio ameenda kusema. Ariane is on Pap's live. Maybe mnaweza muita kuja. Haujaniambia story yoyote. My husband ndiye ameitana. I'm not gonna play these stupid games, but hamtaniharibia jina. My husband ndiye ameitana. That's the bottom line. Na ataitana tena. Kamba Princess, you're being dangerous to yourself as well. Roch, kuna job anataka. Unataka niwaambie aje? What do you want me to tell you? My husband ameita Karao. I've been so fucking tired for all this bullshit anyway.
Yes, Carol M hajaniambia kitu yote, hajaniambia. No, we have no problem with that. Mtu wa Amerika na anataka kuharibia mtu maisha state at the police. Do you force mapenzi? Are you out of your mind? Seriously. Sorry, I can't hear you. Mimi wanawake wajinga, I can't stand it. Unasemaje Sunday? Yaani una force mapenzi mpaka unaitia mtu polisi. Seriously. Mapenzi gani? Nani amekwambia nataka criminal stupid bitch? Kama princess usijaribu kunitusi kasia hii malaya. Kuma nyeusi na mikono nyeusi gasia wewe. Mimi takataka wewe. Usinijaribu. Na kutusi na huyo mzee yako na huyo machana vile Sonkei amesema ataweka mama yako. Nitaweka nako na huyo mzee wako. Utaniamini wewe gasia wewe. Takataka hii malaya. Chatoka. Hapo huwezi ongea kumbafu itakataka. Mtu wa kulazimisha mapenzi na kupukuza. Unataka kutombwa na kila mtu siato. Mtu hata ana akili anataka kutombwa na kila mtu siato. Unaenda unipandia kuma kina Stevens na Big Daddy gasia hii. Taka wewe. Nyamazisha mkundu. Nyamazisha mkundu. Hapo huwezi ongea. Nyamazisha mkundu takataka hii. Enda fungua live yako unitusi. Takataka ni mama. Huwezi ongea hapa gasia wewe. Utaongea. Mimi nakwambia. Huwezi ongea kwa hii live. Nitakukota. Don't try me. Usinijaribu wewe. Na huyo nani bwana yako mwenye umeroga. Usinijaribu. Nasikia? Gasia hii. Don't try me. Wewe chunga sana. Mimi nataka nimevaa wig. Nataka unitie. Ni huyo mama yako mwenye umeanika mwenye umemtomba akili gasia hii na una. Wewe jaribu kutaja mama yangu hapa. Wewe enda wewe ni malaya kama mama yako. Kumbafu hii. Enda urudi na akili. Mtu unatumia kuma kufikiria ndio maana unazungusha kuma ukiforce issues na mapenzi. Na kutajia watu wazazi. Wewe uko na matusi ingine kweli? Gasia wewe. Ati mama mkwenda huko wewe mama yako ndo alikufunza umalaya gasia wewe. Magana lazimisha mapenzi anafuata papasa everywhere. Na ako na huyo mzee wake duwazi mwenye ni zuzu. Hana akili. Kwenda huko mzee wewe. Can I tell you what happened? Enda tafuta Tiger na nani sasa Swale. Tupelekane. 49 minutes. She wanted to set me up. 49 minutes. Wakiwa na huyo Arian, do not trust Kamba Princess. 59 minutes. And Arian, they work together. Do you know support? Ati ule time ya Roch, don't fucking text me. Hebu acha ni open camera ni kuaddress takataka ina huyo Arian wako. Roch, continue. Ati ana mwambia kwani nani ako na time ya huyo malaya? Nani ako na time yake? Enda atafute kina Swale huko. Ajui TikTok, amekaa TikTok for 2 months. Do you know Barry, they wanted to set me up? Do you know they wanted to set me up? Yeah, and that's akona Arian kwa phone for 45 minutes. Ageuze ati ni Karoem. It was Mwacha nivae nguo kwanza nisichelewe wapi. She confessed. Mpaka anaripoti mtu kwa polisi. To make it make sense. And then I fought to that casualty. Amenifinya sana. Unaweza nikia mtu maisha. Now she's calling police on this guy. And she's nani mtu hata ana kazi mjinga kwanza hata ana kazi anategemea bwana yake uduanzi kama yeye mzee mjinga. Na yeye analisha wanaume na pesa ya mzee wake. Huyo mzee unajua kadi yake ilitumika kununua mboro huku. Huyo mzee anafaa kutandikwa pia yeye, juana akili ndo amke kwa class. Hapana Roch, kazi ni anachezewa na watu wa Kenya. Mtu kama Arian, mtu kama Christmas anachezewa na watu wa Kenya. Arian is very dangerous. Anachezewa na akili. Arian ajua hiyo 59 minutes. Hiyo takataka ilikuwa inasema acha nikuonyeshe venye utawin, acha nigeuzie ikue Karo. Let me tell you something, you fucking bitch. Arian si na WhatsApp dilako ukisema nikubaia pizza takataka hii. Pizza. Ya 200 shillings umpa kasia mpaka inaweza ibebwe na triple S kanyangwe then ukule matako wewe. Uikule ikiwa mavi.
Nakwambia leo tunajiona vituko. Ati Ariani mtu wa kusema ati hii kwa ya Karoem. Arian, taka hii. Berry, do you know something funny? Sitoi kate na wewe polisi wa buruburu ama nikumute but wewe uko whatever. Acha nikae hivi. Mimi huwa sikuji kwa kamera nikikanyaga but here to come today. That is sijawahi ona mtu. Man, this is just too much. You force relationship, you force issues. Baka unaitia mtu polisi. You have been up and down for like 2 months now following someone else's life. I told you Kamba Princess, Sonkei. Yani she's sick in the head. Kamba Princess analisha Arian. Yeah, he's been all over. Papsta ukimtu anatumia Arian. Papsta saizi amelipa Arian ati akuja nicharaze. Papsta, let me tell you what's gonna be happening in the next 2 days. Papsta, do you know what's gonna be happening? Utanikoma, utakuwa unaniona unatoroka. Unanifanya madharau mimi takatakata ijakaa TikTok for 5 months. Utajua mimi ni Karoem. Mimi was chokozi mtu. You come for me, I'll be there like a fucking swimwear. Ebu mlipe akuje nicharaze. Na Kamba Princess, rudisha hiyo nini yako hapa. You have explaining to do. You've dragged me on your fucking shit. Do you see now how you cannot be talking to some people on fucking phone? They drag you into some shit. Kuja hapa juu. Me, was I in love with Papsta? Hell fucking no. Papsta is not in love. Papsta is here to collect money on TikTok. Kazi yake ni wewe kama mwanamke unamlisha na kulilia 11:32 right now. He will be calling me akinibaia dinner, sijakula the whole fucking day. Ujakula the whole fucking day na umekuwa TikTok the whole fucking day. You people don't even know the person that is a fucking felon. He's a fucking liar. Being in jail for 1 year in America is not a fucking joke. He's trained to be a fucking liar. He's trained for survival. That's what he is. But Carol, the saddest bit about this is that kama wajaifika level ya huyu chali. Huyu chali yako survival in TikTok. Kazi yake ni pesa. He can never love anybody. Hold on a bit, Carol. The saddest bit about all hata kama venye hata unaona kama hata hajakuwa felon. This guy is actually a fucking felon, and if I'm lying behind. But hold a bit. It's okay, but hold a bit. Let me mute. Unfortunately, all of you have been enabling this. Yes, all of us. That's a tricky bit about I did. I sent a meal. Umesikia Kimani? I bought for him a meal. Akasema meals za takataka. I bought for him a meal from Massachusetts. So $60 meal order. No, akusema yako. Alisema Kamba Princess. Mimi tumekaa hapa na Kamau. Tumechila hapa na Kamau. Alisema zote. Akasema za matakataka. Ile time Kamba Princess ulikuwa unamfuza usiku. Do you know who provided $100? Nimetumia Arwa akona evidence. I paid for him that day. Na hata sikumlipia. Kuna kama wakaniuliza, kwani Karo umekuwa falama nini? Ujui uchalia na kucheza games? Do you know Kamau has been here for how long and he's even baddest than you? Yeah? I got a question for you, Caroline. Nikamtumia $100. Akasema nimerudi kwa room, nimechange room. His job at night is to call women na fukuzo kwa motel. Kujeni rescue. You don't even fucking know what you're dealing with. And who is the enabler? Sonkei. I have finished my anyone who funds him is an enabler. Anyone. Yes. I did Barry, but not anymore. Yes, Barry. Now you are no longer an enabler. No, but Barry, we have to deal with something here. 2 hours, and then he does not do shit. Let's not assume the fact that
Kamba Princess amemuitia mapolisi na juu amtaki. Let's not assume that. It's one of the worst things because this is a GK lover. No, it's not right. Take the guy back in. That is wrong, by the way. No, baby, you cannot do that to someone. Roch, what I'm reading, that Thomas guy, that Tom guy has seen that this guy is still a threat. So he wants to make sure that the guy is back behind bars so that he's safe. Exactly. This based guy on what Kamba Princess told him. Yeah, he's insecure Roch, over this Kapasta boy. Yeah. So let me talk. I explained to you guys. You guys have a point. Yes, he doesn't want him talk to me, but I don't talk to him. This is the last time I spoke to him. He still thinks that we are together, but we're not together. But you're seen on the same platform. How do you explain that? You go Kamba looking Princess for him nikuulize. Basi platform the name yake you have leo is tulikuwa still kwa his name. Roch. You still have his Ile name. time ulikuwa na date Popstar? Yeah. Ulikuwa na mzee wako ama mlikuwa mmekosana? Tulikuwa tumeseparate your time. Yes, Roch. I gotta tell you guys the all truth because you're judging me No, in a you're wrong not way. speaking that. You're not speaking the truth. Just a few minutes ago, you said you've been married for 5 years. Tulikuwa tumeseparate. Unataka niseme uongo? Like, don't force me to say the lies. I gotta say the truth. We were together. Okay, around that time you kept saying that you were separated, but all of a sudden again you are saying that you are together. We just back around together. that time. After you know, he saw when Pastor said no. Yes, we are back together. We are. Remember the day you came on Lady J's live when you were there? Yes. You said no, I'm still married. Blah, 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 blah. Do you remember? Yeah. The abracadabra? Now we back together. Actually, anakuja So you are separated for like a 5 in week. the morning. But You've only very been that on aside. TikTok for around 3 weeks or Naletwa something. mrija kubwa kuliko hiyo Papsi inatoshana na kubwa. No, that is not a concern here. Now the problem is you're saying you should not be mentioning. We still together. No, Kamba Princess, you're saying that Popstar should not be mentioning your name, and yet you are on the same platform. How do you want this to happen? Alinipata kwa platform ya Roch, sikumpata. But you're moving. You're hoping for I just saw you on his platform. I think that was around 2 hours ago. No, I wasn't there today. Now, a few minutes ago on Or it his was yesterday, if I'm not platform, wrong. I saw you there. Barry, do you know funny thing about this? Sijaenda kwa platform yake for the last 2 weeks. Barry, do you know the worst part of it? There's a man that Sijaenda. came up called Chris. Chris was brought by Kamba Princess. Matura, just to yes, allege- Chris Matura. Yes, to allege that he knows Popstar more than any other person on this Okay, platform. which King Mash this is why confirmed that Chris knows Popstar, but he doesn't know King Mash. You see, he knows Popstar. There's a guy called Ted. They have a cousin called Ted. Now Mash confirmed they have a cousin called Ted who went to the same school with Chris somewhere in Buruburu. So that was okay. That was talked about. But he talked about some things, some allegations, which Mash said no. Those were lies. It's okay, Barry. It's okay, But they know Barry. each But other why? from way back. But it's okay, Barry. But now, if Kamba Princess wants some space Anasema about walienda shule Buruburu. Huyo nani alikuwa na claim shule ilikuwa Buruburu. Hi babe. Alikuwa na claim hiyo shule alikuwa na claim shule ilikuwa Buruburu. Alikuwa na claim akina anaitwa nani akina nani wanaishi? Popstar. Si moda. Abu acha ni tafute Alikuwa Clemona Shiburu. Yeah, but now you see Kamba Princess has this habit of hiring goons. Yes, that's the problem. And then she's following hires him goons. on the same She has this platform. habit of Saa hiring goons. zingine sitaki kuongea. So why hire that's goons? why I You do can that. just wait in your own Today safe I will space. talk. Today I will talk. Mi Why bora don't you mtu give him- asinitusi, mi sitatusi mtu. We are Why don't here you to give him just that settle space? this matter. It's okay, Mtu but asinitusi, by the way. it's okay. Mtu But can you give him space? Can you I give him think space Roch as will well? be on. Give who I space? think Roch is here. pandisha Roch. Nipatie nani space tena? God. No, there's sufficient space. Don't worry. No, Acha yeah, I'm nimute. Huyu wai ni nani? Fair Popstar space. Sina Let him do time space. yake. Ni Karao amemwita cause ameenda kupost picha yangu na mamangu. It's my husband who called. Siongeangi na Popstar. We don't talk. Which space do you want me to give him surely? Okay, I think Kamba Princess, I'll tell you the truth, okay? If I was you, okay? This is just from my own perspective. You choose what to think of. If I was you, number one, when I'm not getting along with anyone, this is what I do. I keep off their spaces. Now, Kamba Princess ni mgondi. Going to note. Kamba Princess ni mgondi. Alinipata
Kidogo tu Arwa, kidogo tu Arwa. Huyu mtu amekuja kunitusi by the Arwa. Kidogo tu Arwa. Acha nitusi. Acha kunitusi. Wacha ni mute hata nataka. Wacha kunitusi Arwa. Wacha ni mute. I want to at least tell this young girl something, okay? Now, see, if you are not comfortable. Kama princess urudi na wewe ni nini? The best thing, kama princess, njoo. The best thing you can do to yourself, just for your own sanity sake, is to stay away. Remember, there's a time when Roch and myself weren't Rudy, my in dear. communication. We were not talking. We were not seeing eye to I eye. don't hate you. Hold on. I'm not here for Arwa. Ndio kaitusie platform nyingine. Sawa. Don't drop. Mute kama princess yawa. Hey. Yeah, don't drop. Mute when, Now just mute kama I princess. love you. So I know what you know what. Kamba princess. Hii ni kama The moment lifetime. if you're not getting along with anyone, like I'll give you an example, another example. This Carol right here, there's a season where we were not getting along. What I learned, I mastered the art of keeping off her spaces, and it did me good. You see, that's how you handle your emotions and everything. But if you are saying that you don't want anything to do with someone, yet you are all over wherever they are, you rush there, and if like I don't know, you go fighting his wives, and you go hiring goons to fight for you, it doesn't look good on you. Actually, No. like The best thing you ought to have done right now, hold on. The best thing you ought to have done right now is not telling your husband to call, just keep off their spaces. Do you? Okay. Sijamwambia a-call. Nimemwambia kuna picha zimepostiwa. There's no way ange-call without you telling him to go ahead and call. Lazima ningemwambia. Like, hakuna kitu mimi umficha. yes, you're the one who's after this young man. Now No, you are calling I'm not cops after. because you I'm want to not. make sure that there's a time you vowed. There's a time you vowed. I'm not Princess, I remember so well. Akaheshimu jina. Why would he post my mom and me? Like Okay, there's a time you vowed that when you were at Lady J's, you vowed that you'll make sure that he goes back to prison. Do you remember? Do you remember? You remember that conversation? Do you remember when you were having your case and you came back? Okay, the previous day you had come and said that you are the original wife. You are the OG. When you guys are pushing who away? Let me You are take pushing. this shot and I'm gonna tell you guys everything. Then later on, when you came back and said, "I'll make sure that this guy is back to prison." Do you remember? You remember Give me that 2 statement? minutes. Let me take some drink here. Yeah, but you remember that statement, right? I can't remember. Okay. On that day, you were talking about the amount that you had spent on him. You brought us all the screenshots, all right? And you said, "I'll make sure that I take you back to jail, you felon." You said it. Maybe I mentioned that. Maybe I mentioned out of anger. Yes. You said it, and that was more than a month ago, if I'm not wrong. And if he comes Now here we are. after me, I'm Now gonna here make we sure are. You I are do back that. with your husband, and now you are calling cops on him. Do you think you are doing the right Because thing? he Kamba posted Princess? photos. He posted photos. But all along, you've still been on to his case. You ought to have kept off him completely. Please, I do not have time. Ariandi anataka nirudiane na Papstar. Ask Caro. Caro was on call. Why are you condoning that? Why are you condoning it? If you don't want, then why are you keeping? Okay, what do you I keep don't discussing want with Ariane those for to be your weakness anymore because like hata leo na nilipe business class na niende. But I didn't go. So kama humtaki, the question is, if you don't want him, then why do you keep discussing him with Ariane? Why not tell Ariane, I'm not ready for this conversation? I did not listen. Ariane alinicall akiniomba do. Akasema Papstar amesema uchukue flight. Caro was on the line. Caro, can you please explain to Berry? Please, the mic is on Caro. Please. it was actually between Mosai was on the phone too, but it was a genuine phone call. How are you doing? And then ukasema wewe, you're the one who said ebu skizeni venye Ariane anasema she wants me to go to Kansas. Wewe ukamuuliza, is Pap gonna be okay with this, right? Akasema he does not care, he's gonna meet you, he's waiting for you. Yes, that one I can say you're telling the truth. Alisema yeye hana shida, amesema uende.
But That's what she said. I know, but So who what had you think asked? right now? Wait, Huyu like, the one who Arian asked that you wanted to Arian know. anataka kulipwa. ulikanywa juu ya Arian. Don't you think this Arian is the one that is actually setting you up and me Yeah, up? she's actually setting me up for What? sure. What? You just have the 59 minutes conversation with someone whom you believe is setting you up. Imagine. 59 Okay. good minutes. What were you discussing? What We were was the okay, context of your When I was conversation? discussing Mary was kujeni to set Karoem. No, What was- she alisema the last minute akasema naenda pale ni set up your dem. That's what she said. I didn't know what setup she had. Now you are Dem accepting part of the statement. You are not accepting. That is good. Go back. Alisema ati what? Go That is back. good. Guys, That my is good. husband called the cops. I'm muting. No, I want you to go back. Ni dem gani alikuwa set up? This is crazy, man. I can't. Kamba Princess, I want you But to Kamba Princess, you and need to say think about your life because You are not gonna ruin my. umekuja TikTok na Alisema moto naenda and pale it will ni set destroy up you. your dem. Alisema TikTok will destroy you. I'm yes, telling you the wewe truth. na sikujua ni nini ana set up. Kwa hivyo ni mimi Ariana alikuwa anani set up for a fucking So pizza. sikuwa anajua ni set up gani. Both of them were setting you up. Set up Carol. ilikuwa ati I was the Playing the saint here. mastermind. Here. Wait, They were Very, both very, setting very, you you might up. force She's just issues, playing but saint here. that's not the That's the truth. truth. That's not the truth. Oh, Boss Khan said it. Boss Khan amesema this. That's not the truth. You Kamba, guys you need are to Set you up. lady. And now she's Hamjui going to cleanse her Ariani name nani. because it has backfired. Hamjui Ariani nani. I'm telling you. Ariane namjua, like she's This setting up. bitch can set you up for Yes. a fucking drop of water. That's what I'm I have saying. all the messages ametype akisema nataka Tumia Roch, tumia Arwa. ndio Caroline na Sonkei wasikie vibaya. I have all the messages. Now we want Can I forward it to you guys? please forward it to me ni Right forwardie away. Arwa. Yeah, Yes, right forward ahead. it to me Forward to ni her. forwardie Arwa. And you know, and Right guys, now, you guys need to right understand. now. Do it right now. Unajua mimi, my name is coming. Guy, mimi hawezi niharibie jina. Do it right now. Atanitumia Arwa, babe. I'm sending you right now. And you see, very the worst part of it. Utumia huyu manzi Arian pesa ako Kenya akuja amtetee. Ona every time akiwa kwa hata akiwa huko kwa Kunilicious. Padisheni Arian. Padisheni Arian. Ukimtumia pesa, that's the person that you hatujui game yenye inachezwa kwa TikTok. This game is Match total. with everything. Very, I think there's something that Ariana we're actually Komboka doing. anatumia Kamba Princess, Kamba Princess inaweza kuwa ataki Popstar, but you see how anaongea na mauchungu sana. It's like she's losing what she doesn't want to lose. So I This think was she's happening Sunday. hata nikidrop for 5 minutes nitumie No, Arwa hold on, easy Sunday, let me tell you what's messages. happening here. Okay, Arwa We've been on do this case. This is what's happening. Kamba Princess doesn't want to be with this guy, but at the same time, she doesn't want to see this guy with any other woman. He's being No, That's what's no, happening no. around. Very you're wrong. Stop judging me. She's being played by Ariane. Unajua Ariane ni Popstar is not my type. Ni Ariane ananiforce nimlipe don't na say it's not your type. Don't say it's not your type, and your name was It was ending. your not. type at some point. He's not. What's your take at Okay, some point? down bottom is Ariane ameona huyu Kamba Princess anakufia Popstar. No, like me, I never even love that idiot. I can never love somebody that cannot provide for me. Number one. But you love him. Wewe ulikuwa unasema kwa hizo text zenyewe hata mimi niko nazo ati acha unataka did you not do it? Yes you did. But that Tell you doesn't. were competing with Akina infatuation. Carol. That's not Or love. who That's could give more money. infatuation, Remember you were Is that competing. pleasure? That it was pleasure then Kamba Princess? She was even competing is who infatuation. could give more money. Kamba Remember Princess, you are Kamba? living in Kamba, denial. Mshinde mkiniambia story nyingi za nini na nini, nilikuwa nataka mrija. I was separated Ebu nitumie hizo. and I had money to fly. I just want kwa TikTok. let me take a screenshot. Do you understand? Iko mpaka unaweza google tu jina uone aggravated shit. I am not fighting about that one. That one is gone, be gone.
He can keep eating women's money. Was I stupid enough? But I So never at least now spent truth much is out enough. that Carol was innocent. I think that's Thank what's you. important. But That's what very matters. hold on. I The want rest, to see those screenings. Nitume mtu akuje yeah, let us share them with you. Everything has to be Thank you my darling. Nakwambia nachafuliwa na mtu wangu. Ni chokora. Thank you babe. Woni chokora sauce. Chokora anajiweza. Thank you babes. Nakwambia. Barry, the only thing that you Yes. have to do on this TikTok to clear your name is evidence, right? Yeah, true. So let evidence come. Huyo Ariana analishwa na Papsa, ukimtumia $20 anampatia 5 anabaki na 50. Actually, that's what they do, Carol. It's a So alikuwa amenitumia screenshot, akaniambia nitume pesa juzi, PayPal ya ama hata Pastor. usinitumie. Tumia Mosae. Mosae can I'm drop. trying to Mosae can take with. Can I explain my Because story? if you send it to me, kaka nizichukue nitumie Arwa nita drop live. Okay. Tumia Now, can I say something? Tumia Mosae saizi. Arian alinicall juzi akaniambia nataka 10k. Nikamwambia I can't send it direct because my Sendwave tap nothing is working on my end even remotely. So she was like tumia Papsa, PayPal ama Cash App anitumie. Nikamwambia siwezi tumia Papsa pesa. She started like insisting, akajitumia messages, akapiga screenshot, akanidanganya zimetoka kwa Papsa. So she was lying. Like akajitext. You understand what I'm saying? She has 2 phones. Akatext ni kama ni Papsa wanaongea pamoja. But she was texting herself like, can Kamba Princess send you money? So nikamwambia nionyeshe namba, akakataa. You get it? So Ariane is not a good person. I don't get it. So what you're saying? No, Ariane alisema nimtumie pesa through Papsa juzi. Nikamwambia siwezi tumia Papsa pesa. Like saki story mob. And then akachukua simu yake moja akaanza kujitext. Akisema hey pap, can Kamba Princess send money? Akasema yes. Nikamwambia nionyeshe your number nione ni ya Papsa, akakataa. You now understand what I'm saying? I'm getting it. So she texted herself like it's you that texted her back. Oh, it's like her and Papsa conversing. Can Kamba Princess send money to you ndio unitumie Kenya? And then akatuma screenshot kunionyesha that Papsa amekubali nimtumie pesa. So nikamwambia nionyeshe ni kweli ulikuwa unaongea na Papsa, akakataa kunionyesha hiyo namba. I'm just curious. What's the relationship between Papster and this Ariane woman? I think ni bibi wake wa Kenya. Girlfriend wa Kenya. Ni yeye wanakula record. Na Ariane ako na nudes zote. By the way, do you know Ariane is the one that wamenitumia nudes zote za all the women. Mimi nimetumia mpaka za huyo song. Yes, I got them. Do you know? Hata za Kidman wamenitumia, Ariane ameziweka. Yeye ndio custodian wa nudes. But yes. Kamba Princess, I only have one question to you. Okay. Ain't you getting tired of all these dramas around you? Like I'm tired cause nimejipeleka kwa Ariane and nilikuwa nimesema sitajipeleka. But this can is you all avoid because them? of Ariane. These are She's things that less you can than 2 avoid. months old on TikTok. Imagine. These are things that you can avoid. You are painting yourself something that ain't you. This is TikTok. This is not me in real life. Yes, now be that you in that real life. But it's reflecting your life negatively. Yeah, exactly. Because right now your husband is already part of this. Anything about See, your husband is part of this mess. The other day we saw you being chased like a dog in real life, not TikTok. Real life, you're being chased like a dog at Street House. Yes. Let me go to Neighbor's side. We are seeing you as a bigger woman as that now. It's replicating in your real life. I'm gonna go. I agree with you guys. Yeah. It's replicating in your real life. The other day you are being chased like a dog. And now your husband is all over again here calling cops on people. It does not matter, but you want me to tell the truth? Sana, one person at a time. Tunataka uelewe. Tunataka uelewe. Hatutakuwa. You're gonna be seeing things in another level. Continue. So kindly, Kamba Princess, avoid. If you don't want this guy, avoid kama ako kwa platform, kama ujaona hiyo platform. Na kinipata, amenipata kwa Roch.
Si ushuke uende utulie mwingine. You can choose to keep quiet. And if the conversation becomes uncomfortable, you just drop. I've done that with people that I get after him he can drop. Now that's why he's trying to eliminate me everywhere. Nakuja, by the way, nilikuwa nimechill kwa hati. Anakuja hapo na hiyo mkundu yake wanabebana. And then he will not do so. That's what he's trying to do. Let me tell you, the people on the ground. The people on the ground is huyo Arian. That is like, I don't want to see a pee like wananyonga na yeye na kwanza Sonkei, by the way, you're the one. Don't forget, you bitch, ukikuja kusema sina akili. Sonkei nitakuanika. You are the one who was sending me at venye anakaa. Do you remember? Thank you, very important. Yeah, is Wakomboka. There is a recruiting wife in America, which of course is okay. She cannot sustain him. This guy is, you know, you send me 20 bucks, 20, I don't want to go to this bullshit. I don't want to be actually, I was somebody. This is a big business for both of them. Thank you. Because right now, Roch, they are trying to recruit Roch. Your truly is also being recruited. No, yours truly is okay, but mwenye hakuli kabisa ni Sonkei, hakuna kitu anakula. Kwa sababu Sonkei anatumika American dollars. She's maybe getting like $30. What the fuck are you gonna do with fucking $30? But huyo ako Kenya, she eats a lot. And that's why I want you to watch it. Anasema, ebu leteni Ariana hapa juu. I never realized this. Carolem, the problem is Mimi, by the way, before even Kamba Princess, I am not on anybody's side at this because what are you, Kamba Princess wanted to set me up. Mimi, my husband. No, you're not on my good side though. But I have to tell you what actually goes on the ground. Huyu manzi, imagine Papstar mtu mzima anatumia picha za watu. This particular girl in Kenya a blackmail watu. Yes. They are actually doing a fucked up business, yo. Na by the way, akikuja kwa live nya pandishwe, anakuja na another nickname, anasema ni mimi Ariani, pandisheni. Ariani itakuanika, umekanyanga red wire leo. I'm telling you, fucked up bitch. Nitajua mpaka kwenye unakunya kwa hiyo choo yako. Unaelewa? Thank you, very important. Kamba Princess, continue your wherever, cause mimi hizo zenyu. I have nothing to say. Bali amekuja hapa kuni set up ati ni mimi. But you see, Carol, the problem comes in, you know all these games, but now you are still falling for it. I am not in it, Sandy. I am not in it. I am not even in that family anymore if you have been following the story. Mimi, I was actually caught off guard. Wakaona, okay, wanaweza, unajua Kamba Princess is easy to eliminate. It's like a fucking chess game. We knock one down, haezi sema. No, who is the target, Carol? Let me tell you something. You, na huyo ako Oregon, anaka live-in. Hakuna shule. I don't want to even talk about this. Do you want it to get dirtier? I can get fucking dirtier. Do you understand? You're not special. Don't you ever actually mention me again, Sonkei and Pap. Do you understand? And whether it's just you keep sharing, nikuja kwa live yanyu. What do you want? What exactly do you want? Do you know Kamau is actually an evidence? Ulikuwa unalia hapo unafukuzwa. By the way, Kamba Princess, huyu muita polisi. Simkani? Not me, gosh. It's my husband protecting me. Hold on. Wewe na huyo husband wako, by the way, nitakudrop. 3 o'clock, mimi tumechila hapa, mimi na watch things. Partner Sonkei, you know they always call you together. That's the thing I want you to understand. They always call you together. Eti, hey, nafukuzwa, niko kwa lobby, nifanyie nini? Mimi Karoem nikasema, you know what? How much do you want me to pay for you this night? Akasema, by the time that I'm this right now, niko hivi na hivi, $100.
A day before this bullshit, akanililia akasema sijakula for 3 days. I DoorDash from fucking Massachusetts, Boston to fucking Kansas. And I even tipped the fucking driver. Not less than $10. Unasikia? Somewhere that I wasn't. So this is a fucked up business that they are doing on TikTok. If you want to fall for it, me, I'm out of it. Oh my goodness. He's a fucking TikTok gigolo. I have rested my case. Kamba Princess, if you want to be following that, that is your fucking problem. But don't you drag me into your shit along with you. Carol, I'm so done with Pap. My husband reported You after keep saying that, but you keep involving me in your shit. Where? Like where? When? Gosh. Everywhere you are. Oh, Carol, don't. Wewe ngangana. You don't even know how to play your game. You already got the home information, the background information at home. Anyway, let me mute myself. Anybody else take the mic? Where? I'll repeat this again. I did not call the cops. My husband did. After Pap posted the photos on his platform. So sifuati Pap. Sorry. Sina time ya criminals. I'm sorry. Why don't you, instead of you complaining, why don't you post his? No, I can't do that game, Carol. Like, Yeah. I need to follow what the cops told me. And What cops? Later, atakuja seme, actually there was no cops. Are you sure? TikTok, go ahead. Carol, Magda was on call when I was speaking to the PR officer and the call. The thing about you is you want to involve the whole fucking TikTok to fight for you. You don't even know who is. No, Magda was just listening because I know Papsa listens to Magda. No, I know. So what are you fighting for? For Papsa to fight for you or the whatever? I don't get you. The thing is, like, gosh, how many times will I repeat this, Carol? Kamba Princess, I have one question for you. Please ask me. Like, these questions are so draining. We're going round in circles. This is not draining. This is not draining. We're just going round in circles. I have told them right now, Sonkei and Pap, dare me. Kamba Princess, with all these right things. now, 12 for 1. By the time tomorrow is about 12 for 1 on TikTok, as the way I've done right now. Keep talking shit. Kamba Princess, I have one question. I don't give a fucking shit. With all this, I got nothing to lose. Yeah. Okay, with everything that is going on, what do you want? As at now, up to this moment, what do you want? What I want is this. Pap should not like mention my name anywhere according to the detectives dealing with this case and the PR officer. Not. You're the one who is actually following him and mentioning he doesn't. Okay. Sunday ameniuliza swali, Carol. Can I just talk? Okay, let me mute. Are you in a position to actually make him avoid mentioning you? Because you see, when you share a platform with somebody, He told me, and Magda called him the same day. Actually, 2 minutes after that call. Akamwambia Broski, skiza. You haven't had my question. Akamwambia Broski, stay away from mentioning Kamba Princess or anywhere, like anything to do with her. Akasema sawa. Leo ameenda akafungua platform, akaeka picha yangu with my husband and my mom. Wakaanza kuongea. And then I told my husband about it. So somebody called me. Somebody on that platform called me. Akaniambia Papsa ameweka hii picha. I sent it immediately to my husband. My husband didn't even listen twice. He called the police in Kansas all the way from Washington. Wakaenda kumongelesha. Now, this is the problem. Yes. And I want to be very honest with you, Kamba Princess. For example, we are here with Berry and we are not in good terms, for example. Then, when something happens on this platform, I'll come up and say this. Berry, you know, wezi niambia nini now? I don't deal with felonies, what? Do you think Berry won't mention my name? He will, definitely. So when you get to the same platform and the type of words that you normally mention once you feel triggered, definitely will mention your name.
So can you always give him that chance to always avoid mentioning you? That is what we are asking for. And other TikTokers that are actually listening, because they feel like you are always behind him and you're pushing him. I don't even follow him anywhere. I don't. Okay. Karina, I don't. kindly. Kamba Princess, how you doing? Princess. Hi, Karina. Could I speak to you for 1 second? Yes, Karina. Okay. One of the things, there is the legal issues and there is the emotional issues. Yeah. I would feel very upset if somebody put my mom's picture up. However, that might not make it illegal or a criminal offense. Okay. Okay, go ahead. I can explain that first. I followed what the PO and the detective said 2 days ago. If he post anything about me, I need to report it immediately because they are already on TikTok. Okay. Wameingia na pseudos. They are checking everything. So I need to record the timing and the date. And then I call them immediately. And that's what my husband did. And that's a good thing that they advised you that, but what they probably did not tell you, unless there's criminal activity on his part. They said it's victim, what did they say? Intimidation. Victim intimidation. That's How what they said. is it victim intimidation? Do you have a case in court with him? Yes, Magda was there. Magda was listening to the whole conversation. So you have an ongoing case against him? Yes, there's a detective with a case number already and the PO. I am now gonna be calling the damn fucking call. I'm gonna be calling immigration direct. Thank you. Let me Carol, actually, we are going somewhere. We are getting some information. Karina, what I am is a the protected charges? American citizen and nobody's gonna interfere with my life here in America. I understand that, Carol, Kamba Princess, but I said, what are the allegations against him? Direct number immigration. My husband did it. Carol, acha tusikize, nitakuja kwako. We are getting some useful information. Na kwa deportation. Thank you, very important. Let me mute myself. Those are two different issues. I will come to your immigration case in a little bit. So, Kamba Princess, I don't think they can denaturalize I me. would rather be called a snitch on this TikTok. so Kamba Princess, what are your allegations against him? By the way, niko na majina yako na wewe ni fellow. Na unanichoka. Sasa Karo unaharibu akiongea atuambie what the allegations are. Karo mini felon. Karo, just give us 2 minutes. Let's get the information so that we make progress. With me, Wait, I'm not a felon. I'm an American Wewe usikanishi anything. So Kamba Princess, Karo, I promise I'll come to you and you will have a right to a response. Kamba Princess, what allegations did you have against Popstar Yeah. with the detectives? You don't need allegation. All you have to do is something you trouble. She answer. Hey, can I answer? Do you know all the fellows are being deported from America right now? Mpaka wanatafuta watu kama Jose. Karina, I will not disclose any information. Carol, you are derailing people getting factual information and I don't think it's fair. But don't you fucking near me. Kai more than nemo kwenye zitawa. Carol, hold your horses. Kamba Princess is not to you. We are just getting the information. I cannot disclose anything with any ongoing case. It's against the law in Washington State. Actually, that is public information. I cannot tell you guys. You don't want to be a felon with a fucking case that is going on against you. You're already on fucking probation for fucking 3 years. You do not want to be dealing with that. Especially not right now. Especially not right now on Trump. Kama mtu umekaa hapo chini unakula meatballs na watoto wako na unakujiwa kwa hao na ulikuwa job na mpaka umelipwa for fucking 1 week. Na unachukuliwa kwa kitu unapelekwa fucking what you have done, not on crimes. So stop this fear-mongering and threatening people. I don't think about it. Yeah, but you need to know not all crimes are like deportable offenses.
So it depends He's a with felon. what somebody By the way, has do you know done. they are Felon with they're 3 always DUIs. reporting felons? Karina, Whoa. Pastor had 3 DUIs. 3 DUIs already. Okay, and that is Can you look to people? unfortunate. Can you look at people He that actually did a crime in 10 years ago and they are now being deported? Let me tell you what is gonna mention my fucking name again. Mukiwa na huyo bibi yako. Hiyo But refugee stop also program. threatening people. I am not threatening anybody. Takataka Karina, issue. we are not threatening. No, don't call me takataka because I'm spitting facts, Carol. What facts? Go and open your own life. Mbwa kasia watu umenipatia at me. Takataka ikamba, please continue. Questions. Where? Kamba Princess. As much as you really need this Yes. and you don't want your name mentioned, can you kindly provide that space? I can be deported and who? I'm American citizen. Protected American citizen. We, msinilete. Hebu nileteni mafelon wote tukua tunachina hapo hapa niwatafutie lawyer watoke kwa felony status. I got a good lawyer, by the way. I can get them out of it. Nonsensical. Karina, by the way, you are boring me with your fucking level 30. You can go and fuck yourself. I'm muting you for the rest of Mulevi we takataka. You buy some fucked up cheap Chardonnay. No, nakuja hapa kuni address. See, in all these conversations, I'll tell you Barry, I am not gonna take ignorance, ni Karina. If you, I've been here for fucking 20 years, Barry. I want to talk to Kamba Don't tell me Princess. anything about America. I want to talk to Kamba Princess. Kamba Princess. Nimechoka. You in all cannot these, have, unajua Barry mpaka saa hizi mtu akitokea just job. tread Do you carefully. know Barry right now they go even to school. Nimechoka na maswali. Wako kwa school wanatafuta watoto wa immigrants. Tread carefully, otherwise you mess Ukatu yourself up. hivi. Tread carefully. Kwa hao mtoto wako amechukuliwa na immigrants. Yes, they are everywhere. They are just waiting for that fucking phone call. Don't fucking dare me, you idiot. Ijalu. Yeah. Hi, monster. Crazy. Monster, vipi ndogo? Umekuwa ukichungulia vile kunaenda. Barry, Hey, yes. let me top up my drink. I'll be back. Kamba Yeah, you Princess. should. Wow. But just tread carefully. It's no longer that safe. Kamba Princess, we ni kama ile lori mzima ile imebeba vitu nzito. We, You know, if within like 6 weeks, you've been in every mess. Trust me, it's dangerous. no, she's all over. She's all over. Yeah, actually. it's dangerous. She's all over. It's quite dangerous. You know, around 6 weeks and you are everywhere, and you know you are. Carol, you are muted. Carol, you are You muted. Ana will be sijaitia chased mtu away. immigration, but dear me. Kesho naingia Sonkei Just tread immigration. carefully. Especially if Kesho you're felon. naingia Oh, Sonkei immigration. don't fucking call the fucking cops, baby girl. Very kate. Telling you, wanasema na kupatia advice. Sonkei. Coyote. Call them. Afunguliwe file. Nonsensical. No, I'm not just calling cops. I call eyes on her. Maungwa zao. Mimi. Umenitaja leo ukanitusi papstar mkiwa na Sonkei. Hoping you have some good fucking lawyers. Nalo. Taka za watu. But Carol, I'd like to know. So, Sonkei is also an American, right? She has citizenship. I mean. I don't know. I think she's on a refugee program. He knows. Yeah, so what will be your basis of calling her eyes on her? Ice is gonna be papstar. Not even so. I don't give a fuck shit about okay. I want Sonkei to be slaving in America, but papstar, a felon. You know that is a quite very good. She wants Sonkei to know. Wewe ati usimami kwa mataa na unapelekwa. Do you know how many contribution I do on WhatsApp every day? Ati Senga alishikwa. Somebody that has not ever done anything mpaka ameown kinyozi shop. And right now he's fighting for his life to stay in America and nonsensical na niletea kwa TikTok.
And you're fucking felon. Mbwa kasia. Wacheni kijana enjoy maisha jameni. Wacheni kijana chezeni kwa ground. Focusini kwa kucheza kwa ground. Nikome mimi SKRM. Sijai kudisrespect Jerry. Barry. Nyinyi mfocus tu kwa kucheza kwa ground. Never disrespected him. But I just think Caroline is making my life not comfortable in America, and I'm American citizen. But I feel like there's something about Carol. No problem. Right now, no problem. No, I gotta complain to my government. He's right making my life uncomfortable, especially on TikTok, and I got all the recordings. Kama mimi si mwiti 911 ati oh saa what the fuck is happening. Mimi unakutwa huko kesho with nothing. Ni Kenya umeshikilia. Unasikia wewe? Mimi na kai mwadha ni we. But you know, Carol pia wewe tutakupata tu na pap star. Niego moto walidia kinyoge ya moto wekege kinoigwa. Thank you. Guys. Nyatari. Carol, I just like seen somebody down here anaitwa Big Heart. Massachusetts. Can I say something? Massachusetts. Bibu na kafi. Yeah. Princess. Kamba Princess, the only thing I can tell you is let's keep to yourself. I am not in the business of doing this shit, but it's so fucking easy for me. Big Hearted, Carol. It is so fucking easy for me. This idiot has been on TikTok for 4 fucking months. Jamazisha wewe. 4 months. And you wanna come and do what? Today? Acha ni take nap baby. By the way, they're gonna be, and you're fucking driving. What the fuck? And you have probation. You should not be be drinking online. Why you not asked by Kamau? What are your limitations? You should not be doing on TikTok. Taka hii. Wewe. Uranda kana mwaki okwa bura. Uranda kire kuyeno nigo gotwarithia nginya gukinye kwenyo kwa gitigeke. Can I say something? Go ahead. I have a screenshot. I just see the lady down here by the name Big Hearted. And I have a screenshot. Ariane alinitumia wakitextiana. And I gotta forward it to one of the people. Like either Carol or Barry. Can you up her? Like Ariane amenitumia screenshot yake pia. Tana ini another case unataka kufungua ama? Yes, because I've seen today I'll say everything. Please. Unaweza tumia Carol or I see down there na kesi yake nasema. Nitumie directly kwa hapa. Ama mtu mwingine. Mimi niko live nikitoka kwa hii live itaanguka. Ba wewe. Nakige kweleo doge, let me talk in Kikuyu. Mwanake huyu. Big Hearted kuja kuna pesa. Big Hearted. Na kweleta siwezi maita mere. Duka naike ihiga forithi. Ni waigwa niende ndakwagera giteo. Niende ndakwagera giteo. No urenda gwita ihiga forithi we. Wishwa ihiga riu ni ukurikinyira kamwira uguthitwo rithathi. What's that? Yeah. Okay, I'd like to know. Where? Kamba Princess, what's the conversation between the two? As in, what is it all about? Ariane amekuwa akinitaka nikae na Popstar. She's been the intermediator, like, you know, like anataka umekuwa kusumbua watu hapa kwa TikTok for the last 3 months ish. What? Umekuwa kusumbua watu kwa TikTok for the last 3 months. 3 months or 1 month, Arwa, 1 month. Actually, she's very young on TikTok. Unajua jamaliza hata 6 weeks. She's been here less than 2 months.
But alikuja na step ingine tofauti. It's been less than 2 months. Nimeingizwa na watu, si mimi nimeingizwa. So Kamba Princess, what is your allegation? Kwa hii big hearted? What is your allegation? She's insisting that Popstar is the one who wants, Arian is the one who wants her to be with Popstar, but she doesn't want Popstar. All the messages, I have them all. You can. But now you have, Then it's up to you to stay away. Just say you don't want. You make Just your say you decision. don't want. Simple. Snake. Why all this mess? Please up big-hearted, please. I'm forwarding the message to you, Barry. Unaona wanakupea shida. Sasa ungekuwa na lala ama ungekuwa na chai kidogo, so you don't talk to me cause naenda chai kupiga screenshots. I will not. Bigated amesema Carol lebu bigated for Roch. Natuma hiyo screenshot sahi. Carol, tusaidie na bigated hapa juu kindly. Hey guys. I'll be back. Let me check the screenshots. Yeah. What's happening? How are you connected to this whole mess? Mimi nimekuwa tu nikiwasikiza from the day one cause the first day yenye Pap alifunguanga live nilikuanga, I think I'm the one who welcomed him kwa TikTok the first day yenye alifungua, na nimekuwa nikiwafuata and endelea kuwafuata kiza kwa sababu hunijui, siongeangi kwa TikTok mimi, hata siongeangi most of the time na kuanga comment section. Hayo unafanya nini si unaongea? Yeah, kwa sababu Kamba Princess amenitaja na ndio maana niko hapa. So kwa hizo nilikuwa na joke na wewe, tuendelee tu. Akiaro please. So nimekuwa tu nikiwafuata tu kama nimenyamaza all these dramas. Sonkei, by the way, I'm the one who introduced Sonkei kwa Pap. Oh, interesting. When do let us shida? Okay, big-hearted, if you don't mind, let me just, if you don't mind, where are you based? Are you in the US as well? Usijali mahali niko. So, okay, endelea basi. Mimi ndio nilimuintroduce kwa Pap, na wengine wote akina Arian, thank you, akina Arian, wengine wote hadi akina Tiger, nani wote wamekuja nikiwa tu. Karoem, I know you don't know me. Kamba Princess pia hanijui. Mrs. T pia linipata hapo cause the first day Papa alifungua live, tulikuwa mimi na ule kazini yake na King Mash na sistake, na kulikuwa na mademu wengine walikuwa nakuja Black American kwa hiyo live yake. So nika up and then because nilisikia kiongea Kiswahili nikamuuliza who are you based, nikamuuliza ama naenda Ngimi Siaro, na nikawatumia link ya Ngimi, na hapo ndio tulianza by the way kuongea. So history yote hadi ya Kamba Princess cause I can recall Kamba Princess Pap akianza mu inbox like akimkatia, alikuja kwa inbox yangu Pap akaniuliza unaonaje about you Kamba Princess. Nikamwambia mi sijui about Kamba Princess but maybe naweza fanya nini, naweza ulizia nikuambie. Akaniambia ni dempoa sijui nini, but I know all those stories about divorce, na akaniambia amemtumia paper divorce zenye anataka kudivorce bwana yake, I know. So kwa sababu tulikuwa marafiki mimi na akina Ariana na Mrs. T na akina Mia, hiyo time alikuwa ameshaanza kukuja kwa hiyo app, nikaingia kwa inbox ya Ariana, nikauliza Ariana nikuulize kitu, akaniambia yes best. Nikamuuliza Kamba Princess unamjuaje, and that day Ariana akaniambia wewe si dempoa, akaniblock. Why? I don't know, sijui aliniblock kwa nini. Hiyo tu swali yenye nilimuuliza ndio ilifanya aniblock. I think I can Dani Berry. Yes. Kuna story tulipewa nyuma kwamba Ariana alikuwa demu wa Popstar. So alikuwa anaona ni kama wakiwa Kenya. Yes. So that is why together. I don't think they've parted ways. It's just yes, so aliona ni kama huyu anapeana mtu wake mahali. Endelea.
So akani block, mimi nikanyamaza tu. So nikamuuliza, nikamuingia na nini nyingine na account yangu nyingine, nikamuuliza umeni block kwa nini? Juu tu nimekuuliza about Kamba Princess. So mimi nikanyamaza. Na kutoka hiyo time nikaanza kuwa sitaki story zao, wacha nikae huku comment section. Nimekuwa tu nikiwafuata, nikiwasikiza tu, but I know a lot about them. Hadi hizo picha zote wanatumiana, hizo ma private part, na kuambia Kamba Princess, kama hutakuwa mjanja, ile siku mtaekwa kwa Telegram, muko wengi na mmefuatana. So hizi picha pia wenye wako TikTok wanatuma tu hizo nini zenyu. Tumeni kabisa, endeleeni kutuma. Not me. Mimi, do you know Berry venye nilikuwa mimi, I have never talked to this guy at mimi na yeye one on one. Sonkei was always there. This is weird. You know, regarding this nilikuwa na simu like 3 hours. Sonkei is always there. Sonkei is there. You know, Arian is the one who shared some nudes with the lady Jane. Thank you. Zake ziko na Steve Nice. Zake ziko na Steve Nice. Najua ziko na najua ni mingi sana. I know. Hey, continue, darling. Continue. So nimekuwa it's just fucked up. Princess for a long time. Hadi ile time walikuwa kwa Boscan. Ninamuona, thank you. Ninamwambia Kamba Princess, mimi kipangi kwa live, lakini Kamba Princess from the day one nilianza kukua. Hata kuna time I think niliingia kwa inbox yako nikakuchat ukaniignore. Sawa, nimeona. Sijawahi share nudes, tulikuwa tunanyonga, not unless ituka screenshot. Skiza, from the day one yenye uliingianga kwa hiyo nini mtego yao, nilianzanga kukuwan hadi kwa comment section. Yeah, but I didn't know you. Wacha Berry asome message zako sahi. Nimemtumia. I think hata niliingianga kwa inbox yako nikakukataza, nikakwambia haki Kamba Princess, please stay away. A minute be gutted. I wish I listened to you, Berry. Kamba Princess, I have a question. Kamba Princess, now what is your allegation on Big Hearted? No, I can't receive. Let me just guys. Okay, there's an interesting chat here. Okay, you're waiting. Huyu Arian nakwambia zile vituko zenye mtaonyeshwa kwa TikTok mtajua. Mimi napenda kukaa comment section, sipandangi kwa live za watu. Na nimekuwa tu nikiwafuata tu. Aki udem ni we acha tu ni nyamaze. Usinyamaze. Sometimes it's better to say your truth. Hakuna hata mtu anakujua, hajui picha yako, hakujui nini. Sometimes it's good to clear the way kwa sababu mimi by the way mimi sipendi mcharazano na sipendi China. If kama ningetaka China, as you're looking at it, unajua kwa nini nimeshtuka? Ariani is like Nikaroem was doing this and this and this. No, nani? But apparently I've never even talked to this particular person. Joy, mimi imagine hata sije. By the time Ebu kidogo tu Big Hearted. No, Kamba Princess, I can't pick your call right because I'm using the same phone. I can't pick. Now Big Hearted, I'm seeing some conversations here where you wanted to dig deeper about Kamba Princess, including her marital status and everything. I'm seeing this conversation. All the information. There's a very long chat. It came, I need you. Yes, my love, talk to me. Do you know this lady, Kamba Princess? You are the one who began this conversation, right? Yeah, I still have. You began by I need you. So, hold on. This was on 25th of October, 2025 at 12:14 p.m. your time, okay? So you said, thanks, Carol. So you said I need you. You began the conversation by saying I need you. Then she responded by saying, yes, my love, talk to me. Then you mentioned, do you know this lady, Kamba Princess, very well? Then she said yes. Why? All right. I can't pick this call. I can't pick right now. All right. Now you said yes. Why? Then is that this other conversation? Hey, and who's Big Hearted? Now this is Kamba Princess having a conversation with Ariane, who's Big Hearted. Just between me and you, keep it a secret. Then akasema ni dem flani. She used to be my friend. Oh, this must be
Rian talking to you, but I think, if I'm not wrong. cut off. Yeah, but nimemcut off. Juu amekuongea hivyo. So akuuliza what does she want? Princess, I want you to relax. I want to listen to the future, please. Just relax. Kamba Princess, so the way I'm victim. Thank you. Future talk. So there's this akasema ni dem flani, she used to be my friend but nimemcut off juu amekuongea hivyo. What does she want? Anataka aje? Now this was now Kamba Princess asking Ariane, okay? Now Ariane says the information's about you that I dig about your life na siezi. Then akauliza Kamba Princess akamuuliza anadai pap ama. Then Ariane responded like ananiambia uko married nifanye ati ametumwa akuinvestigate. Now I'm that's Ariane responding to. Let me forward more. Responding to Kamba Princess. Then Kamba Princess says lol, okay? Laughing out loud. Then there's this other one, life si yake. She's good, nice mpole. Nope. Ati lifestyle yake, I don't know about it. I have a friend anamdai but she has Isam. Nimepewa kibarua ya kumchunguza, nimpe info. Wala na ucheze chini. Then we asema she's good. That's me, yeah, that's nice, me. Mpole. Yeah. Yeah. Then akasema nope, I know she's married but how comes anakubali kuingia box ya mtu mwingine akijua ako kwa ndoa? Isn't that fishy? If you can please, can you help? Then there was a response here. These are repetition of the same. I know she's married but a repetition of the same. Then a repetition of the same. A repetition of the same. No, I know she's a repetition of the same. Yeah. So akasema then hapa hivi I know she's married but comes anakubali kuingia box ya mtu mwingine akijua ako kwa ndoa. Is that fishing? Yeah. Then if you can please, can you help me do a good background check please? Heri ninunue chai. Okay. I don't want my friend antie kwa moto nikiona. Be your friend, protector. Then akasema wewe si dem poa, I cut you off to be honest. Usiwahi ni text tena. Nishakula nawe si mzuri. After that conversation, Ariane is the one chose to cut off Big Hearted, right? Yeah, and then after that conversation I called Pastor nikamuuliza who is Big Hearted, akaniambia ni dem fulani alikuwa ananitaka na nikamkataa, ako Washington State. Jesus Christ. So Big Hearted. So Pastor alikwambia Big Hearted alikuwa anamtaka. Relax, Kamba. Kamba, just share with me the screenshot. Now this is interesting. So because this is interesting. If you look at the conversation. Ngoja kwanza Berry. Ngoja kidogo niongee. Kamba Princess, ningetaka Pap na King Mash from the day one niliwapatana na wao, ningewakatia. I have never been interested with those guys ever. Hata yeye mwenyewe ananiambia kama nilimkatia mahali ama kuna mahali nilikuwa namtaka alete hizo screenshots. Big Hearted, I trust you 100%. That guy is a liar. King Mash ni rafiki yangu sana. Na guess what? Yeye mwenyewe pia alikuwa anakuja inbox yangu kuniuliza udem ako aje? Udem pia ako aje? Ningekuwa na haja na wao surely, ningekuwa na watafutia watu like ningekuwa wanakuja kuniuliza dem fulani anakaa hivi, dem fulani anakaa hivi. So Big Hearted, just know that I marked your name and that's why I've been ignoring your comments because Ariana alinitumia, so I didn't know uliingiza wewe mwenyewe juu ya kuniignore. I wish ungenisikiza. Ni Ariana, ungenipatia. Huyu Ariana mimi Ariana nakwambia atakuonyesha vituko utashangaa kwa hii TikTok. Sinawaambia. You see, guys, I'll tell you the truth. Guys, I'll tell you the truth, Kamba Princess and Big Hearted, plus that Karo and everyone else. I'll tell you the truth. Mkiangalia pole. The game that Papstar anacheza, okay? Hiyo publicity, nyinyi ndio mnampatia the publicity, then out of that he goes winning more women who can fund his lifestyle. That's the game here. That's the game here. Exactly. And that's you've elevated him, you've elevated his ego, and he has made it clear that you come to me when you have money. See the kind of women who are onto my yes. He's not and even you've made it very easy for him. Very. After that sijawahi mpatia hata $5. Sijawahi. Na
I know. And that was You're the one publicizing this. I know the game. I know the game. Najua ile game yenye inaendelea hapa. Naelewa ile game yote yenye inaendelea. I know. Yeah, bigoted. Mary, what did I tell you? Mary, what did I tell you? This is crazy. Even if I do not have, I never had substantial until later evidence, subjective, objective, but I knew it was a game because I was in it. Yeah, it's a game. It's a game. So, I don't even know who this future is. Mary, mmekuwa mkinia If I'm lying, may I die. But how come you're getting the same information? Ungeangalia comment section zangu zote na kuanga tu nikitype hapa nikiandika niliona. I saw. Tuko episode game is not Kamba yet. Princess, where's the evidence where Future, I know you're not lying. I know you're telling the truth, and that's how Let me go back because I've texted him like so much. Let me go back to the date. Give me a Okay, when you find that, it will be good. We need to have that as well because this is becoming interesting. So as she's I looking, have a lot of evidence on everything that we are discussing. yes. It's I don't okay. know that Kamba Princess, just a minute. Just because I don't talk, I Kamba can Princess, expose just a a lot. minute. Anafanya money laundering. Are you guys aware that he's doing money laundering right now? I'll expose a lot and he's gonna be in trouble. And hope you're talking to the things that you have. We're talking about something that you can substantiate. Kamba Princess. Hope you have enough evidence to that because ustaki uongelele vitu zenye Basi msitaki ni expose vitu mob. Because mmekuwa mkiniona mimi ni mbaya. I'll prove you guys what you can talk to and you can prove otherwise. Kamba Princess. If you cannot substantiate, don't just allege things. Nasikizanga tu paksa because it's loud, but I don't talk much. Hiyo ni kitu serious. When you are talking about things, talk about things that you can actually provide evidence. I can. Okay, thank you. Bigoted, I have a question for you. And that's why I'm telling you, my husband called the cops and he knows his story. So Okay, hapo mkijudge. We know why we are not judging you. We are not judging. We are only picking the stories that you called the cops. We know. We only deal with what you paint yourself with. Now, Bigoted. Yeah. Can we establish how you and Popstar actually met? I said we met in TikTok. How? Like mimi kazi yangu ni kuzurura TikTok. So that day nilienda nikapata wako live na walikuwa naongea Kiswahili nikashindwa matwins cause walikuwa wawili wote. Nikashindwa matwins wanaongea Kiswahili ni akina nani, so I requested and wakanipandisha and then tukaanza kuongea, nikawauliza mmetoka wapi. Hapo ndio nikajua pia bado ni wasapiri kama mimi. Mimi ni Mkikuyu. Okay, tukaanza kuongea. Na hiyo siku sasa hapo ndio tulijuliana na and then akanieka moderator kwa sababu hata hakuwa na moderator. Hata hakuwa anajua kupandisha watu. Nikamwambia niweke mod nikusaidie. Hapo ndio alinieka moderator nimekuwa moderator for a long time kwa hiyo live yake. But mimi wanga siongei. Hata watu wakipanda nina drop napandisha watu nikiwa kwa comment section. Is it true that you're in Washington State? I'm not gonna say that, Kamba Princess. Because he said you're here and that's why you're investigating. Kamba Princess, just a minute. Acha nani feature amalize please, thank you. Please. Kamba Princess, just a minute. Kamba Princess, hata ukikuja kwa hiyo live bado nilikuwa moderator. Okay, yeah, another question, Bigoted. Nimekuwa moderator kwa hiyo live yake for a long time. Bigoted. I have a question because things actually did happen so fast even on your side. And the question that I have is for this person to trust you till maybe if he was to actually entangle with somebody who will actually get clearance from you. How deep like mulizoeana aje mkafika mahali yenye akitaka mtu mpaka akulete? Cause mimi aliniuliza nimekaa TikTok for how long? Nikamwambia mimi nimekaa TikTok for long. Like I think niko na kitu 3, 4, 5 years kwa TikTok. But this is easy main account yangu. Hii ni sudo, hii ni inakuanga sudo. Niko na main account yenye inajulikana na watu wengi tena sana. Lakini siingiangi nayo TikTok nowadays.
Okay, now because you've said something that on kwa comments umekuwa ukiuliza mko episode ngapi, umeipitia kitu kama hii na yeye, because it's like no, kwa sababu ni avoid dramas from the day one. Venye aliliona watu wengine wameanza kuingia, and I know akina Sonkei for a long time. Ninajua Sonkei. Cause hata the moment just a minute. Carolem up very kindly. Endelea. Venye Sonkei alikuja kwa hiyo live yake na ninamjua kutoka kitambo hadi kwa kina Big Daddy, nili cut off those stories, nikasema mimi maneno ikifika ni kwa kina Sonkei na kina nani wao watu wenye wa group ya kina Sonkei, mimi staki. Nikamwambia ndakuanga nikikaa huku comment section, akaniambia it's okay. So mimi nimekuwa tu kwa comment section tu, naingia kwa live yake, nasikiza na up na drop watu, ninetulia tu. Okay. Because you know why I'm asking this, because for somebody like, I feel like Ariane is trusted by Popstar more than he trusts you. True or false? Yeah. So ndio Ariana kublock, I feel like you're not a good friend. Niki come to this conclusion, niki assume kwamba maybe mlikuwa na kitu and it didn't end well, and that's why maybe Ariana aligundua na akakublock. Will I be lying? You be lying. Kwa sababu mimi nilikuwa najua Ariane na Popstar they are dating by that time. So wewe ulijuana na Ariane lini? Ariane after kujua Popstar ama before? After kujua Pop, na Pop mwenyewe ndiye aliniambia, ndio hapo ndio nilijulia wana date, yeye mwenyewe ndiye aliniambia. Okay, so at any given time ameikuwa na ile maybe anataka lakini wewe hutaki? No, mimi aje nikatia. You sure? Now, it's like now you are enlightening other people that maybe are not aware. Na umesema vizuri sana, kuna vitu zenye unajua zenye zitakuja kulipuka mbele in case vitu zisiende vizuri venye wengine wanatarajia. Ni nini aswa zenye umeona yenye ungeambia wakina Kamba Princess, those who have actually wenye wamekuwa pale wamejihusisha na yeye kwamba wajichunge nayo? Nini aswa umeona? Mimi naweza waambia tu wakae mbali. Kamba Princess get out of TikTok for a month or 2 or 3. Why would you tell her that? What do you know? Just a minute, Kamba Princess, just a minute. Kamba Princess. So you're all good. No, I'm good. No, why? Kamba Princess, just a minute. Kamba Princess, kindly hold your horses. Why would you tell her that? Is there something you know Kamba Princess? Mimi imagine I prefer, napenda kwenda mute, napenda kukaa mbali, like ku avoid some dramas. So nikiona imezidi mi wangani natoka TikTok na ka a month or 2 or 3 bila kuingia TikTok. Now that brings me to another question. Umesema for how long did you stay close to Popstar? For how long? Sijui hata siwezi kumbuka tulianza niliingia. I think they are still close. You are not close right now. I think they are still close. A month, a week. Nowadays no. No, a month, a week, 2 weeks, 3 weeks, 2 months. About 2 to 3 months. If you knew him in October and we are in December, early December. So hiyo time ongelelea about Kamba Princess, remember tulikuwa tumejuana mbeleni like a month ago. Okay, so because wewe umesema mjai kuwa na ile uhusiano, how do you know kwamba hizi vitu ni dangerous? Unataka Kamba Princess achukue break yet you know nothing about him. All you know is you met on TikTok, mngekaa TikTok. Hizi drama za TikTok najaribu kumwambia watoke, like hizi maneno za kila wakati kushindanga wakigombana wakianikana. But drama is normal. And remember the first time you came here ulisema wakati alikuwa ameenda kuchukua screenshot, there's something you said that kuna wataanikwa, kuna vitu zenye ziko. So that is what I'm trying to establish. How did you get to know this? Yet kwa sababu wenyewe ndio wanaananga. Unakumbuka kwa live ya nani, kwa live ya Boscan Sandra akisema akitumia Boscan No. That does not justify the statement you gave us earlier on. You said pretty well and I think everyone else listened to it, isipokuwa Kamba Princess. Umilisema watakuja kuanikwa, vitu zao ziko huku nje. Now how did you establish this? Yet wewe mwenyewe you don't communicate with Popstar. Ariana alikublock. How did you know this? That is my question. Ebu achana na mimi. Let me drop. Okay. Very black, I think.
Don't drop. Big hearted. No, don't drop kwanza. Tulia kwanza. Let me ask you, do you have any of those melodies? And if so, No, I don't have. But you might be aware. in other ways. It doesn't not have to be necessary from like the pot of the information. Guys, Just us. it's just a matter of time and Timing bomb. We call it timing bomb. yeah, it's gonna be messy. We don't know how many. Tunaona ni kama tuko episode. Wewe ndio utuambie kwa sababu you've been counting the episodes. Episode 4 hata tukifika finali ya episode 5 continue. Truth. Thank you, Carol. Everything has to be laid out. You are safe here. Hakuna mtu atakudrop. Hakuna hata mtu. Just say your truth. We. Very there's much. This There's guy, much. heartbreaker. Amani heartbreaker or something. Big-hearted. Or big-hearted, yeah. Big-hearted. There's something which is still not clear. The lady, Ariana, goes ahead to say that you're not a good person because you're trying to investigate. At some point, probably mkianza conversation yenyu with, what's his name, with Pap. These guys were not in the picture. You are in the US, Ariana is in Kenya. All right? Now, what's his name? Papstar makes it very, very clear to the lady that he is with, who is Ariana. Now you've just confirmed that they are dating. It's not like they were dating. They are dating. Makes very clear that I'm with other people but for money. Listen. I told us that at no point were you interested until when kina Sonkei came in. At no point did you become interested. Then ukaona kina Sonkei wamekuja, then based on the dramas, based on the way you know them, ukaamua kujitoa. Berry, I'm a jealous person. By that time I was dating. Hata Pap mwenyewe anajua the guy was dating. Kwa sababu walichat na yeye. I don't know how venye walipatana cause the guy na alienda na akamwambia this is my girl. So he knew I was dating. Na nikamwambia vizuri, me I'm not here after you. Nimekuja tu live kwa live kujibamba. Like nikuje tu nakaa hapo tunapiga story ama unapiga music na hiyo story naisha. I was dating by that time. But alikuja kwa inbox yangu akaniuliza ebu nichunguzie about Kamba Princess. Na hapo ndio nilienda kwa Ariane kwa sababu alikuwa beshte yangu. Naona. Na hiyo time so, hapo ndio conversation yenu inbox ilianza. Hapo ndio conversation yetu between me and Ariane ilianza. Na hata hii kuenda what about your private conversation with the Papstar ilianza lini? We, aki siwezi kumbuka. Okay, give natural estimation. Just estimation. Ilikuwa 2025, 2024. Just Big-hearted. No, we here. We are grown-ups here. I want to ask you a very simple questions. Very simple question, I mean. Is this the first drama you are facing on TikTok or you've experienced zingine before this? Mimi sipendi machai. This is the first one. Sijasema kenye unapenda. Sijauliza yenye umependa. Kwa hii TikTok umesema unakwanga kwa hii street. Nimekuwa nikisikiza zingine but I have never gotten involved. Okay, thank you. Umeadvise hao watu watoke TikTok. Umeona wakitoka TikTok alafu wanarudi baadaye? Mimi najaribu ku advise kulingana venye mimi ufanya. Like nikiona like imekuwa too toxic natokanga tu. Najipatia break. Let me just add on to that. So, Big-hearted, why would you step out if you are not part of that tea? Wacha nikwambie if you are not directly involved. Sitokangeti kwa sababu ya hii drama ya kina Pap. No, hell no. Now we want to know about the dramas that have made you. You've said even the way ufanya ikiwa toxic so you know there's no way you can just step out if you are not directly involved, okay? Kuna time najipatanga nimepeana gift nasikia niko drained naona hii TikTok imenimaliza lakini like I can't save like something like that naona tu acha nitoke kwanza. You call that drama? But like, that's not drama. Mimi naambia kina Kamba Princess that's being philanthropic. That's being philanthropic. Side yangu.
So why would you advise Kamba? You know, there's something. When you came up here, when Kamba Princess wait for us for screenshots, actually, there's something you said, and now Actually, I missed that bit. I missed that bit. Princess. Can she just repeat what she said? Because I missed the bit. I'm already in it too. We focus on Kamba Princess. I'm already in it too. You know, I want to get something clearly. Okay, big-hearted. Just hold, big-hearted. You know, I cannot say that I'm stepping out of TikTok just because other people are involved in dramas, okay? You told us when drama becomes too much for you, you use the term drama, not you over-gifting, all right? Now, you use the term drama. Have you at any given point been involved in any drama? Mimi utoka like nikisikia tu sitawezana natoka tu, lakini mi story na dramas sijai kuwa involved into dramas. Kina Kamba Princess. Okay, I want to ask you. Genuine question. Hold on, Barry. Can I ask you a genuine question? Why of all the women that you felt the one that was actually like dragged, disrespected, or anything happened was Kamba Princess? Why did you have to like unajua? Why? No, but it has to be something. Tell me about it. Ebu Karo ni drop aki. Okay, kidogo tu kabla uende kidogo tu. Now, but I want you to my last question. Okay. All along, hii ndio jina umekuwa ukitumia TikTok or you've used a different name in the past? Nimekuwa nikitumia majina different. Good. So drama ikikushika, you change your name into something else. No. I think I have a right to change the name. I think I have a right to change majina venye ninataka. Then you stay away from like a month or something. Okay. Why did you then come? you come back when now here? you've rebranded into something else. Nimepanda kwa sababu Kamba Princess ameniita, amesema ako na chai yangu, ndio maana alikuwa anataka kusikiza. And imagine, based on the same, you said that the moment it becomes toxic for you, you always step away, then come back after a month. Let me tell you, Berry, I think hii TikTok unaweza badilisha majina zako, hata ukitaka kujiita 140, unataka kujiita 1000. But can I ask you a question? If you're this we are not talking. This one tukachukua vizuri. Jaribu kunitanganya. No. Ebu guys, Big-hearted, we are not talking of rights. Can I ask you a very genuine, respectful question? She's gone actually. She's gone. She cannot handle that. Kamba Princess. Kamba Princess. Berry, can you take over this? Yeye by the way alijua unataka kawaida yako. So Carol, he did the same to you as well, right? Yo, come on. Yeah, Carol. Hold on there. So Carol, he did the same to you as well. By the way, do you know I was at work? Now I'm sure, what the fuck is wrong with you? I'm fucking working right now. Actually, to a job. Anaishika kwa mkono anafanya hivi Kamba Princess. If I'm alive, you can say no. Yes. Usijaribu watu imani hapa nje. Carol, yeah, he did that a couple of times. Yeah. All of you, then eventually And now I had this your mind is all over him. What I'm talking about. You can't think of anything else but him. Imagining whatever he saw. Because he was his so language is never just even so romantic. Me, I was so fucking busy. I never saw The language is romantic, but the dick is so tiny. God. Carol, can you confirm that? Barry, I never paid attention. Me nilimshow, what the fuck are you doing? Me niko job to koko WhatsApp. What the fuck? Barry, I can send screenshots. If I'm lying, if I'm lying, right now, come show what the fuck. No, Kamba Princess, don't send me my fellow man's screenshot. I mean, dick on my phone. No, I do not. Maybe I just recorded. Don't. But it's so tiny and yeah. A fellow man's dick ikikufanyia kwa simu yangu jamani. I never took much enough for me to be seeing it. But did he try that share with me? And I told him, don't be doing this share with me.
Carol, I would be at work and you tell me like on my break time to go on the toilet. Gosh. Niende kwa choni I muonyeshe just wanted to see if that's how he does all the fucking time. Funguka client, funguka. It's now making sense. Why So, all Kamba Princess, hebu ngoja nikuulize swali. Jamaa alikuwa ananyonga kwa highway. And then I was like, Eh? what are you doing? And then Alikuwa ananyonga kwa highway. alikuwa ananyonga. Okay, akichukua mzigo. Okay. Can I explain? Okay, explain. Akichukua mzigo from the warehouse, he would first go and park his car and then anaenda anachukua truck yake anaeka kwa dock, ana load, anachukua mzigo alafu anarudi tena kwa motel. Anaenda ananyonga like alafu anaanza safari yake to drop the stuff. Okay. Wow. Watu walikuja waka overtake Big Daddy bana. Sasa hii Big amekuwa ndio children. He was so fucking crazy because wali overtake Big. Sasa hii Big ni children. Sasa hao ndio wazito sasa. Bigi anasoma, Bigi sasa ako Big sasa ni mtoto wa shule. Ni children. Anasoma. Kutoa hiyo nini yake, he does not have a fucking problem. Yet no, not like that. And I'm like, what the fuck are you doing? Yo. But wewe mbona wananyang'anya Big kofia chake jameni? Unajua mimi nilishtuka, nilikuwa job nikasema nobody can see this bullshit. Hey, it's dangerous. But Kamba Princess, I think that is what has made you go crazy because at some point, you know, you cannot explain. No, his language is very romantic because he says the way he talks to you, you just get so horny, you get so wet. The way he talks to you. But that's what makes he wanna screw you your ass. He doesn't want the pussy. Wakwenda wewe leo umepata sauti kumanina wewe. I never Wewe utaniambia ni comment bila kusikiza. Bravo, hebu tulia. Please tulia. Nyamaza. Sana mimi. Conversation hapa bana. Niko na sauti na Bravo, tulia. Bravo, umetumwa uharibu. Bravo, tulia, ina get interesting hapa, hebu tulia. Let me see if I was the wrong one. Actually, very. I'm gonna send you my 2 tickets, 2 business class tickets to cancel. You want the truth? It's gonna be and then you're gonna know that I was going for it until I saw the size of the dick. I changed my mind. No, we don't want to talk about this. But there was. Can I ask you a question genuinely? Was there any particular time it was you, Sonkei, and him? It was me, Sonkei, T, Mash, and Pap, and all were just cases. It was not like that. Thank you. Thank you. So it's the same shit. And I have screenshots as well. Kila kitu niko na evidence. And it was like, it's interesting. And then what the fuck was so this? It's a virtual foursome or a virtual. Anaingia and then wanashare live. Mpaka there was a particular time Auka was actually involved in it. How was he involved? Funguka client. Let me stop talking. This some twisted shit that you don't. Wewe wakikupata watakunyoosha, so funguka tu. No, it was like you know, there was a case that was going on and Auka was actually in the same damn fucking conversation. Ask him. Discussing the same? As in, no, he did not say anything, but he was supposed to be the judge, you know. Things that so was it like a video call or something? Yes, he was added in it. Whoa, okay. It was a very twisted shit, and I'm telling you, Vinyanasema, and that's why I'm asking one question by one question so that you can relate to what has give us now give us the end state. What will result to? I did not do anything in this situation matter. It was actually, but that particular time was like, you know what? You have this. It was those episodes like you have wives and this and this and this, but it actually happened.
I think there's more to this thing, and time will tell. Yes. Time will tell. There's unaona Berry, when you are As at I said, Roch's platform, just a call minute. and kama watu kama watano kwa phone call. Just a minute. Just a minute, Carol. Berry, do you know something that happened? Carol said something. Carol said something on Roch's platform. Alisema, Boss Khan, are you ready to open live? Nikuje nionge everything. So that everything is what, don't hold it back. Exactly. Because if they get time, they are going to use everything against you. Do you remember the time Lady Jacqueline was analyzing? Sonkei added Lady Jacqueline with the fucking phone too. Oh, so a lot of people have been added on the party to it. And then Lady Jacqueline anasema, I was there in that particular family. Do you remember her saying I was there in that particular family and I have this? Si alisema hivyo kwa hiyo live. She was actually telling the truth. Mulimweka kwa hii mix. I was not the one that I was adding people on that phone call. It was like a foursome. It was not. It was like 6, I don't know, 7. I don't even fucking know. Anasava hao watu wote kwa conference call. Yeah. Funguka client, endelea. Don't put me into this mix, man. No. It was twisted, yo. Carol ni aje. Sonkei had to be there. So if anybody wanna stay and share, yawa. Mi mpaka nikiwa job na unati join the call. I'm like, I'm fucking at work. Okay. So how do you feel about it? Right now, I don't know. It's like some twisted shit anyway for me to be talking about me. But is it? No, you know, talking about things is a process of healing. Like una heal as well, and you're also setting yourself free. Somehow one day on that phone call, but they were there. But what they do is okay, and pap wana open live, wanakuwa wati one on one, wanacheck siji, wanaje baby ulifanya hivi na hivi. They can turn it around, you know, for you one time wanarudi huko. As mwenye mumemdrop hapa amesema let me go, you don't even fucking know what the game you're playing on TikTok. It's more than you see, and I'm telling you, it's twisted, very twisted. So, have you ever found yourself in that situation with people that maybe haujui vizuri? I knew Sonkei for a long time ago, but you know, Papa naweza kucall by me in a pub, like one-on-one conversation, maybe like for 10 minutes, and most of it is actually text messages, nothing more. So let me take you back a little bit to by one-on-one. Ati venye Kamba Princess alikuwa nasema eti 24, no, Sonkei had already to be there on the fucking phone. Me, by the way, most of the time I was muted na wasikiza wao wawili wakiongea. He's like, I don't fucking know what these people practice in life. And then they guys, anyway, continue. So let me ask about where LJ was involved. She came in as a betrayer, like a mediator. LJ ni ile time alikuwa na charaza Popstar, you know, and then aka-invitiwa, she never said anything, she was muted over there, nikaona 44 plus 44 whatever, and then she left. Akasema I was actually, akakuja kwa live yake, you can call her right now, akakuja live yake akasema
I was actually there and I met this family. She was actually telling the truth. Okay. Well, Berry, anything? Because she was there, I keep adding what's about. The only person that was adding all this bullshit was Sonkei. It's kind of crazy now. All this time that you guys have been running around him, like mimi ni wa kwanza, mimi ni wa pili. Mlikuwa mnajua like today we are going to have a 4. I'm the one that they call the special one. I'm the one that was organizing. Today episode is gonna be like this and this and this and this. And for me, I never had any attachment whatsoever in that relationship, and they know because they will not whatsoever. Unaona venye Kamba Princess anasema, like I spent like almost 24 hours talking to him. There is no way me whatsoever. I even spent 10 minutes talking to this guy on the phone. It was always 3 people. So my work was like episode 4, what is gonna be happening. So it was actual series that I wanted it to go on. So you were planning, in a relationship. You were planning the episodes. Yeah, it was a content. Okay. Venye nilianza, it was actually a content. I said it, I amplified it, and I said it's a content. But then there was this, occasional phone calls at nikiwa job, like 2 hours mko kwa phone, but I was always muted and listening, and I'm doing. Wewe Sunday pia unauliza maswali mengi. What's your end goal? Always there. Nimeacha. Anyway, Sunday pia unauliza maswali mengi. What's your end goal? Kama nini kama kuna maamuzi. Sunday, what's your end goal? No. Just whatever. Yeah, host pia kama unataka kuniangusha ni sawa. Sunday, what's your fucking end goal? Unauliza maswali mengi. What's your end goal? I'm not even finished. There's more. Okay, maliza neighbor. Come on in. Sunday, what's your end goal? No, I don't care what is the end game, but the truth. I don't give a fuck at this point too. That's why I'm over here. Na Karu unajua why I'm here. Opening it up, let me do it. There was a time, Kamba Princess alisema I was with him for 2 hours. Funny cash. That was not the case, because most of the time, even 5 hours, Sonkei is always there with him. I was always added to the fucking phone call. Okay. Unajua Karo, anyway, ni sawa. Ongea na Sunday anataka kufungua, anataka kujua kila kitu. I just want to let it go. Like I was actually emotionally attached. Sawa, Sunday, si mic iko kwako, so endelea. Let me answer Bravo. Myself, and then you can discuss this. Yeah, okay, neighbor. Let this fucking Sundays, whatever talk. Bravo. She actually requested for. Okay, disrespect. I don't give a fuck. Be honest, I'm used to it. So I don't know. It's about you. So Bravo, when I'm done talking, then you're gonna unmute. So what happened one day Sunday was he called me, okay? By the way, I have blocked him so many fucking times on WhatsApp, because all the fucking time that he is disrespecting me, I'm very quick to block. And then anasema all the time tukiongea naye anasema acha nite Sonkei. I'm like, okay. Yeah, because we tired about that shit. Anyway, go. Okay, let me mute you. Talk, Bravo. You seem to be having a better topic. Yeah, mute. Yes, and I mute. Wacha tu mute wote. I'm tired about him too. Berry, umelala? So most of the things, I'm not saying 100% of what Kamba Princess is saying is truthful,
I don't know much of them. I have never been me and Pap and Kamba Princess on the same phone call, so I cannot testify for that. But I have seen the other side, so some of this is, you know, equating to anything, you know, what we're seeing right now. But even if she's lying to some shit, I'm gonna exaggerate. Some of it is actually true. And then if I see this Sonkei is gonna be blowing my phone. Why you saying she's talking the truth? And then they share the live. It's a very toxic family. I'm telling it. But it's good you're out of it. It's good you're out of it, and now that you are with my brother Wapa. By the way, time today that I passed over there, I was like, I'm actually done with this shit. She shared with me. Now I will know. It's for me. It's a very sickening relationship, and I do not want to find myself in it again. So can I ask you maybe last question, since Bravo doesn't want to see me asking questions? You're good. No, ask me. Ask me. You're good. So let me get to these gifting things, like Ask a question, bro. Oh my God. since you all were like you are like acting a movie, and you gave it names like episodes and everything. Were you contributing money for the giftings, or it was just individual effort? I was the mastermind of the whole situation. And it was not about money, it was about as a family, you know, it was like a reality show to begin with, and then, you know, some people like Kamba Princess actually fell in love in the process. And you know, sasa nikaona if it's a reality show, you know what, hata kama unafanya hivi. And then what I did not like about it is Kamba Princess and Paps started going on each other. Wena kuitia hivi, nafanya hivi na hivi na hivi na hivi. And then all of a sudden it turned out to be a fucking reality show, but it turned out to be like a brutal show. And that was not something that was actually not planning in my mind, okay? Okay. For me, you know, he always come here and portrays, you know, I want to have like 5 wives. You know, I can take care of them. He's not a bad guy. He is what he is. You accept him as he is. He will not change for you, but you can change for him if you're weak. Okay. So let me ask you, because it's like maybe in the first episode that is when there was a fallout. I don't know whether I could call it a fallout between Sonkei and the family that made Sonkei run to our court. Like, what happened? Was it still part of the episode, or there was a fallout? By that particular time, the whole family, include akina Mia and other. Uko hapo kuwatch movie ama nini? Kwani uko episode 2? Actually, host, please. Bravo, please respect this. Host, please. Yeah. Host, please. Okay, let me mute you talk. Yeah, host, please. Kwani kesho nieke no sante niongee naye ai. Okay, I'm here, Bravo. So the point is, as you can see, there was an episode. I don't know if it's an episode that by the way, you are people blaming. Now, Bravo, if you talk again, I'm gonna drop you, and then I'm gonna call you. Let me do this right now so that you can hear uko chini. Actually, you people don't even fucking realize this. One of the first shit that happened was like, we would not even know about the felony offenses. It was Sonkei that actually said it the first time. By this particular time, nilikuwa nakania Papstar.
tukaenda mpaka sijui kwa manzi anajita sijui hambo whatever, tukakanyanga Sonkei akasema by the way do you know you are a felon whatever. She's the one that actually started it, unaelewa? And then that was done, and then she came back to the family. But Mimi, I have never had any problems with her, but she's very protective of him. Na mi umuonyesha is not even my fucking type. I know my girls, Mimi, I know my people type. But hold on a little bit, Carol. I think that at some point you also protected him against Sonkei's troll or accusation. Yes, thank you, and thank you so much for bringing that up, because that's actually the platform that I went, and I was like, Sonkei, don't say about his affair. Do you know how I knew he was and everything about him, the names and all that? Sonkei actually started it. He was no Kamba princess. Okay, Everything. so were you? Yes. Na hiyo fight tulikuwa tunapigana na yeye, Mia tulikuwa Mia na nani tuna mpaka akalia. And then later on we became family again. But Sonkei is the one that actually told us. Me, if Sonkei did not even mention that bullshit, I would not even known about it. If I'm lying, may I die right now. So whatever Kamba princess, yeye kama yeye alisikia, and then she went and did her own research for her own, you know, stalking or whatever she wanna do, is none of my business. But me, I never did even that research. Nilimkania bado venye unasema. I was there for him. Carol. But when it comes not to family stuff, Carol. especially people will not even involved, especially like your mother-in-law, you know? Carol. Yeah. Yes, Kamba princess. I'm on a call with Barry and my husband. We have so much evidence to give you guys. Just give me a minute. And we're gonna be ready for it. Keeps off your Thank you. business. Can you even just leave? I'm zooming. You know, because I think that's Okay, you want me to mute? We listen to that. Yes. But Sandy, for more information, me I go na mutaratara. Unaelewa? I'll mute. How it started. It's either you listen to me or I listen to you. What do you think? It does not matter, but me, I'm talking me the truthfulness. You are listening to a recording. Okay, let me mute. Sorry. Keep the family So I out. want you, wewe hata ukifika hapa, I want you to tell you. Can you please listen? So it was this time that I fought for him so much. Akanitext akasema, Carol, I'm not gonna zoom this. Fair enough. And I think that's akanitext akasema, I don't have Carol, you know what? of recording. Umenipigania. Can you please listen, Carol? Word of mouth, I'll say. Okay. Let me listen. And his only plea is that the family be kept off these shenanigans. Yes. Hopefully, Yeah, for me, sending the cops is just let him know, like, I know where you are, I can find you. Just let him know, whatever you do, I can find you. I don't make that point privilege to him. which is okay. Fair enough. So probably let's just see how things go. But TikTok is messy, and I'll tell you for sure. Tell your wife, okay, your wife, okay, you guys talk, and you know, it comes from these guys. It can mess you up, and probably the next thing you find yourself in a mental institution. You know, wait for psychiatric check. It's messy. People people like Popstar, these are guys with nothing to lose. Take note of that. Yeah, I know about that. Because if you look at even, this is a guy who depends on women, and he makes it very clear. The guy who's being, everything is being done for you. So, you've got a lot going on in your lives. Don't let some of these people who got nothing to lose weigh you down. I'm not gonna let it. So I can say for now, just let it go. You have a family, focus on that. Let the young man also build his life. He has a life that probably he needs to restructure. For now, I think that's the most important thing. He has a life that he needs to restructure. Let him build his life. It's okay the way they want it, but I think, to an extent of, wanting to involve the authorities and
I'm thinking of now, like revisiting his old, crimes here and there. I don't think that's the right direction to take. We just need to let go of each other. It's not right. Like I mentioned to you, when it comes to the cops and go to the cops, I'll just try to make it for him to know, like, I know where to find you. I'm going to be a cop too. If I wanted to find you, I can find you. He's a cop too. My husband is a cop. Gosh. I think that's okay. I think that's okay. So, Kamba Princess, I think that's fair enough. We've had a conversation. I've had one conversation with Tom. And Tom, you are a good person. I can tell, just based on from the conversation that we've had, that short conversation, you are a good person. Just know that now that your wife happens to be in the limelight, of course, expect her to be trolled here and there. It's normal on TikTok. Okay? You just pass by and they are haters. It's a normal thing. Okay, sometimes you might end up catching trails. It's a normal thing on TikTok, but that's only on unfortunate events. Hopefully, it won't happen again. That's the plan. It won't happen again. But let's just observe how if things flows. Then the rest we'll see as time goes by. So, we are good. Sir. Okay, bro. You take care. Have a great. I don't know if it's a great evening or a great day ahead over there, but just take care. And take care of Kamba Princess. I'll take care of that. I got it. Focus right there. That's where your priority should be. Forget about these, TikTok shenanigans. Tuendele Carolem. For me, I'm just gonna say is like, no matter what people talk about, all I want people talk about is I'll talk about you. Just to help in this business of my wife and that sort of thing. You to respect unataka tu. That's fair enough. Fair enough. Asante. I love you. I love you. Barry. Taking care of your husband. Yeah, focus on taking care of your husband. Like I've always done. Okay. Alright. See you. I don't have a good day. Okay, talking to you. Okay, take care. Okay, bye. Roch, did you have to tell him that? But anyway, it's a fact. Carol. Yes, Sandy. Are you here? Yes, I'm here. Can we have a conversation? Well, of course we can. Thank you. So, you at a point where you protected him. Beri tulikuwa kwa episode ingine hapa tari. Okay. Yeah. Caroline was saying something before, but we heard you speak. That was good of you. Caroline, you were at a point where Sonkei aliamua kuja kumsuu pale kotini kwa LJ, then you guys actually protected him. Wewe, Kamba, and others. So what was happening? Like, I did ask that, was this part of the episode? Was it part of the plans that you had, or Sonkei just felt uncomfortable and wanted to? No. Sandy, unajua mimi kama ujai nikosea, siwezi kuandika. Okay? And I already knew his ways and all this bullshit, even his record and everything, but I was not reaching out to that because it was none of my business. Unaelewa? There was nothing that I could gain out of it, nothing even right now, but me actually have started to be on his side since he started disrespecting me on TikTok.
It was all good with him. Even it took his own brother to come and tell him, don't disrespect Carol. Because his brother know I have never ever disrespected him. So y'all came back, y'all came down to the basic. What's up, Carol? Hi, Musai. Ongea mingi. Mute tu Muzai kidogo Let tu. me finish on Sunday. So Kamba Sunday, usiende, what Kamba happened princess today is not usiende. even about something, but okay, Musai, continue. Let me mute. Just this one, this time like via Carol. No, mimi niko sawa, No, mimi niko let me sawa. mute you talk. No, let me mute you talk. No, wewe ongea, mimi siongea. Si ni wewe na Sande mnaongea. Hebu ongea na Sande. Kwani mmenyamaza tena? Hatujanyamaza. Karo amemute. Actually she was doing the talking at wakati ulikuja alikuwa anaongea, so anyway Karo. Anyway Berry, I think that far we good. Yeah, so guys, I just had a conversation. I know you guys are aware. I had a conversation with both Tom and Kamba Princess. I was trying to establish exactly what transpired. To an extent they had to call cops, but he made it clear that he only wanted to prove to Paps that if anything, he knows exactly where to find him. All right, and what made him mad is fact that his photo, a photo where he is there and his mother-in-law is, was displayed. Can you display the photo, Barry, so that they can know? Please display. That's what made Barry, him. display the photo. I'll be repeating exactly what you guys didn't want done. All right, I'll be repeating exactly what you guys didn't want done. So I don't think that's the right thing to do, because that's the reason as to why Exactly. cops were sent. Then now, number two, Tom made it very, very clear that he doesn't want himself and his mother-in-law being dragged into all this. He works for the government. Remember. Right? Yeah, so let it go. We will not display that photo. Now, fair enough. He doesn't have any issues. What he doesn't want is his name and, his mother-in-law's image being dragged into this whole shit. He has confirmed that they are together as husband and wife and everything is okay. The separation was there, but they made up, and it's normal, it's human, it happens with all relationships. It's a normal thing, and that's fair enough. So to me, I don't think there's any problem that we should have. Let's just let this family be. But again, Kamba Princess, also try to be modest whenever you are interact with people, and especially things which can drag your family into all the shenanigans. I'm sorry, I'm so new on TikTok, like a month old, so I'm learning every day. They are not part of it in whichever way. I think that would be fair enough to all parties. Very fair, very fair. So far I don't think there's any problem. Thomas mentioned clearly, ana shida kabisa. Shida yake ilikuwa tu ni hiyo that wamevurutwa wakaletwa TikTok. Shaona, so and we've discussed, so I don't think there's a problem. So that's all for now. Thank you, Barry. Thank you, Barry. Yes, so this that's fair enough. So now we are good. Yes. So Carol, you are taking us down the memory lane. Yeah, you guys, but let's not get back there. In a long run. I know, Barry, but as I've been so vocal on this TikTok, Barry. Yeah, I know. Memory and yesterday you went through a lot. I'm sorry I saw you men all over everywhere. They crushed you. I don't have problems than this unless you're dragging my name in it. And today, Barry, as you've seen, Karoem is the one what you've talked to Tom, you've talked to Kamba Princess, you've talked to
My conclusion is the person that actually alianguka huyo alikuwa anajiita aje that particular person. Exactly. Mwenye alikuja akasema I have known Ariane this and this and this and this. I don't know, I can't remember the name. But Heartbreaker. Heartbreaker or something. Yeah, I don't know, Heartbreaker or something. Unajua me, I don't like kuchomea mtu eti what. But she is the problem. You know. Leo aliamuka akasema ati let me go nigeukie Karo so what. And this particular person hakugeuki eti kwa sababu what they hate you. I mean, this is a person that is in Kenya that usually Kamba Princess umtumia pesa, as you have heard the stories. Alikuwa anasema, oh, perhaps that doesn't have a problem for you to be coming here. It's so taken care of. You know, Ariane was trying to fuck up the whole thing. Did you hear that conversation? So this is the person that is playing people's mind. Yeah, she was trying to fuck up the whole thing. $5. Alikuwa anataka kunifaka up kwa sababu anadhania she can. Yeah. Actually, Tom made it very clear that she wasn't influenced by anyone. It was his own decision because of his photo and his mother-in-law's photo being displayed inappropriately without their consent. That was his problem. So he made that decision as Tom, not having been influenced by anyone. The way, you know, that Aryan girl was trying to spin it like you are the one who influenced that thing. No. You are not part of that. True. Yeah, you are not part. Boss Kana alikuja akasema mi venye nimesikiza hii kesi Karoem does not have anything to do with me. You don't have any hand on it. Tom made it very clear. What did I tell her? Yeah. Unaona akiniona every anajua. Okay, let me mute. Roch. Roch unaanguka. Roch, umesikia nilikuwa kwa nini? Nilikuwa kwa phone call na mkuu. Akasema hata alitext hapo chini. I think she's either at work or something. She's been typing down there. Yeah, I've seen it. Yeah, so no worries. Tom says he doesn't have any problem. Actually, amesema he just wanted to prove to Paps that you know, he knows where to find him. So Paps should stop displaying his image and his wife's image. I mean his mother-in-law's image. With Kamba Princess, hapo wanaweza nini? They can go ahead and do whatever they want because, you know, Kamba Princess is on these streets. She's within these spaces, so she can catch strays everywhere. Things can happen. Shit happens on these spaces. And I've told them clearly. Beri nimekusikia ukiongea. Yeah. Kwa kuna mahali nimeteleza. I think Roch is at work or something. Kuna mahali ulisema ungependa kuambia bwana Kamba Princess ambie bibi yake apunguze umalaya. Roch, there are things we don't do to our family. When it comes to family, there are things we don't. There are things we don't. Uko na nini eko Kamba Princess mute? Yeah, mute please. Roch, there are things I cannot come say. Kuna eko kama ya Kamba Princess, take this like a comical shit. Kuna eko kama yangu nyamaza. It would be inappropriate. But this is a real hard drag that you're gonna say. Kuna eko kama yangu nyamaza kabisa. Very wrong, nikienda kuchoma mambo kama hayo. If you to find out. Thank you so much. So sometimes you just have to look some things. Yeah, you just have to overlook some things and mimi nawaambia vizuri, we focus on your wife and let your wife focus on you and let your wife focus on TikTok as well. Na utarajie atakanyagwa TikTok, watakanyaga. It's normal on these streets. Streets are dirty. So let's just not drag them. That's what he's saying. Kamba Princess, achana na pa please. Unasikia venye Roch anasema asemi kubaya cha we focus. Mimi sitaki. Acha Sonkei ana. Mimi naposiwa kwa Ariane. Acha Sonkei ngani. Unajua kwani umekaa US how long? Karo, let me ask you a question. Do you know me? Do you want the one that looks like that? Nikupatie number umuongeleshe. Karo, can I ask you a question please? Please do. If I was to take a flight to Kansas and I screw up, itakuwa
why would you be paying for your Utakuma, tell me, utasikia uchungu. No, but why me? I'll be like, what the fucking? Are you a fucking damn bitch? Why would you be paying for your? What if I want to get? I'm just asking for instance. It's just like for instance. I want you to take. Can I take you to some basics so that you can get what I'm coming from? In a real Excuse me, Carol. No way. Very polite. Stop it. No, I will not. If I was to take a flight tomorrow to Kansas, but why would you be paying for your own flight? I'm just asking, Carol. Stop. I know you can afford it, but why do you have to pay for it? I'm just asking a question in your scenario. It's a scenario. Okay, ask. How do you feel? Like Itakuma? For me, if you have to pay for a ticket to go get, because unampenda Carol. No, me, if I love you, you know. So why would you feel like imekuma? Like if I was to me, it's easy. If I wanna go to Canada, Arrow is gonna be paying for those tickets for me to go to fucking Canada. By the way, by discounts. No, I'm just asking. It's a journey. Now you see the picture. You're not seeing it. I can see, like I'm just asking, if I wake up tomorrow, I take a flight from Seattle to Kansas, where would you be paying for it? It doesn't matter, I'm just asking. Okay, for me to begin with, all the money that I have in the world, actually I will not pay for it. I want you to actually surprise me, Usema. You know what? Are you free? Hello, you're not getting the point. I'm getting the point. You're the one that is actually. Okay. Let me refresh myself. Okay. I wake up tomorrow. I decide to fly to Kansas to go and see Popstar, and then we screw. Utaskiaje? But why would you actually get a ticket? Carol, stop playing mind games. Sorry. I know I'm not doing so, but I want to elevate you like my. So you love Popstar. I don't. I will not pay a fucking ticket to see that Negro or anyone. You're not getting it. Okay. We unapeleka kuma na unalipa ticket at the same token. Did you want me to go lay my Umeniona, nimefika Kansas. But I'm just telling you. Oh my God. Okay. Can somebody come up here and try? I can't. No, tumekuachia kama mtu mlikuwa mna act na episodes. Umweleze. I cannot. I can't. Yo. Mweleze na lugha ya episodes. See, nimesema layman style and she's keep going. Okay. Let me get your thinking level. Okay, you wanna pay a ticket to go see Popstar. Okay, let me. I don't wanna do that. Dasema nataka suppose. But you feel like you can do so, right? I can't. Now you can, but you just said that you can't. I just give you an example, like for instance, how would you feel? It's a scenario, you know. Sometimes, just let me see, guys. Now, number one, from where I'm seated, it's like okay. There's that percentage. There's that percent in Kamba Princess that still contemplates going to visit this young man. She's gonna go, baby. There's like a percentage in him, you know, that still contemplates going. 100%. Right. So you will go and see him. Yes, very. Sasa wewe I will. There's that. But percentage. I'll tell you, but it might even be 2%, but there's that percentage. Okay, that still feels like, you know, okay. Now, I'll tell you what happens, especially under such kind of circumstances. Right? Kamba Princess, just hold. Kamba Princess. No, hold. See, Carol. Now, okay, let me mute. Now, you know, I'm a risk-based thinker. Okay, so Kamba Princess, you need to mute a bit. So I'm a risk-based thinker. All right, because that's my area of practice. I'll tell you the truth. The worst mistake, especially based on what is happening currently, and fact that you are back together with your husband, the worst mistake you can make, because it will definitely get to him,
at some point if it happens, is you going to visit this young man. Now, number one, you guys have tarnished each other's names to an extent. It's now hatred. You know, there's that bitterness between the two. When we get to bed, there's no hatred. Okay? You Yes. know, you've really, you guys have really gotten onto each other to an extent. Right now, if you meet up, anything can happen. And with the third party here being Tom, these are cases where we might hear of a fatality having occurred. You'll never know. Hapa niwasikiaga someone was dismembered akapatwa kwa basement ama akapatwa kwa buti ya gari. It's already complicated. Kamba Princess, if there's some percentage of you thinking about that, don't dare. I just deny yourself, live your life. How much do you love this guy? I mean, like, I love my husband. I love Tom. But then why don't you leave the other one? That's all I can tell you for now. I left him. Karo, umeniona cancers. You said you're gonna be over I there. was just asking questions. So Kamba what Princess. do you want to do? Like support whatever decision that you're gonna make? No, I think you're looking. Was just for curiosity. I know it's okay. You're looking for validation, and you want me to validate. You can actually go there and have a good time. No, it's gonna be point blank right now. It's gonna be point blank right now. I just asked like genuine questions. But why would you be asking that if you know me says the same match? I wanna That's go. for curiosity. Curiosity. So you're curious about the dick that you just said it was small. I was just like, Carol, stop. What? Now you see how you're choosing yourself, yo. So what do you really need from him? There has to be something. What did he do? That was this like very concerning. Barry, please take over. Because you spoke to my husband. Okay. So Right now, there's nothing much. my God, Pamster, this one is okay, more than here. If I love somebody like this, may I be shot in the fucking head. So you believe she still loves him? On TikTok. Like Maybe Kamba I can Princess. have Arrow like this. I'll be like, oh shit, I'm gonna be tomorrow in Canada by your. Like he does Kamba not even Princess. respect you, baby girl. Yeah, guy. Kamba Princess. I mean, I'm not getting it. I'm trying to lay down with you like on the same level, but I'm not getting it yet. Tell me, make me get it, please. I'm gonna mute myself and I'm gonna listen. You wanna have that a little bit of that inch of empathy or it? Let me know. It's not making sense to me up to this point. Anyway, let me mute myself. Kamba Princess. Anyway, it's okay. From me, I believe utajita mkutano. You do what you think is best for you and what you think is best for your family. That's all I would say. But saa zingine tunasema kama roho inakumislead sikiza akili, kama akili inakumislead sikiza roho. So angalia ile inakuelekeza mali mzuri. Anyway, that's all I can say, because at some point we normally say you cannot advise somebody mwenye ako kwa mapenzi. Wewe ndio unajua venye how deep. So that's all I can say. Berry. Do you know what can actually happen right now? Daniko serious. Can you tell me about the 24 hours that you are actually talking to him until he sleeps and you sleep? Maybe those are the days that you are now actually like over with. Can you Nataka kuanza therapy hapa.
Why would you be going to somebody that are that doesn't even care about you? Like, you know what I'm saying? Like, he's so, I don't know what he is. Kamba Princess, kwani umelala? Can I ask you a question, and you have to be truthful and don't fucking lie to me? Kamba Princess, open your microphone. Very genuine, very gentle. I know you. Unaona mi wasikukanyangi eti ovyo ovyo. I know you. You're delicate, and I hold you to that. Were you truly in love with this guy? Is that it? Kamba Princess, open your fucking damn microphone. Karemu, kuna Karemu hapo jini amerequest kama wewe. There's only one Karem, but thank you for coming by my photocopy. You know me. If you're my clone, I welcome you. Make sure you you're doing this. But this thing is like, you know, we met and, you know, from one place to another one. Oh my God, is this the Karem? Okay, Karem said it was, you don't have internet. Okay. But Kamba Princess, you have to let it go. I want you to let it go. Otherwise, you're gonna be cuckoo in America. Do you understand? Advice. Nilikuwa nataka kukuimbia pressure ya social media ni noma kwa sababu Magi alihatika. Ngoja viet, Magi alihatika kujua huyu mwanaume anajua Splash. Magi was not happy. Viet, ongea. Kuconfirm kama mnajua after hiyo nini huyo jamaa kumwaibisha. Nilikuwa kwa hiyo live lakini singe comment. Yani nilinyamaza nikakunywa hiyo chai pole pole mpaka nikamaliza nikatoka hapo. Uli record? I didn't record her, but I was listening to her vile alikuwa anaongea nini na mhurumia mtaratara ako hapo, lakini though pia mtaratara angemwambia stop it. Unajua aliacha paka akajaibisha. Then sasa jana akaenda akapost. Wacha nione kama person wakiwa wanakisiana. Wacha nione kama amepost. Wakiwa wanakisiana and I'm like, kwani pressure iko juu aje? Then why should you prove a point? Nani unaprovia? Though huyo mwanaume lakini wacha niwaambie guys, unaona ile clip yenye mwakiwa walikuwa watu walikuwa wanaichambua yenye walikuwa wanadansa huyo mwanaume day one before ajue ni mtu wa Tinder. Nataka muende muiangalie vizuri. Nilisema that man looked uncomfortable on the camera. Alikuwa very uncomfortable. Ni venye tu Magia kukua kini. Tulete hapa live sasa tuko na hii time tuongee ya. Kwani tuko na time ile kuangalia hizo vitu natafuta hizo recordings. Endeleeni tu kuongea na mtu na mtu anakaa nini, but obviously I mean nasi ati kuzuria makobaya, I don't give a fuck by women dependeni yawa. It's not that say errors. Sio yo desperate hey yawa. Hey. Jameni. How are things at home? Like, is it that really bad? Imagine mimi bora anaweza amka asubuhi ni kunywa chai yangu na mkate ni Diego Blue Band, unaeka ile unazile bata unaeka mpaka ukikula una dip ndani alafu unakunywa chai tumbo inatulia. Don't take everything too serious to the point that you forget yourself, because that was horrible, painful to watch. Hey. Hey, yawa. Hi, my Burundi. Mwana Vinto. Shemegi yangu. By the way, Bundi, congrats. I heard ulipata job. Congratulations. Oh, yeah. Ai, kitambo. Bundi got job. Let me play. Okay. Hello, kumbemu. Hey, Bundi. Karibu sana. Congrats on your new job.
Ai, hiyo ni kitu. I take care of my sister from another mother. Tell these people we move like snakes. Absolutely, and life goes on. Musema, you know, life is too fluid that you don't like cry over your past. You generally tukano whatever you're still on stuck on. My friend, move kama umeme. Maisha inaenda nalo. Yeah, go where you are, celebrate, be happy, do you know, shooter ukiendaga watu wako nyuma. Alafu ati, hebu hata niwaambie Kuni, by the way, hata mnisalimia watu. Kuni mambo, Kuni Alessi. Leo tuko freestyle, leo tuko guys, tapuru, leo ni ile siku unajua it's been a minute. It's been a minute, leo hata mnaweza niuliza maswali. Leo uko free and fair or whatever. Free and fair, I just ordered some more eka. How's Khalif? Kali is very beautiful, and warm as I can imagine. Very warm. Leo niulize maswali, leo nitafunguka. Sema funguka client. Host. Kwani uko na maswali? Unajua siku ile Bundi was a bit emotional. Leo ako free and fair, and because bado hii chai ya CAO inaenda ikimwagika left and center. Na unajua huyu ni eyewitness. Guys, mnaweza kumbuka ule alikuwa mtaani, alikuwa anaitwa eyewitness, alikuwa na pia for everything, alikuwa indi. I don't know if anybody of you can remember that guy, alikuwa na glasses, you know, alikuwa anaitwa eyewitness. Sasa unajua mimi niliopea time, alafu saizi vile umeona vitu zimewaramba left, right and center. Saizi everybody is saying Bundi was right, remember? The last laugh is usually the best laughter. Usikuwage na haraka ya kujiprove. Kula vako, chill. Let everybody run with their own version and then they'll prove you right, my brother. I told ya. Nilikwambia kaa chini. Time. Give everything time in life. Time is gonna tell. Hosts. Yes. Bundi is here fresh from Sunny Khalif. But at the same time, unajua mimi sifuatange crowd. No, don't follow crowds, man. Don't ever follow crowd. Have you ever seen me follow a crowd ati? No, siona. Huyu Smegs anashinda akifollow crowd akibuli watu, ndio mali akinibuli. Sijui anaulizaga na mimi nini. Mimi when men are bullying women, trolling women, I'm like, what is the problem, man? Why are you trolling a woman you don't even know? Exactly. What I'm saying, Ati, is that mimi nimekuanga tu mtu mwenye I'm my own person. I don't care. You don't want to belong. Unaona, have your voice talk at your own time. I have never belonged, and I have never. Belonging is for the weaklings. You ain't a weakling, motherfucker. That's what I'm saying. Say that shit, I'm goddamn time up with this baby. Absolutely. And you're okay. You want everybody to have their own version of you. You're not coming to write the version that suits them. Right. So allow me to say hello. Yours truly, Mwano min Tokoro, Minnesota. What's up? Coupe V8 Arwa the Shualist. What's up, Arwa? The Shualist of the year. Arwa Sai is one of the top members of the hierarchy. Sai leo tumekaa na hierarchy hapa ndani. Unaona hata kwa kuzunguka yake imerudi chini. Sai anachwalea huko kwa hierarchy. Unajua ukikuwa kwa hierarchy haufai kuwa na maneno mengi. Na haufai kuongea tena ovyo. Sasa leo nataka mniulize maswali mupate the other side of the story. Arwa, you have the tuanzie tunaanzia wapi? Nimeona pombe. Hebu nione ka Dodash Arwa is approaching with your order. Hadi hiyo story iliisha. Arwa, hebu tukome na utitue. Inaisha Uli hajatupatia. Sasa tuna confirm 1+1. Wewe Smegs, ile time nilikuwa nachangiwa huko, I heard what you said. Okay, I'm not saying ni kuanzie. Tafadhali. Na by the way, I'm just being mature, not even new to here. But I have niko na kada ya kila kitu. Mimi si mtu wa kuporomoka. I always wait. Unasikia? Yes, men that wanaume wanafaa kupewa mapato wake kwa mboro zao huko Mkundu zinanyesha maji. Idiot. Imagine this man, Mazali alienda kuniongelea when nilikuwa nimefiwa, story ya kuchangiwa. He was asking why inachangiwa. Can you imagine? I know everything. Huyu mtu anajiita Smegs, of course. Nililetea screenshot. Hiyo ni potassium, is an element on the periodic table, ama? Maze, I was like, what the fuck? Who the hell is this person? They don't even come with this. I don't even know them. We don't fuck. What's your problem with me? Unajua kuna mtu, you know, there are people, they backbite you behind them. Then when they come where you are, they want to behave like mimi imagine nikikusanganya nikaona hata kutype sisi type mali huko na tiagazi. But anyway, let's go back to my us. Tomorrow is another day.
Freedom. Kama uliona movie inaitwa Sarafina. Sarafina, Get excuse me. ready, Hey, mama, niliwatch your movie so many times. Sasa hebu tuendeni kwa maswali. Mi kuna kitu nataka kuget. Tenda nalo. Tuko na kudetend ndio watu wafikirie. I'm not even, it's not even, mimi hata siendi huku kwa, it's not even about, unajua watu wanafikiria it's about one person. No, it's not about that. Mimi kuna time nimepata ati Ralph Muli alikuwa acharaze Joy Joy. First things first. Nataka kuelewa Ralph Muli ile time ulikuwa unaongea wewe bundi, Ralph Muli was protecting akina Joy Joy. Wait. While you answer, while you ask me that question, Angelo, did I pick my stuff? No, hizo ni vitu niliacha that I did not need. Hizo ndio vitu hawakuambia because I'd already cleaned up and left. So those were my leftovers that I did not need. That you let them to go and bin for you. Yeah, hizo nitapick whenever I want to. Okay. Guys, hebu share kitu na Muli juu nasikia jina Ralph Muli. Ralph Muli is my birthday, is my email. Please share with Ralph Muli. So those are my leftovers, Angelo. Hebu endelea. Sasa mimi nilirudi nikasikia ati Ralph Muli alikuwa anataka kuokota Joy Joy, and I noticed all these people have been pretending to be Joy Joy's safe arms around her, like protection. Bundi ndiye alikuja kwanza akaongea, they had a issue na Joy Joy kwa sababu kama mwenye amempea nyumba, hiyo ni sawa, hiyo ni kando. Muli aliokota Joy Joy, Biggie aliokota Joy Joy wakati wa birthday. Haya, my question is, kwani kuna kitu bundi ulianika ya Joy Joy ambayo ilifanya Joy Joy aka pull back? Because Joy Joy has been on the low for too long. Joy Joy hayuko venye alikuwa. Well, biashara ya birthday na kina Big Me nilikuwa nishaondoka. So hiyo part mi siwezi ongelelea because I was not there. Na hii part ya nani Muli alikuwa anakuja kumwanika nini because it was related to your story? I have no idea because I don't know Joy Joy's relationship with Muli. Okay. Now, kuna hii story ilisemekana. Sorry, I have to bring it out now. Wewe ukisema story ya huyu Kitaa ilisemekana ni uongo. Steve Nice aliitaja. Na according to how these people, kula leo live ingine ilifanyika leo. Na it looked like these people did not want Magda to be there. Na Damaris venye alikuwa anaongea, it was like they were trying to show like Magda was a third wheel. And all these people have been putting a face like, oh, tulikuanga happy Magda was here and all that. Imagine Kuni, Mimi, I don't usually hang out with people. So maswali unaniuliza, I've only hanged out with these people now, like on a public like area maybe 2 or 3 times. Otherwise I'm a loner. So I don't know anything about that question. But hii story yenye ulisema ya kina Kitambo na Steve Nice alirudia. Okay, hiyo ni part of the conversation when you were there in that apartment. Hiyo naweza ongelelea. Hivi ndio ilifanyika. Ati unakumbuka the other day ukisema shida ni nini mtu kikula ugali kwa nyumba? Ati you remember? Yeah. When I said, I mean, you can always, unaweza kanja anytime. You're a free person. Unaweza pika anytime. I mean, to me, that wasn't a biggie. Yeah. So, that particular day, this is how it actually happened. At this point, I actually don't care. Mukijua, because kuna vitu watu wanafunikia na Mungu wangu. Funguka client. Mungu wangu. Funguka client. Leo ndio ile siku. Wewe Kitaa. Joy, I respected you as a sister. Big Daddy alisema the other day, wewe unajiforce kwa Kitaa. I don't know what that meant. Exactly. But with that being said, hiyo siku mimi nilienda ku hang out na Kitaa na Mikey.
Drive muli saka jatata amefika host. Pandisheni mulai. Nishamtumisha pandisha. Hiyo siku mimi nilienda ku hang out na Kita na Mikey. Not Steve Nice na Magda. But kama umeenda ku hang out na msee, you cannot control how they invite the other friends, right? Yes or no? Yes. So Steve akafika, Steve akasema by the way Magda anaweza pitia yara, hizo ni stories zingine. Hizo ni, that's none of my business to expose the like information yenye is none of my business. So by the way mimi na Steve ndo tuliconvince Magda abaki na huyo rafiki yake akaishia. So tukapewa ikafika matime Steve alikuwa melala kando yangu na mimi na Mikey tulikuwa tumeka next to each other, na to the right of Mike was Magda and Kita. So all I saw chenye mi DJ Kendo na Mikey, you can call them here, tuliona tu Magda, if she was tired she could have said I'm tired, I'm going to sleep. So waliamka wote wawili wakaenda wakiendanga. So si kama boys tuliangalia na tu ile njaro yenye usually si watu mkienda kulala si mnasema good night ama kuna watu wana depend, kuna wale wanaambia nanga good night, kuna wale wanaambia nanga tuonane ni kesho asubuhi. Yani like guys nimeenda kudoze. It depends with how people talk to each other. Yeah, so watu tumelewa wakaenda kulala alafu I need alcohol. Where's my Dodasha? It's heading my way. We kitambo bundi apate glasi yake ya alcohol. Kita alikubali leo akona nani, akona Joy. Alipanda na kauliza Bigi, uko na shida na mimi? Bigi akawa na umauma mdomo, uko na shida na relationship yangu? Bigi akasema sina shida na relationship yako, you know Joy is like my sister. Sijui kimess, sijui ndakukujia, sijui nitamchagua yeye over you, bla bla. So imekuwa approved, Joy na Kita wana jigi. So kwa heshima wacha tu niache tu story cause mimi sikwangi mtu wa udaku. Hiyo story nitaacha tu hapo. Mimi chenye sikufurahia ni vile chenye nilishasema before, sitajirudia. Chenye sikufurahia ni hapa, this is why I call out Joy. Kama mtu ana rent hiyo nyumba yako, kwanza hiyo si nyumba yako, hiyo nyumba ni nyumba ya mzungu by the way, supposed to be converted into inaitwaje, home care. So na rent, but before hiyo nyumba iko ya biashara lazima apate hiyo pesa ya kulipa hiyo rent, si ndio? So si nyumba yake kama mkijua, like amesublet basically. Hizo ndio vitu watu waambiangi watu. Sawa, kama mkijua. So nafunguka as mama client, funguka. Halafu hiyo room yenye nilisublet a furnished room, si ndio? Wakati nilikuwa nimeenda job July, waliingisha mtu kwa room yangu akavunja kitanda yenye nafaa kulala, nikarudi siku complain. So wakati mliona hiyo kitanda inakaa imevunjika, hiyo si kitanda yangu,
Hiyo ni kitanda yenye, hizo ni vitu za Joy. That's not the only things I have there is just my clothes because I move around. Sawa. Also, another thing, by the time Steve Nice alikuwa anaonyesha hiyo trash bag, that was vitu zenye nilikuwa nimeeka kando as trash zenye that was supposed to go in trash, like trash bag. You mean nilikuwa nishatoka already? Okay, let's make that clear. Juu mkiangalia closet there was nothing. So vitu zenye zilikuwa zimebaki ni vitu zenye sikuwa nahitaji at that point in time. But I did not expect that stupid ass nigga akuje. Kumbe wadaku mko huu. Tuko hapa Bundi. Funguka. Yeah, so hiyo room ni ya hiyo nyumba yenye amesublet, na hata yeye pia anajisublet huko akingojea biashara iinuke kwa hiyo nyumba. Sawa, ieleweke. So wakati hiyo best yake Steve Nice pilot Muitu, by the way Steve Nice, mimi nikikupata I'm not scared of you nigga. Takukanyaga proper. Just leave my name out of your motherfucking mouth, bitch ass nigga. Unafanya mpaka nakosea watu heshima wenye sifai kukosea because of your stupidity. Sawa, mimi sina shida na hawa watu. Umeona Biggie akinitaja mahali cause Biggie ananiheshimu na mimi namheshimu, sawa? Sawa, unafanya hii ni collateral damage. Kwa ukijua. In any case, ile story yenye ilifanyika ile siku, nani alileta kwa spotlight? Ni Steve Nice ama? Yes, ni Steve Nice alirudisha na ilikuwa imedai. Even in the first place, nani aliifanya ikatokea huku nje? It wasn't me. It wasn't you? No. Oh my God, when was it talked about? Maana mimi nilidhani ni hapa penye ulifunguka. No, hiyo ni kitu ilifanyika chini ya maji alafu watu wakaanza kuongea. So it means walikuwa that means Biggie, Steve Nice and the other guys around walikuwa wanaongea. No. Biggie is good. It was never Biggie. No, but Biggie threw you a statement ati nani anajiforce kwa kita. Why would Biggie say that statement? That was way after the fact. Nasema ile siku mimi tulihangout na kina Magda. Hizo vitu zilifanyika hiyo siku Najua, you need to know Bundi, kuna vitu zilifanyika when you were there zikakuwa carried forward. When you connect with how Biggie aliongea about Joy kusema anajiforce kwa boyfriend yake, na Joy kumsaidia, it's obvious kuna kitu wanajua from the past. Kuni, wewe uko nyuma. We are talking about something that happened way before what you know. Oh. Angalia vile Favored amesema no, see Bundi, they started the rumor then implicated Bundi, you see? Oh my God. Yeah. No, unaona, Steve started, Bundi responded. Do you see? Comment section wenye mkorada, please help me out here. So all this time umekuwa ukiekelewa ngorisiwe, wewe ulikuja tu kuongea ikakuwa wewe ndio ulianzisha hii story, lakini already walikuwa wanaongea chini ya maji. Mimi nilikuja kurespond after people wananipok alafu nikalipuka. Steve started. Oh my God. You see? Unaona? You see comment section? Yeah, naona. So mimi nilikuwa nimetulia, alafu imagine kama boys tumetulia, kitu inafanyika, ile maboys mnasema, what the fuck? Alafu hiyo ukisema what the fuck, una make comment, alafu mtu anaenda anasema, alafu kitu inalipuka, baadaye unapigiwa masimu ati why did you say this? I'm like, kwani imefikaje huko? You know, at the end of the day, kama unataka kufanya mambo kwa kama boys, si ufanye tu hiyo story ishe. Mimi si kwenda kuambia mtu ati what the fuck happened. Steve pussy ass nigga, ulienda kuropokwa mbona, like bro code? What happened to bro code? Bundi, si tupe details nini alienda kuropokwa kwanza, at least hata wenye tuko mnajua tu, ongea tu, funguka client. Hiyo siku yenye kitanda inalialia
Nani alienda kalipuka huko nje kuropokwa? Si mimi. Jesus Christ. Mimi nilikuwa nimetulia. So, wacha nitauliza hiyo swali ukimaliza. No, mimi angalia tu comment section. Mimi hakuna kitu nilidu. I was just chilling. Alafu saizi ndo mnaanza kuona vile wanalipukiana wenyewe kwa wenyewe. Kamba Princess, kwanza hiyo chokora Kamba Princess yenye iko na mikono zenye ziambatani na sura, hiyo umbwa kwanza ikuje hapa nimuulize maswali. Mimi sikuwahi mwambia kitu. Hiyo recording hakuwahi cheza recording anywhere. Aliniimplicate pia juu amelipwa. Kwa hivyo hukumwambia kitu. Nimeona comment ikisema uliambia Kamba Princess. Si walete hiyo recording. Allah, leo niko ready. Right now they don't realize that time you were high na sasa uko sober, so you are in charge of your statements. And I'm very aware. Ni vile tu msione Simba imenyamaza mudani ni imenyeshewa. Ati you are recorded by pap. Sasa unatutajia mtu hata hizi kuja kutuchezea recording. Kamba Princess, si nilikuconfront kwa nyumba, Big Daddy akakuuliza hiyo recording uko wapi? Mpaka hata huku produce hiyo recording, so uwezi kuja uniambia shit. Kamba Princess, get the fuck out here. Uliza Big Daddy kama Kamba atu confront huyo Kamba Princess acheze recording. Ilikuwa mimi, Kamba Princess, Joy kwa nyumba. Tukamconfront. Tukamwambia hiyo recording iko wapi? Anaanza kusema by the way Ayana ndiye alikuwa nayo na pap. Tukamwambia pigie huyo Ayana. Akapigia Ayana akasema mimi sina recording. Ayana alimruka. Wewe Kamba Princess, get the fuck out of here, bitch. The fuck wrong with you, motherfucker? That's why your ass blocked everywhere. Ebu moderator Kamba Princess akitukana na tena mumumi tuko. Baki akionea hapo bila kutype. Sawa, Kamba Princess sawa. Lakini ukiulizwa produce evidence you had alikuwa anasema you know, by the way, let me call Ayana and Pops. Ayana, do you have that recording? Anasema Ayana akamwambia si hatuko na recording. So mbona uliniimplicate ati kuna recording ati nimesema hivi na hivi? Bundi, let's move past tutoke kwa Kamba Princess. I come back to how your relationship started with Joy na how you felt betrayed by Joy. Is it that una feel alikukosea ile relationship, like alikuko kama tenant wake, regardless she sublet the apartment from another person and she sublet it to you, she's still the like she's the middle landlord. Sawa. Kuna venye una feel alitoa mambo zako akapelekea maboys ama akaenda kukuda nili feel betrayed kwa sababu it could be anybody that you sublet, especially like I do contracts for work. I travel all over the country, so while I'm trying to do some things in life, staki kwa na place moja tuseme kani Seattle. Like if I'm gone for a year at a time, it doesn't make sense kuchukua place you pay rent for $2,000, $3,000 a month and you are there maybe once a year. You know, it doesn't make sense. You know what I mean? Yes. So it just so happened that I aligned with Joy, which we were cool at first. Alafu kazi yangu ikaharibika. Vile iliharibika nikamwambia okay, usijali, hii pesa itakuja. Along the way akaenda. The only reason I knew I was being backbited, nilisikia Biggie siku moja akisema kwa live yake, wewe Bundi umeweka na Joy. Nikasema what do you mean umeweka na Joy? Okay. So how does Biggie know that nime sublet kwa nyumba? Inamaanisha ameenda akaongea huko nyuma. Yes. Alafu mtu mwingine akakuja akasema lipa rent. Mimi nasema
Si nimesema do inakuja, tulia. It's coming. Because when everything is good, kila kitu iko sawa. So mi sijaenda kuambia mtu uko nje. So how is my personal information about my livelihood? Like imetokaje kwa hiyo nyumba? The only common variable is me and her. So she let me down. So at that point I stopped caring. You know? Yeah. Like the same way nimekuwa huko, saizi niko California, I'm doing my thing, you know? I'm good. Now, we go back to Steve. Steve ndio alileta story, ali break the bro code, akatoa whatever happened related to Kitaa chini ya maji na wakakusimu. Mtu mwenye anasema rent lilipo eventually a deal is a deal. Nilimtumia check. Hiyo check akipata kwa mail atakuja aonyeshe. Si alionyeshana amelipa. I think last time you showed, yeah? Yeah, nilisema hiyo do imefika, so akipata, but unajua ukisha break your trust, I don't care if you go to a civil court unisu. I don't give a fuck at this point, to be honest. Continue. Now we go back to Steve. Umesema ali break bro code. Hizi vitu zote zili happen. Stories zote zilifikaje huku? Mimi sikuongea. On a Bundi, sorry to interruct. You know, how long had you been at that premise? Like, ulishi huko for how long before all these things happened? Just out of curiosity. I only got there in August. So about 2 months? July, August, September, October, saying in November. Right. So you say that for pretty good, you know, amount of time, and you had no prior arrears apart from me, sasa mwisho ama? No. Okay. No, but before that, nilikuwa na a different arrangement elsewhere, which I usually do because I travel for work. Na sijai kuwa na shida hizo places zingine. Super duper. Okay, thank you. Sorry, I host endelea. I was just curious how long it been there for. My guests na Bundi, niko na comment hapa imeandikwa na girlfriend wa Jesus, nataka kuwasomea. This story is complex. Na huu ni mmoja. I know hii ni sudu ya mmoja wao wenye wanajua hiyo story. Ameandika this kukuambia host ignore Masudo cause they are the amesema kitu important ati chill. Si wakuje juu waongee. So hata tu direct hapo chini. Wacha tuongee na Bundi ule ako juu. Unaelewa? Wacha Bundi asikie hii statement ndio sasa ile kitu complexity naambiwa iko nayo tutaweza kuambiwa. Ati this story is complex. Analysis will choose which side to support. The participants ndio wanajua. Bundi tuambie. Bundi is part of the participant and is willing to come up. So can you just ignore the pseudos because they are one of them? Don't give them that traction because they are taking us out of the flow. I think we are getting on so well. Thank you. So the participants, the main participant is you. Mbona mnaongelesha pseudo ya mtu 2 followers? Block hiyo pseudo kwanza. Block. Akule block ya mkundu. Huyu amekuja hapa ku distract, unaona ametengeza pseudo akuja distract kama anajiamini if he or she is part of the participant. What's so hard to come up here? Otherwise they should forever hold their horses. Just block them because they're here to redirect us. Ama mlidhani mimi ni mnyonge? Unajua walikuwa nadhani siwezi funguka. Kuna vitu zingine naweza funguka hapa, watu watajichimbia makaburi zao wenyewe, wallahi. Heading to you, order and oh my goodness. Hebu ni mute kidogo, nilikuwa nimeninio. Aya Bundi, mbona mi na feel hizi story zote Joy amekuwa akiongea na Steve is the one who has been rumor mongering and spreading this information about like your story, anaenda naambia Biggie. Haya, ama Joy probably ndio pia wanaka chini na Biggie anamwambia. Haya, hii story ilifanyika ya Kitaa kuchukuchu hapo, mkajua venye kulienda, mkaamua hakuna kuongea, then ukarushiwa ngori. Yet ni Steve Nice alianza hiyo story. Then kukuja kulipua siku ya birthday, he spoke it out. And then he went ahead to make peace, to ask for forgiveness na Simba. Na hivyo ndio hiyo story gudai. Naitwa counter intuitive analogy. Ndio maana nilitulia nikanyamanza
waiting for the karma to just fuck everybody in the ass by its own goddamn self. Guest, mnisaidie na maswali kwa Bundi tafadhali. Otek small. We? Bundi. Yes. Tangu wakati mlikuwa na issues na Joy na umemtumia check. Mimi sijai kuwa na issues na yeye, marafiki wake ndo walimfanya kwa collateral damage. Yeah, okay, hapo ndo nilikuwa naelekea ni vile ngoja niland. Nilikuwa nataka kuambia because na mimi ile vurugu niliona mkiwa nayo mlikosana na Joy because alichukua marafiki akaweka kwa mwili, akachukua issue yako wewe na yeye akaweka ndani ya marafiki. But to me, as much as we might maybe protect her, the fact that hiyo information ilitoka nje, kwa ilienda kwa Big Daddy ndio ikaenda kwa Steve Nice, ama ilienda kwa Steve Nice ndio ikaenda kwa Big Daddy. I feel no it idea. Is wrong. It is very wrong because so, that's protected information. Are you looking forward to you and Joy making peace tena because you guys were cool before marafiki waingie katikati yenu? Yeye ndiye anipigia simu and apologize because I did not start this bullshit. What a manicana, what will apology do? Honestly, Arwa, I don't give a fuck. Me, I'm a lone wolf and I'm very mimi kichwa ngumu, mimi kichwa sugu. So kama mtu atake ku make peace, wewe unitafute, mimi sitakutafuta cause I didn't start the shit. I don't give a fuck. Animesema. History tu Steve Nice nini alete hii issue ya nani ya unaitwaje Kita. Sijui kama watu wameona Joy leo tu ndio mimi nimemuona na alikuwa muted. And you see, I think sorry, endelea. Just make a point. No, V8 maliza tu yako because I wanted to just put up on your story ya Joy as well. So yeah, just continue. So Joy amekuwa amenyamaza na vitu zimeenda left right center because you guys were friends na mlikuwa na kaka issue na Joy alikuwa rafiki yenu before nyinyi mkuje nje mkosane mvurugane. Mlikuwa mumemuelezea ama hata yeye amekuwa ambushed akakutana na hizo vitu kama hizo kwa mtandao that mtu wake alikuwa na mtu mwingine, ama ni kitu nini kama friends behind the tent you had discussed na mkamfanya ajue kuna mambo kama hiko after mmeshasikia kuna kamoshene Steve ameshare na mtu nini ama hata yeye mahali penye yako. Hiyo nitakujibu tu immediately. Hiyo ni swali mnafaa kuuliza Steve Nice juu hata mimi I was caught unawares. Thank you. Okay. Ati you can take the mic. Like everybody, I mean, anybody sane enough to be objective and open-minded, the history ilianzia mahali, and as me, I'm thinking maybe because you realize Joy and Steve are very deep, they go a long way, all right? They've known each other for longest time. Maybe they confided, because in life we talk, watu ongea, unaona? Alinda akambia uchaleo manze hajanilipa rent, stuff like that. Na Steve Nice being Steve Nice, like an excited, hyperactive child. Steve Nice mtu akwambia kitu I hold, unaona? So maybe in one of his drunken, I don't know whether to get it to drink or something, alienda naye akambia Biggie. Ati, I am sorry, it's not just alcohol. Yeah, you can tell us more about his character because you've met him in person. You see, maybe the Nice I know is the one I saw. Nilisema before artist tarudia tena. If you heard my original confirmation. I want to repeat your original statement. You said Steve Nice anauziwangwa madawa na Joy inaitwa Molly. I will never forget because it was here. Watu wako state. Hiyo Molly inakaaje we? Is it like a fan tena, or I mean what kind of thing is that? Ebu tell us.
Watu wa US, nyi watu wengi mko hapa juu, mtuambie hiyo muli ni nini? Wacha, allow me to correct myself. Si ati wanauziwanga. Steve Nice ndiye anatumianga na yeye ndiye anapeananga kwa watu wengine. Oh, Steve Nice uses Molly and he shares it with the rest of the people. Hebu nipatieni spelling hapo nikimbie Google wada. Niambieni spelling inaspelliwaje. I go and teach myself. Oh, it's like ecstasy. Molly. So, obviously... Alafu muna wonder why is always hyperactive. Jesus. Okay. So... Okay, oh my God, this is crazy. But anyway, me, I would not have, because Uchali always anakuwaga, na vile Uchali anakuwa na energy ingine ya kuruka, he sometimes gets super excited, and sometimes it goes off, because the kind of things he says here, because which person in their right state of mind comes and say that someone, clogged my toilet in a poo or something, like, this shit is too low to come out here and have that courage to say it. So, I would never doubt it, because I mean, any sane person, man, kuna vitu zingine mtu wanatoa ipota kusema, unaona? Na hiyo siwezi wekelelea Joy or anybody else. This is strictly on Steve. And what you said about Joy the other time? Hiyo nilikuwa mlevi, my tongue was all over the place, but allow me to correct myself. Hiyo ninio yeye ndiye anatumianga whether akiwa na wao, whether by himself. Kama anawarushianga kwa glasi ndio waweze. Yeye ndio ameintroduce hao wengine kwa hizo madawa. Kuna mtu ati akiwa Germany they said the same Steve anatumia. Anyway, haya tuendelee na vitu zingine, the same but different Niwe ati ulikuwa unaongea ama ni V8? No, ni mimi nilikuwa nasema hiyo story hiyo vile I feel that Bundi was used as they threw him under the bus and they all ganged against him. Unaelewa? These things were out there, but nobody was strong and brave enough to face the source of info. So what do? Let's get on Bundi. Bundi doesn't throw lions, doesn't do what, it doesn't, so he's an easy target. So honestly, I know how this space works and I know how weaklings will gang against someone to shut them down. So yeah, I believe that Bundi was kind of a scapegoat in all this. There's somewhere where all this thing started, but nobody was honest or brave enough to stand out, because watu wengi unajua this gang mentality, you have to go with the flow. That is what happens when in a group like mentality, because if you do not align, if you don't agree, they'll all come after you. So most people in groupies will never have a mind of their own, because if they do, they then become the victims, and a lot of them have this, what is called FOMO, fear of missing out, like being on their own, they'll be gang trashed, they'll be bullied, they'll be shut down, they'll be isolated. So it takes a really, really strong person. And I believe that, to be fair, Bundi in all this, with all, hata yako na ubayake, whatever there are, but in all this, he was the one that was thrown, under the bus, so everybody can get a through pass. Thank you. Kuna mtu akona swali ya Tubundi before I go to Ralph Muli? Acha niwaambie, sini watu tumekanyagwa Twitter for a long time, so we are immune to feelings, and I wish a motherfucker would. We have outgrown the back and forth, and we just choose to be quiet. But mimi, hakuna mtu anaweza niambia shit. I'm confident in my ability to hold my own. Just because somebody's quiet, it does not mean that they don't have something to say. You just choose to be a grown-up person because of the bullshit. So, and I'm very articulate. I know how to express myself. Yeah. So the thing is, yes, you are articulate, but you cannot match Steve Nice's energy. That man has extra energy, and he can howl, he can whatever, he can go low, as in literally hakuna kitu Steve Nice asema. So there are people you don't want to get into a war with, because unajua when it comes to ratchetry, you cannot match their ratchetness, and Steve Nice can get pretty ratchet. The things he says, because if a man can come out and say ati mtu alikunia kwa cheo yangu ika clog, I mean, how shameless, how demeaning, how belittling, you see.
So he has a way to spite na kuangusha mtu, anakuja kusema ati mtu anapa salary. Anybody worth their self-esteem and respect, you don't come quoting people's salary. It doesn't matter how much you earn, hiyo ndio pesa yake. So it tells you how he looks down on people. And you know, when people bring side things up, they want to take your self-esteem, they want to shut you down. So maybe there are things that I've heard from Steve Nice that honestly freaks me out. I don't even understand how people hang around with this person, you know. But every dog has its day. That's all I can say. Steve Nice mtu ati utaka naye uanze uanze negotiate naye, debate naye, because he's not good at that. He's good at demeaning, belittling, putting and shutting people down. Unaelewa? And any information he gets from you, he keeps it to use it against you. Maybe when he said about that lady, bless her children, that ulikuwa unapigwa tu unapiga nduru, my friend, kuna vitu vingine mtu asemagi for real. You know here Ati is the issue. I will say this, however, Steve is a good person. Like, he's a nice person to hang around with, like, in spurts, you know. Lakini vitu zikienda haywire, just understand that there is an opportunity kukua thrown under the bus. And I've lived it. I understand it now. You know, I didn't choose to succumb to those kind of circumstances, but you live and learn. Cause Miss Penangi, hey, what's up, pop star? You like what? Unajua hiyo kitu imenisumbua akili. Like nimekuwa nikishindana. Popstar anataka ku-up. I think he wants to play the recording. Kamba Princess anasema alimtumia. Okay. Wacha nataka usishuke. Hata before ati ushuke nilikuwa nataka ati unashuka na nyinyi na hii platform ni bana. Anyway, mimi ndio piga dasta after meeting, mimi ndio napiga nyumba dasta hapa kwa salary. Mmoja hapo kwa salary ilikuwa mcharazano kwa sababu ya kuingililia. Unaonanga venye mtu anaweza ingijikuta Arwa aka understand story ya salary na story ya watoi, story unapigwa na bwana kwa hapo kwa watoi ndio ilikuwa mbaya. So can you talk about the bad part, leave the good part away, call him out on the part that you find was wrong. I did call him out. Thank you. So I might have called on the least severe one. I might have wewe wacha salamu hapa si Radio Jambo. Wewe unaongea nini? Tunga. Unaongea nini? Wacha nikushow. Wacha nikwambia Roch, you see, we need to learn to be honest with ourselves. Unaona hata mimi mali nimefanya mbaya, if people are calling me out, just call me out. Unaona Steve Nice akona character that anybody worth themselves should be careful about this man, because he'll pretend to be nice when it suits and then come and uses it against you to shut you down when he cannot be vulnerable enough to admit manzi hapo nilikosa. Anybody that cannot admit vulnerability to apologize is a big red flag, okay? Because tell me why he comes and uses stories that Lady Monique. Kwanza story ya unajua kuna vitu za kwa tu like they are part of your dignity. When someone comes and says how bwana alikupiga, watu walikuwa wanapiga nduru, nitaenda kwa sijui CPS whatever, I think they're trying to shut you down, they're trying to embarrass you, and that person you would be sat on the corner clapping. Trust you me, they're coming for you. So Bondi unacheki, they're coming for you 100%. Perhaps wanalipwa nini? Ati unaweza pea pop. Thank you so much Bundi for gifting us. You're welcome. Kuna wengine aliona nikidrive nasema papa amelala. Ala, ajuko kwa ndaya, aju license yako iko. Wewe atu si act ni kama si wewe ulisema. Nilisema wapi? Manze mimi nilipajua manguai, nema sisi. Bana. Musika vile nauliza. Alafu wadau. Wacha niulize hii swali very upfront. Pap, was there a recording of me saying anything? Yes or no? Aya, wacha niseme the whole thing Bundi, vile ule dem alikucall ama sijui ni ulimcall, sitaki kumtaja. Sasa si tunataka nilisikia nilikuwa kwa hiyo call mkiongea mkisema kila kitu but hakuna recording.
Si unaona sasa, so mbona alienda akasema ati kuna recording alafu wewe na Ayana mko recording? Hakuna recording yoyote. Paps, that's the key. Sasa Paps, ni wewe tunakutegemea, unaona? And me, I believe I usually go with my instincts. Perhaps from my instincts, my third whatever tells me that you shoot it straight. And you have no reason kufanya nini? Kusema uongo ama kufunikia mtu. Sasa hakuna uongo. Kuambie briefing yako be without favor of fear. Hakuna fear yoyote. No, the thing is, remember the original question was that there was a recording. You know. Sasa wacha nikwambie, mimi ndo nimekuambia there's no recording. Sawa, hiyo story imeisha. Story ya recording, now you know. Hakuna recording yoyote. But Kenya naweza sema nilikuanga kwa hiyo call na huyo dem mkiongea hiyo mambo, but mimi sijai record kitu yoyote. Sawa, juu alikuwekelelea we na Ayana mmerecord. Huyo dem, for the sake of our audience, ni Kamba Princess. Thank you. Mimi sijasema hivyo. Mimi nimesema, and I'm in South London. Thank you. So in other words, let me just say this. If we have a confidential conversation one-on-one, like how does it get to leak out? Is because a third party ameenda kasema to EFGHNI. So hii story by the time ifike kwa C ilitoka kwa Steve Nice kama kijua. Okay. Hivyo tu. Yeah. Hey, nothing but the truth. Ati bado korada. Kishiza kindukulu msie na uko janta dozi naingia. Hebu rusheka weli. By the pap. Hey. Tuliona ile kitu uliona. Nasikia unafanya drop offs, unafanya nini? Nilisikia usijui unaenda sijui whatever place it is. And kajua dozi naingia. Kwa nini naona hii comment iko filtered inasema ati papa kuna parole officer hapo kwa gari. Watu wanakuanga wadaku. Parole officer za kubali kuwe live for real? Like really? Wacha hivyo, ni napiga mboka na parole officer. For real, like seriously. Lakini tunajua hii content. Kama mtu ako na akili bana, unaweza nikibika uko na akili. Unajua hapa TikTok tunakujaga tunachakili zetu nyukwa cupboard. Hapa hakunaga mtu ana akili msee. So don't mind. Alafu wengi ni mafie tu. Apart from me and you, wengi wao ni mafie u. We pia we ati kuna vile uliandika ati nimelala na drive. Wewe ni fie tu. Cha kucheza chini. Na niliandika wapi hata siwezi kumbuka walai. Imagine I swear to God I can't even remember for real. Pale nikijaribu kwa menes nikijaribu nikisema acha tu ni drop bana mimi sina mambo na drive. Sasa mimi nikapale ati papa amelala. Maybe ni kinduku likuwa naongea walai. Maybe so imagine I can't even remember. We blame ndukulu lakini tunajua we ni fie tu pia kwa hiyo. Sawa nakubali. Basi tukubali level ya faithfulness ndio ina differ basi. Sawa ina mambo. Mimi nakuheshimu tu vile manzi ile time uliniokolea ulisimama na mimi lakini usiniletee ufietu zako pia. Wacha nikuambie, unajua perhaps in this space you know we always sometimes have opinions and opinions that are not factual, unaona? So whatever I say about you, if you believe in yourself, should not actually bother you because actually ini bother mimi manzi ulikuwa tu unasema kila kitu kweli, mimi hata singeongea vitu mingi. Nilituma, you know what I mean? I know and I appreciate you little young man. Oh yeah. Yeah, chapa mboka. Mimi niko mboka daily. Na vile wanasema ndo nakufeed au ndo nakulipia manini everything na kwanza unajitafutia. Pap, ile story tuliongea ina Ivana, hiyo tutaongea kando. Mbundi si unaona mnapiga shughuli. I see. Hebu tuendelee na umbeste yenye. Vitu serious ni behind the scenes. Ni aje mama yo. Hebu niwaulize, Perhaps ameconfirm kenye ilikuwa inasemekana ama tuseme tu imepitishwa chini ya maji? Si nimeconfirm, hakuna recording. No, but kwa hivyo kama Princess was lying that alikurushia recording. Huyo ajui kitu yoyote.
Hosti ameambiwa Chekesha napiga whistle. Chekesha. Kuna whistle ni gani Mungu wangu sijaikata. Ndio hii. Ewe. Ndio hivyo. Ewe. Haya guys. Twende sasa kwa Muli. Muli mambo. Zidadi Jibota Zegede. Mambos. Nilisikia ni mtu wa Amos. Oh, sorry Paps. Chukua hiyo mic. Pole nilikuwa tu nachokozana. Nilikuwa naenda kusema nilikuwa nafikiri huyu ni mtu wa Masai. We koma. Huyu ni Zidadi. Ni the father of all ashawos in the world. Kutoka Facebook. Haya, Muli. Sasa hapo comments bana mnasema ati nilienda jela. Sasa tufanyaje? Hebu nikuulize Paps, kwani uko na noma na nani Raf? Aya, kwani wako na ngori? Raf mimi sina noma na yeye, hatujai ongeleshana vibaya. Comment section ati. Oh. Section. Okay. Mimi sina noma na Raf, lakini comment section hapo tu. Nilikuwa dhani maybe alikugongea. Sasa Ralph. Of course, Raf ni mnoma, wewe hujui Raf. Ai. Nikwambia mabibi wangu. Unajiamini Raf haizi kukugongea? Hata nikuulize bibi mgani? We, nani Raf Muli, hebu sikia wewe unasema tuwezi mgongea wala akujui ajui CV yako vile inasoma. Bibi mgani? Niko na kaa 10. Mgani? Yaani umesema Raf haizi kukugongea, haizi jaribu hata kugongea. Ai. Bora nikitembea na magoti aje. Acha ni mute. Acha nisiamshe Raf. Rafu jambiwa poa. Ona Jamuli amebeba anaweza kutombea kila mtu. Bana, nifungue kamera yangu nini? Nipige flip kamera nini? Focus pap. Acha ni focus. Kama. Anyway, Muli, mambo my brother. Muli, take the mic. Ati unajua nimekesha live hata hii story niko hapa tunasikiza. Acha. Nikuulize. Zidadi, before ulizwe nani alisema, Paps amesema uwezi mgongea hata dunia ikiisha, hata kama anatembea na magoti. Nikamwambia juu sifa yako. Haya. Unajua kuku nitachinja jioni, shindagi nikipigia kelele mchana ati nafukuza nayo. Nangojea giza kiingia, unaishika pole unaichinja. Msemo wa Kimarenga huo. Sasa unaona hapa hivi tofauti bazee, unangojea gizani. Mimi nangojea giza. Mimi naiambia inakuja nichinje. Misa wa shindagi kimbia alafu unajua. Paps, hebu nikuulize story na si ati madharau. Lakini usiniambie ati crown ati ni best yako ndio anaitwaje God. Anaitwaje guy? Remind me this lady. Ule Masai. Yes, usiniambie ndio kustaa unakuja kutunini hapa kusema let's just call aspe. Wewe ndio unakuja kujishebedua nayo. Nani huyo? Ndio tena network imepotea. Wacha ni mute. Answered, umenianswer man. Thank you. Ati yuko na eko. Yuko na eko askani. Hapo tumemaliza. Hiyo ni finito. Paps ni mtu wa grao, anacheza kigrao. Thank you. Sasa. Nilisha block. Ako hapa na sudo. Alikula block yenye inafaa. Sidilingi na watu wazui kujiongelelea wajinga. Mtu hata sijai koroshana naye lakini ako busy kunitajataja. Unashindwa unanitajia nini mimi? Anyway guys, Muli, hebu nikuulize swali. Mimi nilipata chai ati ulikuwa unataka kucharaza nani? Ulikuwa unataka kucharaza Joy. Nini Joy alikukosea kina venye aliku house? Wait, mama.
Si alikusaidia na alikuokolea na alikusaidia kuleta chakula kwa nini? Kwa nini rehab? So tell us what happened, my brother. So Jojo alinihouse akanisaidia akanipatia nyumba akaniletea chakula kwa rehab. We? Nasema tu just unajua like maybe alileta ama kuleta, but I'm just saying the kindness alikushow probably kuna ka kindness hata kama ni 10%. Mbona ulimuokota by the way? Mlikosana lini? Kamwambia nini? Mimi sijapata na hiyo recording. Nisikia tu ulikuwa unataka kuniokota. Hata niongezee hiyo swali. Raf, unajua mimi najua kila kitu. Unajua nini? Nasema I know more than most people. What do you know? Unajua mimi sitaongelelea juu I will say some things that are not supposed to be said. But I feel that you were disappointed because the promises that you provided ahead of time were not reciprocated. That's all. Mike, over to you, Mr. Muli. Hapo kuna swali kama unajijibu maswali yako yote. Kuniuliza maswali ambayo iko Aya, Muli, ulikuwa umekasirika as I understand na ulikuwa karibu kucharaza Joy. What happened? Is it that kuna maneno yako alitoa akapelekea kina Steve Nice na Big Daddy, ama ulisikia mahali umetukanwa na Sudo na ukajua hiyo ni yeye tu anaweza kuwa amekuja kuongea, ama kwenye ilikuwa inasemekana unakaa alikuwa anajua ni wapi? Yani like is there something that was said out there that you connected it to her? Story Joy kana siri yangu hata moja. Secondly, I need to tell you something about Joy. Joy cannot keep a secret. Naelewa? Okay. She has no secret with me or whatsoever. Na mimi sijaitandika Joy. Mwisho realize kwamba anytime nataka kuja kufunguka, unaonaga tu kutatokea mtu ametumwa hapo na bwana tulia bro. Kanyagia. Naelewa? Mwisho gundua. Yeah. Yeah. Now, my favorite people, I tell them, you know what? Mimi najicheki. Hebu niangalieni ni rehab gani iko karibu. I have decided. Can you do it? Within a span of hours overnight. Niko kwa pavilion kwa hotel fulani hapo. I check myself in. They decide now, okay, fine. Wacha tukuchukulia ni Uber. And I'm like, no. I walked. Mpaka gajicheki kwa IR. R means recovery, intervention recovery. And then I check myself in. Ngoja, Raf, dakika moja. We, Apostle Bravo, ulikuja kuniomba msamaha kwa inbox. Saizi naona unashare kina nani? Guys, tapuru please. Tapuru before Muli achukue mic. Haya. Apostle Bravo, ulisema ati I'm sorry that I did not see the side of the other story. After umeona kumelipuka saizi unakuja kuniomba msamaha. After umeenda ukasaidia story moja. Alisema ni uongo. One lege saizi naona unashare. Koma. Guys, tapuru Muli chukua mic. Thank you guys for tapping. Well, yes, guys. They didn't make it a live young and I'm supposed to go somewhere. So guys, nimeenda rehab. Mwenye nimejicheck with my bag, guys. Backpack. Sina simu, sina wallet, I have no document at all.
No, the AD insurance, anything serious, nothing. My 2 phones are lost. Na nimekopale nikuongewe. Unaelewa? I check myself in the rehab. And that's why I started my journey. Now, I have a number of 2 people very close to me. Janet and goes on. We work together. Ngabia, I'm checking myself and the EABCD. Yes, so they couldn't believe it. Janet is that lady in Delaware. I owe her respect. Big one. Nikajicheck in. Nikakuwa transferred kwa now recovery yenyewe. Now that's where my journey started. That's when now they find people. Wanakaambia watu, you know what? It's true. Raph amejicheck in. Ako kwa wapi? Ako kwa rehab. They form a group to stand with me yani ile kunipatia moral. Though already I knew I'm gonna make it. Whether there was support or there wasn't support, I knew I'm gonna make it. Because it was my decision. Nobody forced me. Nobody did what? I go there 1 week. I celebrate. Yeah, people start saying no, Muli sijui ameshikwa kwa polisi and all that stuff. Unaelewa? Included a lot of people. I don't want to mention names. Now, napiga simu, hao watu wananipatia information hapa ndani, naambia, yeah guys, this is what iko hivi na hivi na hivi, niko hapa, mazee, I know nitatoboa. Unaelewa? Now, kutoa kitambo, these ladies mnaona hapa, unaonana si watu wa maana. Let me tell you guys, I'm sorry to say that. There are people when you go down on kuachilia. So my repeated had already blocked me everywhere. Hata wakati ninafanya nini. Unaelewa? Because I was down, I mean chokora, anahitaji namba yangu nini? When she knew the direct kwamba mimi ni chokora, she blocked me. And then I remembered, nikasema, nikiwa kwa rehab, they formed a group, kina Magda wahade, kina Big Daddy wahade, and all that. Me, I don't know. Unaelewa? Because we were using landline. Unaelewa? And everybody used to call the facilities, mara nini, they would give me most of the time, and they swear to God who made me. Magda used to be kwa my lives. So I told her, Magda, nipatie namba, tell me, I need a number, because I thought it was wise, nikiwa najua kuna mtu ambaye anajua kudila hizi vitu medicines tunapewa pale, ni mwambie, because mimi sijui mambo madawa na siwezi Google, hatuna simu, hatuna computer, sijui Google, naweza pewa dawa sijui. Unaelewa? And then I remembered, na niko na sister yangu. I asked, now please niulizieni dada yangu anaitwa Anponi, in case Merupiti akatakuwa, because she's also a very bigger nurse than even Merupiti. Big nurse, more than Merupiti. That's how I got number Merupiti. And Merupiti was very happy. That is the only help about Magda alifanya. Kuambia watu kwa live kwamba Raf anauliza nani. It's not like we were talking. Atanisaidia. Unaelewa? Now Jojo comes in. Jojo promises everything. I got you, Raf. Raf, ukimaliza hivi na kupeleka ABCD, unatoka hapo, tunamaliza hiyo safari inaendelea. Everybody yuko pale. Kina Jacqueline today they can't talk, guys, just because of wanyama. Just because of that, they can't say the truth. The only lady who spoke there, only atasimama ataongea kila kitu. Wengine wote watakuwa wamenyeshewa. You can't say the truth about Jojo. Jojo said she's gonna take care of me. She's gonna take me to Atanihost, including Steve Nice. They added Steve Nice. Unaipata? Now, imebakia siku 3, guys. Jojo akaanza kuniambia nitafute nyumba, niulize nyumba za sobriety house, guys. The sobriety house, guys, inamaanishaga ni nyumba unaenda mnashia watu, ni kama shelter. I take the initiative, guys. I go there kwa computer with my counselor, the directors.
They give me office, I print those houses, and I remember for them to get free. They say they're gonna take care. Unaelewa? I print those houses. And they ask me unakaa wapi? Hata mpaka leo hivi tunazo. Umepiga mpaka nini? Mpaka Okopi. I print them, they now go now. Because those houses needed money. Naipata. Na watu niko na manyumba, utakuja kupatia nyumba utaishi, still nice even offered guys. Kuniweka kwake. Nyumba zi zake ana rent zote kama mkijua. Unasikia? So I even offered me. But ile siku ilifika, I was supposed, mimi peke yangu mimi jivyangu kwa nafikiria I'm gonna check myself in 30 days. I'm gonna check, I'm gonna be graduating on 23rd. Kumbavu zangu na asante mimi. Nikajua ni kila mtu nishamwambia kwamba natoka 23rd. But one brave person akaniambia aje, hebu confirm na wao kama unatoka usiku. And I went to the office because by the way, niko supposed kutoka 23rd. And no, we don't count we don't count 30 days with the detox. We count from when you started, when you finished the detox. So detox is 7 days. What? So unatoka 27th. Already Jojo washakata nini? Washakata mawasiliano. They put me through there na Kita. That's when I know, I now understand who is Kita. Kita na ndio boyfriend yake, ule mzee wake. The day I knew definitely that I'm not gonna get Jojo's help, when I called Jojo and he told me tunaenda kufanya decision kwa bigi sasa hivi. We have meeting. My heart ilipound. Nilikuwa kwa facility guys. And they drove. They never called me back. When I called them back, when I called the other people, I told them, please nataka conference call nyinyi wote. I'm gonna break a news, guys. Hapo tuko tarehe 20 guys. Mimi niliwaambia, nikamwambia guys, you know what? I'm not gonna get help from Joy. Wakaniambia kwa nini? Including Jacqueline, kina Anthony, kina Gozon, kina everybody. Wakaniuliza kwa nini? Nikawaambia one thing. This is what happened. They are telling me now, nifanye nini, nitafute nyumba nikae. Ama first of all, nikae tu kwa facility mpaka baadaye over 6 months. That's what they have decided. What? They were all surprised. And I told them, aki wapande hapa juu na ama wapande kwa live yote waseme. I told them, mimi nitatoboa. And I cried a lot guys. I cried mpaka katoa makamasi. Kambia, God atasimama na mimi. Ule God ambaye amenifanya nikajisarenda hapa atasimama na mimi. And they felt it. Aki I cried. I'm telling you, I cried a lot. Nikafanya nini? Nikamwambia mimi sioni nikisaidika kule. Wakati unataka aje? Nikamwambia mimi I have nothing but I know nitatoboa. Nishatoboa hii but hapa nje kuna shida. They told me give us time. Nikumbuka tayari tushafika tarehe 20. I knew definitely sizaidika. Tarehe 23, tarehe 24. Then nikapigwa simu wa surprise, nikaambiwa ni aje. You know what? We've bought you a phone. It's coming. Don't worry, maliza nini yako, tunajua unatoka 27th, everything is equal. They bought me even a ticket. Group wale kina Jojo washatupo nje kwa sababu hawasaidii kitu yote. There's nothing. Hawakushughuliki, wakipigwa simu they don't care. They don't care completely. They didn't care guys. Hii group nyingine ya watu 4 ilicheza kama wao. They made me, Merubuti was inside there. Gozon was there. Jay was there. And Pony. 4 people guys. And Lady Jacqueline was there partially.
kwa sababu alikuwa yuko Kenya, and another lady called Christine alikuwa pale ndani. That is the second group. Unaelewa? Yenye sasa ilichukua vitu na wakasema this should not leak because they already know that Jojo was not going to help me completely. They knew that. Unaelewa? Despite tuko kwa mtandao kujifanya itafanya ABCD, she couldn't, and she does not only do that to, she don't do that to me, or she never did this only to me. A lot of people, they used to call me, I don't know them guys, kutoka Seattle. Kama unategemea Joy, something I swear to God, these are the things I wanted to talk na ndamazishwa. People today unawaona hapo kwa hiyo TikTok, wananiambia Muli unajipenda wewe mwanamke, hakuna kitu atakusaidia, and I'm so and so, na niko hapa Seattle and we facility, please don't even straight look. Walikuwa wananiambia na overlook, nasema hawa ni watu ambao hata ni kama watakiangi Jojo. People who are there, people who go to that trafikis, those limbs, see limbs you takataka gani huko, they know her kwa ground, and the truth came to pass. She never was there for me, and she can never be there for anybody. She just wants to be known, guys, and without no fear. Na mimi sina kinyongo na yeye, but yes, she can never. A lot of shit she does it kuonekana. Chini ya maji hakuna kitu anaweza kusaidia nayo. Umepata vizuri? So have I answered your question? Na nikitaka kufunguka naweza funguka anytime. Mlisikia juzi kabisa akitaka analia kabisa, mimi nini, but wakati vitu zisema za uongo hatapanda hapo juu. Merupita leo, wakati nilikuwa kwa ndege na Merupita, najua niko naenda kwa ndege Philadelphia, Mwakio amefungua live, wanasema Muli anakula kote, amekula kina Jojo has never given me anything, guys. Has never given me anything. If she contributed something, then that is sijui. Has never. Hata despite all that, when I landed place ambapo nimeland, nikapigia simu kamba Jojo, nimeland mahali kwa naenda, niko Seattle. She never bothered. She told me, what she told me is, and I have a person mwenye alikuwa hapo nikimpigia simu hivi physically, nimeland Seattle. Yes, the answer she gave me, aliniambiaje, bro niko busy, I'll call you back. She never called me. She called me back baadaye nilikuwa nisha settle mali niko, kuniambia bro ni nini tumekosana, yeko sana. Nikamwambia why you don't tell the people, and that's it. That's the help she did to tell me, please usinibishe mbele ya watu. That's the only thing. Unaelewa? I'm not bitter, guys. Kama ni money, I've seen money, guys. Unaelewa? I've seen money. So hakuna. Now today, I think I've answered your question. I don't ever ask me again, Cornelicious. I don't like repeating myself again. I said she never helped me. She never. She helped you guys by showing you that. Wakati Charazo na Merupiti pale wakina Mwakio, I was there. Nikafungua kitu ambacho singefanya. Nikafungua kamera. Mimi sikuwa najua. Nikawaonesha hapo. Nikamwambia no, I'm not stuck. But Merupiti was alikuwa anajua kitu kwa tutaongea. If I want to shame ningekuja nikamwambia wametupanisha. I didn't want the fight. Because ningegozo isemekane niko grateful hata sijafanya ABCD na nini. I stopped Merupiti. Nikamwambia no, I'm not stuck. I wasn't stuck because Merupiti herself got me. Unaelewa? Alikuwa pamoja, anajua hii kitu everywhere. Unaelewa? So mkisema sijui nini, she's not someone to be. And you know what, guys? Some lions mnakula hapa za watu, guys. Nataka kuambia tu kweli, zinatoka mbali. We know a lot of shit. Mundi, will I be wrong
kwamba some of the lions Rudia hapo, rudia tena. These some lions zimenakula hapa. Guys, people are not happy. There's no way unaweza weka kijana rika ya mtoto wako ukimuita boyfriend. Wanawake tujiheshimu, guys. Kitu ya pili, tuache kuuza manyumba tukitumia pesa ya government kuja kufurahisha watu hapa na lions. Guys, we know a lot. Bundi, if I'm wrong, I want today nipigwe na thunder. Pesa za lions hapa, nyumba iliuzwa ama kuuzwa? Ama nifungwe live yangu? Funguka client. Iliuzwa lakini ikabackfire. Kumanina zangu na mkundu wangu mimi. Wacha ninyamaze na nimemute. Mbona unanyamaza saa zile umefika climax koma? Chukua mic. Hapa si mpaka nipewa live. Aiwe nawe, Lion si ndio uko kwa big screen. So the point is, guys. The point is, kama kuna mtu anajua kuficha siri ni mimi. A lot. Na mimi ndio mtu wa kwanza kabisa hapa, guys. I'm sorry to say this. I know it will sound very wrong. I'm the first person kusema kwamba Magda alipigwa kitu na kitaa. Ukweli urongo Bundi? Mimi ndio wa kwanza kuileta. Bundi ni ukweli ama urongo? Mimi ndio mtu wa kwanza kuileta. I was the first person kuileta hapa kwa mtandao. Juzi mlisikia nani akirudia akiconfirm, na ikaleta shida. Bundi knows. I've never spoken to this guy, I swear to God, over the phone, but I know what transpired there. Nani utoa story nje? Ni huyo Joy. Kasia mala ya mwanamke imekuja hapa kutombea watu ma boyfriend. You think we don't know all this shit? Ile circle naijua yote kama hivi. Simkwe na wakati mwema. Kwani wale ndio Mungu anakuja kutupatia wakati mwema? Wewe ndio unakuja kutupatia wakati mwema? Una mume mzima kwa ndevu kwa wakati mwema. Kama mtu karaoke kama mwanamke na kanagiza mandoto. Mmekuwa wakati mwema, guys. Haki wa guy mwenyewe, mimi nafanya kazi hapa. Yazikani kurandaranda matako ya watu. Bullshit. Ati madha kwa kupata tu mahali tuko mahali tu unakoma. Haki guys meme. Haki nimekuacha mimi nikifanya mawat meme. Bullshit. Hali kwambia mtu akiwa gay lazima ageuze sauti. Ongea tu na sauti ya power. Ni aje wase nataka mkue tu na day tu poa nini. Maze. Mkwe na chungu. Haki mkwe na song. Mkwe na siku power. Haki unajua. Bullshit. Abu, kwa commercial break. Muli. Yes, ma'am. Hapo umesema mambo ya nyumba, kuuza nyumba, sijui kupata pesa. Nyumba ya government inachukuliwaje, inauzwa, mtu anapata coins anapata pesa ya kununua coins. Nyumba ya government unauzaje? Kuna kitu umetuconfuse hapo. Mimi napenda umbea jameni. Umesikia ikisema nyumba government? Umesema watu wanauza nyumba za government, wana nini coins, wanakuja kupeana Simba. Vizuri. Government pia inagi nyumba kitu ya kwanza. Unaelewa? Kitu ya kwanza nyumba, government pia ni nyumba. Ni government na kulipaga ukiwa na nyumba uweke manoki. Gavana kweli wanafikiri huku ni heaven. Ati juu America unasikia ni heaven ati gavana upatia nyumba. Ati sasa uweke manoki wako. No. Kuwa na nyumba either you lease those houses, then unaingia the program, gavana kupatia. People do that a lot. And wacha tuende pole kumaanisha, let me understand, anachukua manokheads, watu wenye wana wa macracks,
ama manokeda, watu wa madawa za kulevya, anawaeka kama amewapea nyumba, anakuwa kama mtu ana feed the homeless, analipwa pesa na government. Anakuja anatumia hiyo pesa kuoneshana ako na pesa. Hiyo swali, wacha nijibu hiyo swali. Tupeni kai vizuri, thank you. Hata nijibu hiyo swali. Alikuwa na nyumba yenye yeye ni provider, but sasa akwangi huko kila siku. Alikuwa anajaribu kuuza hiyo biashara, but mfanyikazi wake mmoja akamuuza, alafu akakuwa reported kwa state. So katikati ya harakati yake ya kuuza hiyo biashara, mtu mwenye ameuzia amemulipa, state ikakomesha hiyo deal. So wakati hizo Lions zinatupwa, hiyo pesa ikakuwa on hold kwa sababu state imekomesha hiyo transaction. Sawa. Aki watu wa state wanashikanisha hii story, wewe nafikiri utashikanisha hizi vitu kulisha. Haya, niko na swali lingine. Tuseme for example, mimi ni swali sasa, it's a random question kwa sababu mmesema hapa kuna manoki. Niko na swali sasa, watu wanakunywa madawa na homeless, si ndio? Si manoki, ni adult home, watu like wazee. No. Ukisikia lugha tunasema ni manoki na manshagaa, wale tunasimikaga hivyo kwa sababu wewe sema ni wenda physically challenged. Yes. So ni kama venye tunasemaga mawakata na nyeudhi ni mashaga ma Black Americans. Unaniget? Yeah. So lazima watu wa madawa za kulevya. Wale watu wako disabled physically, mentally, in short. Yes. Watu over 60 wenye like nursing home type stuff. Yes. Lakini hawana watu wa kuangalia, so unawachukua kama wazee, wewe unalipwa pesa na government, hivyo ndio unakulia hiyo ndo. Yeah, hivyo tu. Haya, niko na swali lingine sasa, since explain hiyo. Arwa anasema example ni kama muli hivi. Arwa. Dementia, yeah. Haya, niko na swali, huyo amenirushia swali lingine, niko na swali mbili. Hii dementia, Muli na Bundi ni waulize. Kuna venye anafungwa pampers guys. Arwa pia anafuri kwa kunini, jua anaara, of course anavaa bad plaque guys. So lazima akizeeka akifika miaka kama 50 atapelekwa kwa nursing home guys. Jua hizi ya muharo by 60 years atakuwa kwa nini? Kwa hizo manyumba za nursing home hizo za manoki. Mimi nadhani unapenda story, kumbe ni Arwa unacharaza. Yeah. A good example ni Arwa. Ukijiona miaka 60 lazima utakuwa na Arwa. Turudi kwa chai, wachana na story ya Arwa. Kuna swali mbili niko nazo ya hiyo dementia imetajwa hapa, ya watu wenye wanapoteza fahamu, hawakumbuki jina hata za watu wao ama jina zao. Sasa kuna watu wanakuanga wamechukuliwa, wanahauziwa, wanapewa makao na taken care of, na wanakuanga na hizi kadi za kununua shopping, kwa sababu kuna mahali nilisikia kitu kama hiyo ishatajwa. Yes. Hata hao achana na hao hawako involved kwa hii story, achana tu nao kuni. Okay, haya, swali lingine ya pili. Kuna watu wako na watoto wagonjwa kama special kids, wanasupportiwa. Watu wako na watoto special kids, do they get support from the government? Ama who have terminal illness, wanapatanga pesa from the US government? Bam. Thank you for answering that. Thank you. I got my answer. Haya, Muli endelea na chai. Nilikuwa tunataka kitu wa US wanijibu. Nimepata jibu yangu. Thank you very much. Hiyo hata ni vizuri imeletwa hii topic, ndio kuna kitu nilikuwa nataka kuconfirm. Based on your income aje, hiyo tutaongea baadaye. Nilikuwa tunataka kuconfirm kitu. Haya, Bundi, kuna piece tumeacha ya nini, ya any of this umeleza patia mshagani kule. I think mimi umeelezea vizuri what you have basically said in that whole narration, that
Joy should not act like she ever helped you or behave like she ever supported you. In short, she used you as clout. Yes, and again it's on record. Ukitafuta record, ukisikia pale ukiongea na Magda alikuwa amesema I was not gonna help Muli at all. I've always known Muli to be ungrateful. It's on record, guys. You can find out akiongea yeye mwenyewe. Unanipata vizuri? Yeah. Na akaenda kazima na Jack na kaambiwa stop doing that, and she stopped because the Jacqueline knows the truth. Because even before hata nijue niko kwa street, that is last year, niko fiti, we had agreement na Jojo kwamba naenda Siaro. Hata si kuanga homeless wakati huo, I was still working, and she kept promising me over a year plus. Akinicheka mimi, I thought hata siku anajua kama ni Victor, because she's the one who reached to me. Later akuja kaniambia hata bibi ndio nimechukua kazi yako, but I'm still going to buy another house ifanye ABC. Unaelewa? So she's this person kutaka kuonekana. Unaelewa? That time I was a famous judge na nachamba watu. I think she clout chases with those people. And that andika bibi. Let me tell you something. If there is someone mwenye ako kwa bondage, mwenye ako kwa captivity na hawezi ongea, ni bibi, ni Awanda. I saw to God. Ile siku Awanda ata walk out ajizu kusema. Asiona ameanza amenoga. Hawezi kupata job yake, anaweza anakona nyumba yake. Ile vitu ataongea nitasema kwa grateful, but what is the truth? Unaelewa? One day you will say the truth. And I'm telling the truth. And I don't hate you, Joy, but stop faking life. Alafu mimi naweza ongeza tu niseme without too much detail, I feel betrayed as well kwa sababu stop chasing clout, man. I thought ningepata mtu mzuri mwenye anaweza, you know, we can make a business because it's all about money. I was trying to do something in return for service and I felt betrayed. So I felt betrayed with all due respect. Nataka kukuuliza wakati Big Daddy walikuwa na birthday, Big Daddy walikuwa na birthday na Big Daddy akaambia hawa watu wote hawajamsaidia isipokuwa Damaris Obiero. Then these people came on camera and they were like, ani hata Joy Big Daddy anasema hajamsaidia. Do you mean Big Daddy was trying to communicate something? Wewe tunajua hapa na Kenya watu wanajua kwa ground ni tofauti. Si Big Daddy ameanza kulipuka. Si Big Daddy amekuwa kikanyagia mavitu, umeona ameanza kufunguka, si ndio? Ama let me tell you something. Who is that? I'm asking you a question. Very good question. Now, when Damaris alisaidiwa na Merupiti ni fietu, but a clean-hearted person. Atakusaidia guys, atakusaidia. Jojo yako kwa picha na Damaris Obiero, huyu mnamdharau leo, ndio walienda pale na wakamlipia mpaka CNA hiyo ya CPS something, hiyo kitu ya kufanya nini na nini, na akamuorganizea mpaka akatengeneza makaratasi hii work permit. Jojo was nowhere. Wakati Big Daddy anang'ara na Obiero, kumbukeni Big Daddy alikuwa anakaa kwa Obiero. Unaelewa vizuri? Ndio sasa akajitokezea. Si ni governor yeye, mimi ndo nilimtungia jina ya governor because hata nikierere nataka kuonekana. Akaona tarol na jina nani ya Big. It's only that the men we have today kwa hapa kwa TikTok, guys. What? Only me alone, guys.
because they don't fear nobody. Aki wote wako na kuma wana makende. Big Daddy hawezi simama ongea ukweli with a lot of men because they fear kuatrol waambie you are ungrateful, ABCD. Laos leo hii Big angesema ukweli. It's true. Joy aje kusaidia mahali popote. Actually what she did, she made sure kwamba Big Daddy amekosana na Obiero. Junior alimchukua akampeleka pale, akamwenda akamuoza kwa kanyumba Kenyatta kana stima mbili. Mimi nimeongea na Big Daddy kwa nini bwana? Nimeongea na Wanda, tumitagi Big Daddy. Mshisikia nikimuita Big Daddy, namuitaga Wanda because I know him and we talk. Akaniambia Muli, navumilia. Akanishow round kanyumba na kuambia vile kanakaa. Na today atoke nje aanze kucharaza Joy. Haki nyote mtamgeuka. Big alikuwa hapa akililia dawa za ukimwi. Where was Joy? It is people like kina wanaitwa nani? Wakina Merupriti, wakina Okaro, wakina Biero. Those were the people walikuwa kwa pale. People like wakina nani? Wakina other people hapo kando. Unaelewa? She came in there. Now that's how she does. But people watakuja hapa jua narushaka tulayo ndo puzi. Take a very good example, guys. Obiero had wedding, guys. I was invited there, guys, way back, because me I know Obiero very well, guys. Iko imetengenezwa everything. Joy anaenda kulipa dakika ya mwisho ili sabotage aonekane yes, because she knew very well Obiero of course ana pesa. Bwana Josefu hata Josefu hana kitu. She was there. That's why uliona wali take control hiyo harusi, utafikia ni yao. Wala Big Daddy akirusha mateke huko ni nini, because Big Daddy knew Steve Nice was like yeye ndo bwana harusi huko. Because they knew, they were already told by Governor Joy kwamba she's the one taking care of everything. Instead alikuja kaangusha Lion 13. Now I want you guys to think, kama si masifa ni nini? Mko na mtu hapo umekaa meza moja unarusha Lion za kazi gani? That is more than 5,000 bucks, grand guys, ambao ungepatia Obiero hiyo pesa cash hivi bila mchina ingilie katikati na taxes, inge make a lot of sense, but you want to be recognized. Alafu urudi ugonjeke Alsas wiki mbili. Bundi fungua microphone. Juu umerusha Lions. Every time she throws those shit, anahara, anaendaka kinyamba, nywele hata itengezwi. Yani because ni a show off. Na today as we are saying hivi, ataangusha Lions zingine kama 16 na watu wengine kwamba sisi ni takataka, lakini 2 weeks anakuaga mgonjwa. Hajui unafanya namna gani. You are doing that when uwezi tengeza hata nywele yako. When uwezi vata unavaa nguo kama ambayo uko na mimba. Unavaa nguo kama maternity, inataka maternity dress. Shame on us guys, Kenyans, and we're not calling out those things. Today ataangusha Lions kama 15 kuprove kwamba hao wanaume ni machokora. Yes, tuweza kuwa chokoras, but we can do better than that what you are doing. 11 Lions, 13 Lions, hiyo pesa ungepatia Obiero leo hii, angekuwa hakuna mali, angekuwa ni ya maana. Imagine umepeana 5,000 grand kwa Lions. Guys, let us make me understand this guys. Yeah? Na mtu mwekana naye meza moja, the same house, atapata 2,500. TikTok irudi toe taxes zitoke. Anametoka hapo na 1,800 peke yake. Na wewe pesa yako umeshapoteza 5,000 plus. Just because unataka kuonekana uko na level na wewe ndio kusema. Unaelewa? From there ukishamaliza hakuna mtu ana kurecognize. Ukitoka hapo unakuja na sura imejaa kwa nini? Kwa kamera. Kama mtu ambaye umefelewa. Unakaa
takataka. Hata afadhali uode nguo kwa Shia, ungare kama mademu wa Europe. Guys, tuacheni mambo za upuzi. We enabling watu, tunapotosha watu wengi. This is person who has a family. The family is crying somewhere, guys. But mnamaliza, mnambibinda, nini makunguni. You are there. Akue pale. Akikuja hapa akirusha lion akifanya nini, ndani she's broken. And Bundi is there, atawaambia. Huyo kitaa siku atachomoka hapo nje, atawaambia. Kitaa ni kama aka houseboy. Leta kikombe hapa, inuka hapa, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Juzi aligeuka Biggie, akaenda akacheza, akaonesha Biggie you are nothing. Akaside na nani? Akaside na Steve, when he knew very well Steve was in wrong. But alituambia nini? Nilikuwa nimeplan kumpatia 10 lions. I'm not gonna give him 10 lions. Why would you give Biggie 10 lions? He doesn't 10 lions. He needs that cash to pay car, to at least get his own house, to at least do ABCD. Biggie was right. But tutacharaza Biggie kwa sababu Biggie ndio ana kakitu pale. Unaelewa? That is the mentality ya sisi wajinga wa TikTok. But kwa watu werevu, wale werevu tunamweka mahali. Na wakati ananeleziwa, ana make sure kwamba ametembea pale juu muone. Anaangusha lion pa. Utaongea kumuhusu. She will be bought, she will buy you guys. That's how they roll. But again, wiki mbili utamuona kwa mtandao. Tangu arushe zile za birthday. Ulimuona mahali pengine guys? Angoje tena kukuwa na birthday. Ile birthday inakuja next ni birthday ya mtu very famous, ama mtu ambaye akona sauti. Hapo ndo arushe, ashindane ma universe nini. Kutoka hapo aanze kutapika damu, aanze kuara usaa huko, nyambe uji, na akae kama shosho wa njoka. Unashindwa, huyu ni ule mtu anaangushaga ni kweli lions. Guys, unashindwa kabisa. Huyu ndio ule mtu anaangushaga ma universe. Mpaka akikuwa ananipigia simu wananiuliza na Kikuu guys, I'm sorry Roch. Oyo tarega mai ni kia ano ugo bange. Merodhi sho de ararutare. Nini napewa nae kwa meeting hapa siano. Merodhi ro ararutare. Ndara ke dia dode kwa gina ajuire. Yani naambiwa huyo hii simba zote anatoa. Si hata aende apelekwe salon. Si aende angalie kwa watu kama kila Irene, kina Bobo. Hawaangali. They have nothing, but they look better. They look they're like. By the way, the reason why I named you governor is because a lot of governors they do like ceremonial governors. Paka mtu wa karibu ananipigia simu, mimi vile sipendi kuandika watu. Anaambia, "Muli najua unaongeaga ukweli." Anambia, "Nenda zamtaja na jina yake full." Mimi najua mbele jina lake full. Anambia mtu fulani awache hizo. Agashiana shirada tu atoto watu arafa, agadui na dui. Wako anwanyita. Na wako jojo ara utwaraga ando tware. Yakoro umiaga bomu. Me abomu mode dari ama atira adwade idiri. Nye hakuna. And nowhere. I'm saying the truth in front of God. Kuna watu. Muli, can I ask you a question? Yes, please. Did you feel bad that Joy did not come through for you as maybe as you had expected, or as with the TikTokers, because walikuja kwa kamera? Kate, ningoje uulize ama unataka tunyamaze tu hivyo? Venye walikuwa ameiweka kwa kamera that anakusaidia na hakufanya vile ulitarajia. Did you feel bad as a person? Wewe ndani yako kama Muli? Yes, because she blocked a lot of helps in ningepata. He blocked it because she made it look like I got it. And she told a lot of people, guys, chill down. I got this guy. He's my brother. He's settled. Lakini rejected wawache kusimp. Wapande huko juu kwa hizi vitu waseme exactly. Because unanipata? Because they are always quiet. They never say anything. She's the one who said, I got him. Inamlipia ndege, inampatia mahali akae free, I'll give him job, I'll make sure everything is okay. Feel me? When feel? So yeah, I was mad because what she portrayed hapa kwa TikTok
is different kutoka kwa ground. And yes, I don't want anybody else to be deceived that way. Nanipata. Whenever they said we got you, what did she do? She never, when I called her, nilikuwa nimefika mahali nilikuwa nimefika. She said that there was a witness, guys. A witness started with me. Nikamwambia sisi nimeshafika, niko fiti, niko salama, nimegraduate, okay, I'll call you in the next 2 weeks. She never called me. I called back just to kuambia thank you for being there for me, because I thought maybe akona vitu zingine. I'm busy up to today. Why would I not be mad? Kwani mimi ni chuma? Because I need a closure. I need to know, were you using me to cloud chase, or this is your behavior? So I was disappointed. She wasn't obligated. And one thing I'll tell you guys, if you know you can't do something, please ambie ni watu kabisa, I can't do it. Mimi kuna demu moja, I think she's in and she aliniita asaizi yako Oregon, aliniomba msamaha, haki ya Mungu. Aliambiwa niende kwake, na because of ile pressure TikTok, akaambiwa kwanza mimi nikienda huko nitapiga kitu, mimi upiga wanawake na nitambaka. She got scared. And akasema hataweza, because hivyo ni vitu hakutaka masifa mingi. She called me reason, akaniambia haki, I was misinformed because sikuwa nakujua. Unaelewa? I like people like that. Sio mtu akunakuja hapo kujionesha huko juu. There are genuine people wenye hata kukusaidia, hata hataki kujulikana na kusaidia. Jojo wants to be known everywhere when she cannot do anything. Have I answered your question? I answered my question. But let me read a comment here. Maybe Sheikh's Mwa's comment. Lakini yeye najua anaweza come up. Ananga shida na kuja guest. Amesema ati my money my choice. But I think in this case shida ni, yes it is your money. But money. Now why are you promising what you can't give? No, it's not about money. If you know you can't deliver, why are you promising? Let me tell you something. It's not about money. You are wrong. I think she's talking about the lions, right? And all that. We don't care. That's your money. And because you are thick na uko na njaa na akili yako, sitaki kutukana, ni kidogo, that's the words that you use. You don't even know the word my choice. My dress my choice, na unaweka my food my choice, my money my choice. I've answered you very well. If it were you today, you wouldn't say your money your choice. When someone needs that money, like example nimesipeana ya Obiero, ya Biggie and other people, when you pale unanipata, you feel me? Ungesema your money your choice. And because you don't have money, you will say that my money my choice. Show me, amwangaleni level yake ni gani, my money my choice. Wewe amesema hivyo, nimekujibu vizuri. You only say that because uko na njaa na saizi unaara mapera. Thank you. Host. Yes, V8. Who is done? Let me take the mic. Mi hata nilishamalizana. I got what I wanted, the info I need, like clarifications. Kuna mtu akona swali kwa Muli before we close on this subject? Niko na swali kwa Muli lakini iko off kidogo na hii subject. Ukimaliza nitamuuliza. Chukua tu mic, you can ask anything. Muli, money was sent to my account and you know by who and why. Kindly please can you clarify that, because kuna fununu nimesikia huku nje zenye zimeni piss off kidogo. Allah, how much was it? Who sent the money? And hiyo pesa ilifika ama haikufika? Muli chukua mic.
Kujibu nini by the way? B8 muulize tena. Umeenda mbali. Nimeuliza kuna kitu nimesikia na haijanifurahisha kidogo, so nilikuwa na kuuliza hivi. A certain amount was sent to my account by somebody you know, and you know why I was sent that money. So I want you to tell the public that how much was sent to me, and did I deliver or you didn't receive the money, and who sent it and why? Who said that? The money is spreading gospel that I don't want to hear. In fact, I'm shocked. No. So what is the reason? I'll clarify Yeah, you know me. muulize directly because ukimuuliza hivyo hatajua. Kwa sababu atajua ni nani, but atajua nini inaongelelewa huku nje. Nielewi. Imesemekana hiyo pesa tulitumua kila mtu 10k watu wenye tulikuwa hapo kwa guest that day, we were sent 10k and you were at that guest. Ni watu wangapi walitumua pesa na walitumua pesa kwa nini? Pesa ilitumwa kwa nini? First of all, kama ulitumua 10k, ulitumua 10k na mtu yoyote. Kitu ilifanyika pale ni, hebu remind me what was her name? Alituma pesa, tulikuwa kwa platform yangu. Ilikuwa nani, hebu nikumbushe ndio nikumbuke story vizuri, because if it's my life. Sasa iko platform yako. Ilikuwa la platform ya Lioness. Akafanya nini? Ukamwambia unapea watu wako unga kama anaweza kusupport. Stop it there. Guys, Lioness ni Vivian V. Tulikuwa kwa platform yake. Nikamwambia leo hajakunywa. Nikamwambia by the way, kuja ununue watu unga pale kwangu, niko na timu yangu inaitwa Team Clean. Then akasema yeye atumagi pesa kwa mahali pengine, akasuggest V8. Akatumia V8 pesa kamili ya akuje apeane unga pale kwangu. Nikasema mimi kwangu mtu akikuja aki appreciate wale watu wangu, nataka akue pale aone vile inapeanwa. Alright? Akatumia V8 money. How much was it? Remind me, please. 10,000 Kenyan shillings. 10,000, right? Na akasema hiyo ya juice ilikuwa 2,000. Was it? 2,000. Huyu ya kunywa soda. It is on record, guys. Na V8 tukakuja kwa live yangu na nikasema kwa akatransfer from our own M-Pesa to one of our finance directors ambayo wanakuanga hapo, na V8 akakaa hapo akashuhudia hiyo pesa yote kipiano. Hakuna pesa ambayo huyu msichana alipeana, alikula. Na mimi huyo si Karo, aitwa nani, Vivian V Simbajike has never sent me even a single penny, guys. So hiyo nayo hatuta glorify watu vitu za urongo, unaelewa? She's clean. Kama kuna rumors zinatembea hapo katikati, I don't buy that. She said on her own, guys, na it's on a record that aliambia huyu. I am just shocked by that. I felt so bad. I called her, she didn't pick my call. Asaya amenitext tu kama naongea hapa. Yeah, because and the rumors that she gave people 10 each, she gave people each 10k. Paka I mentioned majina ya kina Kind Wave. Those guys were the guests and they were given nothing. Wakina V8. Mimi nilikuwa ninatumwa na pesa haikugawiwa watu. Ati kila mtu alipewa 10k. No. But now I will now understand. I will now believe. Kama amesema hivyo, weka hiyo record, nitacheza pale kwangu ama uchezeshe hapa akisema hizo vitu. Because now I believe in kwa King Master. Then King Master is very right. She lies a lot if is that. I've never spoken to this woman hata kwa inbox, hata kwa WhatsApp ama anywhere. Hiyo siku hata nilisema Vivian V na si wewe wa malayo, si ukuje utubaie unga siku moja pale kwetu, which I normally do that every time kila mahali. So yes, with that one, no.
And kama ungelikuwa umenipatia hata mimi ama upatie msichana huyu V8 hiyo pesa, I will be the first person to say yes, I will appreciate you gave me. Yeah, so that is clear. Nafikiri tuko out of topic. No, hiyo ilikuwa lazima ange clarify. She wanted to clear it. Yeah, so I think Kimasta, kama ni hivyo, if it's true what I've just heard because nimesikia saa hizi, then King Master is very innocent. Kama huyu hivyo ndo na threat. Even V, I think nimeshasikia record mahali ukiadvisiwa. You need to seek a mental health physician. Like artists, using it big time. Even V, do you realize kwamba umeparara? Umeparara. Uko na bwana mzungu. Usimcharaze. Hiyo tu nilikuwa nataka tu clarify, usimcharaze. Achana tu. Hizi not okay. Achana tu. Mtoto wako kubwa utaniletea. Aje charazi kidogo briefly. Sio kwa matoko kubwa, hata kila kiasi kwa matoko kubwa. Tulia kabisa. Kwani wewe peke yako ndo kwa matoko kubwa hii dunia? Utajaje kwa matoko kubwa kushinda kwanza? Kwanza yake ni nyeupe. So, Vivian V, ya kwanza acha nikwambie kitu. You are nani kukola out mara nyingi. You act so desperate. You have no, una tofauti na Joy. Una tofauti na ama fietu wengine ambao hawana maana. Vivian V, you are subjecting that kakijana kakue troll for nothing. Kanaonekana kama kana kutumia. And I'm ashamed of men when wanakuja against King Master. King Master ako nyumbani, ako shamba la mawe. Akipata mtu fietu kama huyu, atakula hata mimi, utanilipia nyumba, utaninulia TV na kawololo yaye. Utanipatia gari Prado niende nayo. Si uko nayo na unaonyesha uko nayo, utanipatia. Nitakula venye nataka. Why would I go to work kama kuna fietu ana nini? Kuna mzungu na kuna mjaluo wa Canada na ako hapa ananipigania na anataka kunibuy TV, nihamishe nyumba, nihamishe nipeleke mpaka Kileleshwa, nipeleke Komarok, nipeleke mpaka nini, unipeleke hata Israel. In fact ungekuwa uko na visa tayari, ungekuwa umeenda nini, umepeleka holiday. Hata wewe King Master hujui kukula pesa wewe. Ni sikuje inbox nikufunze vile takataka zinakuliwa, especially kama mtu akuna mental issues. Wanakuliwa hivi. Unamwambia baby, akikwambia tu mjuli muoneshe. Kwani mjuli ni gani? Mimi King Master I survived almost 1 year kuoneshana tu mjulus, and I was living very good. Unaogopa nani yako? Tandika kitu juu ya meza bwana. Jikunje kama kobe vile uliona kwa vile ilikuwa na nini. Watakupeleka mpaka out, akwambia chukua udem. Nyumba ilipwe. Na gari kwa fueled. Na uletewe kila kitu. King Master cheza kama wewe. Ubaya yako wewe si Mkikuyu, sorry, sikutaka kudharau. Wewe you are not Osapere. Wewe ongea Okuyu. Ungekuwa na akili ya Kikuyu. Akikuangusha angusha then chini. Angusha. What is it that you are fearing? Mwanamke mmoja jitokea hapa ananiambia utajisimamia, sisi nilikulipia nyumba, nikufuelie gari, usifanye hivi. Niambia hata niambia chora 7 na chora. Si pesa inaingia. Angusha makende kwa meza na angusha. Kwa ni kesho, si makende ni yangu. King Master angusha ikuje. Kwani iko nini? Utaandikwa siku ngapi? 3. Na kwanza the more anakuanika ni mwanaume, ngoja kuambia kitu. The more unaanikwa the more unapata wanawake. Wanawake lalagi. Mimi kuna siku nilianikwa, it's not about me guys. I just have to divert kidogo. Kuna siku nilianikwa wanawake walikuwa wamejaa inbox. Pole zidada kimbeba, umebeba kia Mungu. Hiyo makende inatoshana kama wheelbarrow, inatoshana kama nini? Watermelon ya kiki gonga hivi. Ndio basi nijenge nawe, nifute machozi. Kumaanina naangushiwa 300 kwa PayPal, kwa Cash App. King Master, hati unasimama pale kwa boskani unaanza kuuliza mwanaume mwanzako, sasa ulituma, kwa nini usitume? Mwambie yes, si mtu wangu. Mwambie yes, angusha kitu kwa angusha. Not unless ujetairiwa. Kama unaogopa, angusha kende kama kende. Angusha mjulu beng kama mjulu beng. Angusha msolo boko.
Mwambie ndio hii baby, twende tukaoge. Ndio hii. Ona hata nimechomoa hapa nje akimwambia ni mshenzi kabisa. Nimechomoa suruali chini nione. Yaani I'm demonstrating guys. Ya, angusha kende kama kende bwana. Fiatu akiamua kugulisha kulishe vizuri. Nywe weka havuzi kama havuzi. Unatakaga hivi Nywa weka havuzi. Baby nitakupigia piga cut. Unaogopa wewe? Nenda hapo nikaambiwa daktari ni 50,000. Kumanina utasaba vipi wewe? Ati dignity gani wewe na una kitu? Which dignity do I have guys when you don't have anything? Ati mimi there are some things I can't do. Na kuangushia kende kama kende. Moja siatokeza yeye anaangushia lion hapa. Muone ni kitu anguo. Hii kwa ni kesho. Anyway turudi kwa mada. Wewe Don King, you are disgrace to manhood, to man. Unafungulia mwanaume mwanzako unaanza kumtukana motherfucker. Na wewe umekaa na kiparo na kaa umeena imekaa hivi kwa gari. Mwanaume mwanzako ashapata mboka. Ajira ziko kibao, ajira means jobs, opportunities zimefunguka. Hii ni free visa. Toma bwana, mwambie tufanye ABCD. Wewe ni mwanaume gani? Mimi naambia nikipiga kama King Master hivi namwambia King Master hapa game nacheza kwa hivi. Ausitishe nyingi sana. Sasa enda kwa neighbor. Na mwisho atakuja kudunga anuse. Ushaona demo ameinama kabisa kadunga mkundu hivi akanusa mavi hivi. Ndio huyo. But they are taking that thing. But ukisema utasemekana uko na wivu. But because mimi nimesema ukweli na siogopaga lolote hii dunia na ugopaga Mungu. Na kitu ambacho sijaona hii dunia ni maadhi akiwa kadem kadogo. Haki ya Mungu peke yake. Madhangu tu akiwa dem mdogo ndio sijaiona. Anything else nishaiona kwa hii dunia. Ni maadhi tu akiwa kadem kadogo atika anacheza kati, anacheza kati ati shika. Niyo peke yake ndio sijaiona maadhi peke yake. Akicheza bano akiwa kadem kadogo 18 aka 15 16 8 years na hiyo peke yake. Anything else nimeona. King Master kwa ni kesho. Tuendelee na mada wewe. Usiletee upuzi. Mimi ni mtasemaga ukweli bwana. Upumbavu tu. Sijaji ulikuwa unataka kufunguka, kweli umefunguka. Yes. Ninyi mnaanalyze huku, hata mnaanalyze vitu hakuna. Sika analyze huyu, sifanya hivi. Semeni ukweli bwana. Wanaume wanafungua live, wanakashifu nani? Wanakashifu King Master. Ile Kenya. Sasa topic ya Don King, we already discussed that. So wewe ni opinion yako now you're giving us. Acha baki nitarudia dakika mbili tu. Charaza. Tema tu dakika mbili. Niongezea ziwe 3 please. Chogera dhana we jore odo diora gadawe. Okay, jore dito mfafa yo. Oya my. Okay. Don, you are the last person kufungulia King Master Nathaniel, umfungulie live uanze kumcharaza. You are the last person. Na back your mind kabisa kwa akili yako, unafikiria you are doing that ndio upate favor ya Vivian ya Simbajike, huyo Vivian V ni kurogwa, amerogwa. Akili yake akona akili punguani guys. Si mamake na sister yake na wajua wako hapa Stato guys.
Huyu hawezi toka Canada guys. Hawezi hata kukuja hapa state, hawezi kukuja. Hawezi. Vivian V ni mtu wa Dubai by train. Ukubali msikubali. Hata Nathaniel nilisikia ukisema bwana yake. Hapana, yule ni basha lake. Yule ni uchumi yake. Ndio anaendaga pale kwa ile motel, anaenda pigwa vitu, hakuja akusapona. Sasa wewe umfanye mpaka yani ishiwe na kichwa. Ushaona Vivian V kwa nyumba yake guys, nyinyi. Akifungua akiwaonesha hii ndio nyumba yangu nini. But akiwa kwa hoteli atawafungulia waoneshe. Na apige kelele kukote. Sasa hiyo ashaenda Dubai by train, ashatulia na kule kuna baridi. Sasa hizi amefituka kichwa kabisa manake ile baridi kwa Canada. Ile baridi kwa Canada guys, inaingia inakudunga kutoka kwa toes mpaka inadunga kwa mkundu, inapanda juu, inakuja kwa roho, kwa mara, inagonga, inakuja inalepua kichwa. Mliona anakaa nini? Anakaa Suzuki FM. Nani anajua kipindi, nani anajua hiyo nini radio inaitwa Suzuki FM? Nani anajua? Amefituka kabisa. Anapiga nduru kama anataka. Hawezi. Amefituka kabisa, baridi. So Doreen nani aitwa Don, usifungule mwanaume mwenzako na kama hizo. Unamvuta kana unamwambia bro, hapo ni cheza kachafu hapa. Hapa tafadhali uingie pale OC ujifanye vile leta mtoto hapa. Nikasema mtoto wangu anataka asijue anafanywa operation na mamake daktari, lakini kikaniramba. Sasa wewe twende pale. Kuna hospitali nyingi sana hapo nini. Unangepatia hizo vitu, wake ni conman. Ungemwampeleka hata useme nani ameumwa na mosquito, ako na malaria, amelazwa hospitali, ongezwa grip za upuzi. Kumbe amewekwa Coca-Cola hapo juu, akule pesa. Wewe unafungulia mwanaume wako live, unaanza kumtukana, unamuita motherfucker. Na vile hiyo kichwa yako inakaa kama mbuta imeoza, na tumbo uji kabisa, matako kubwa kama mwanamke. Unafungulia mwanaume mwenzako live. Unafungulia mwanaume mwenzako na yako kazi. Unataka King Master atoe pesa wapi? Na hakuna kazi Kenya. Juzi tu alikuwa Qatar. Visa ikakataa, tukamchangia akarudi huko nyumbani. Akaja akapata na Cindy, akaomokea hapo, wanawake wakamchukua. You want him to go back to Qatar? Akatesekea kule. Wewe umepatwa kagari, umepewa kagari tu hapo ka best yako. Unashindana kwa gari. Badala uombe hata useme acha nitafute fietu hata mmoja hapa. Lakini mafietu watakagi watu wanonono kama wewe, juu utashinda ukiarara kwa kitanda, kunyambanyama na unakulaga mbuta. Watakaga watu kama King Master size yangu hivi, tuembamba. Twenye kama chumareli, kakiambiwa zungusha kiuno, nazungusha kiuno. Unaonaga vile kifungua live nazungusha kiuno. Nazungusha kiuno hivi, ukiniambia mwanga Mjulu Bank kwa meza na mwanga Mjulu Bank. Pa, hiyo Mjulu Bank yako kitambo itoke. Tumbo imeshafunika Mjulu Bank. Kumanina utatulia sana. Kumanika nyoko. Wacha ni Geoffrey Star. Yake hiyo ya Geoffrey. Kumanina. Wacha mwenzako nini bwana? Haomoke. Koma, tafuta wenzako bwana. Wataka kama kina Kolo hivi tu mtu, ndio maana unaambiwa enda gym. Kata. Wataki wanaume ambao wana vitambi. Lazima ukiambiwa angusha Mjulben, lazima uinue tumbo, ufunge sijui na corset, ndio utafute mahali Mjulben yiko. Sisi tukiambiwa tuangushe mahali tunaangushaga hapa hapo, nikuteremsha tu boxer papa. Ndio hiyo baby, shika. Unataka aje? Isimamishe vizuri, unaifanya hivi. Ita inde moni inasema baby, nionyeshe madhumtu ni maballs. Baby ndio hiyo. Wewe yako utatoa wapi na memezo wa kitambi? Blood full. Gasia. Koma nikuone tena ukifungulia nani? King Master nini? Ukifungulia King Master nini? Live uanze kumuita motherfucker. Wewe ndio motherfucker mkubwa. Gasia takataka nini? Ama nospol. Nimeokoka. Aya. Ndio huyo sura umesema ana makaratasi. Sawa, asante. Umesema vitu mbili. Sina makaratasi, siwezi travel US, siwezi travel Kenya. Mimi sio wewe. Umekaa 20 years in America na uwezi bado toka. Idea. To prove. I don't have to do anything to prove to you. But just enda tu nyuma June kwa picha zangu. Uone nilienda how many countries. Just do that. Ya pili umesema tunajua mama yangu na sisi zangu wa America. Hebu walete hapa wakiwa America ni kuamini unawajua. Yeah. Hiyo. Alafu nikuuliza aje swali.
Kuniuliza swali, you don't deserve to kuniuliza swali yoyote. Kwa sababu you talk out of disrespect and you talk about things you do not know. I know. Naona. Wewe anaona mpaka PR yangu, anaona document yangu. Hauna kitu. Ni urongo bwana. Nataka useme sawa, sina kitu. Mimi sina kitu lakini sijawahi. Wacha niseme kitu hapa. Vivian V akona permanent residency yake ya Canada and she has sent me before. Okay. And I have it on my on my pictures. She has it. Yes, bwaga hapa. Bwaga. I have it and she has been traveling. Bwaga bwana. Sasa mbona unasema hawezi kutoka Canada? Bwaga hapa juu. Arua nadhani mimi ni yeye. Unasema bwaga hapa juu. Nani anataka nimtumie aone? Bwaga bwana. Na siwezi nikaka kadi ya Simba jike. Swali la pili. Arua, tumia ati. Don't send anything to anyone without my consent. Hata ukitaka unitishe mimi mwenyewe. Nati. Kitu ya pili, ulitumia pesa wapi? Mimi kwa sababu ulitumia. Hebu rudisha mwenye alikuwa kwa hiyo box. Guys, with all due respect, I don't need mtu asinitumie anything in relation to the stand of my business, guys. It's not my interest. Thank you. I need ID. Na yake unajua kuna twende nalo. Wewe ulitumia pesa wapi wewe? Vivian V? Muli, mbona umesema Simba jike ni Dubai by train? Yes, Dubai by train. Kwani nani ajui? Certified one. Simba, do you know what that is? That is someone who cannot travel out of the country. No, Dubai by train ni kumaanisha yeye ni kuro, anajiuza. Pokoyoyo. Sema aje? Amesema wewe ni Dubai by train. Dubai by train alikuja nikamuuzia kuma. Amesema wote nikamenya amesema wewe ni Dubai by train na ati kwa video kwa nyumba yako ati hata mtu yote amechukua video na wewe ati umechapa ati zile video unachukuanga ni za hoteli, unawezi chukua picha kwa nyumba yako na hizo za hoteli. Na akasema ule mwanaume unakuanga naye ati bwana ati hata ule alisema umeolewa amekupea cheo sana ati ule ni mtu wako, ni customer. Wacha aseme Kenya anataka, but as long as ana any proof yenye anaweza leta, hiyo Dubai by train hebu alete hiyo yenye nikiwa kwa hoteli. Geuza kamera. Siwezi fanya anything unaniambia. Hizo siku zimepitwa na wakati za kufanya vitu out of kufusiwa. Nisikia? Sawa, kuja basi nikuuzie. Siwezi. Yafie tu. Lakini Muli, I think you're giving wrong information on Simba. Imagine. Wewe ndo unamjua wewe kama ujui. Wewe ulikulia wapi? Wewe ulisema hapo kwanza nikuulize Simba jike. Do you have relatives in US? Amesema uko na dada na mama US. Kitu mimi nimekuanga nikisema. Hakuna mtoto alikuwa anajua isipokuwa mimi ndio ninaisema. Mama yangu alikuja na hawajui. Gani kama unanimisi tuliopewa story. Tuliopewa story yangu. Unapewa story wewe nyamaza, kierere yako ndo unasema. But anyway, as long as you can't put those na watu ambao kwa ground. Yake namba yake inaisha 43. She said her story Ati namba yangu imeisha na 43. Aroske umshenzi, hata ana namba yangu ya Canada, neither ana namba yangu ya Kenya, hata M-Pesa yenye nimemtumia juzi nimetumia V8. Because I don't trust this nigga. Kwa platform yangu kuomba venye naenda kupeana unga. Atulitumia pesa nani? Nilitumia V8 akupatie. Apatie nani? Kama si juzi. Apatie nani? Hata it's not even 2 weeks. It's not even a week guys ya Thanksgiving ya America. Vivi, alipatia pesa? Alitumia pesa? Nikutumia wewe, nilitumia V8 akutumie. Pesa yangu, mimi. Si ulikuwa umekuja kwangu kuomba unga, kuomba sijui nini ya Thanksgiving. Kwani udazeni? Wewe, wacha kunipoint, unanipointia nini? Mimi naongea ukweli unabungurika, lakini wewe ukiongea uongo unataka usikizwe. V8 fungua mic. V8 fungua mic. Hata 1 week is not even over. Hiyo ni shauri yenu nyinyi wawili. But you are in the platform na V8 akasema ame receive 10k.
Fungua microphone V8 sasa hivi. Angalia kulikuwa hivi. Hao walikuwa kwa guest kwa V, then Muli akasema watu wake wanapewa unga ya Thanksgiving na kuna watu ambao wanapeana na wamesema watapeana the next day. So Rafa ilikuwa watumue pesa, alikuwa apane treasurer wake apane V, akasema namba yake huwa haiendi kwa watu ovyo ovyo. So akasema hapana, nitatuma V8. Watu pia mkasema hapana, acha tu treasure wangu akuja MV na Vivian V akamkataza hapana, nitatuma V8. So Vivian V alinitumia 10,000 na before atume akasema V8, I'm sending you 10,000 upeleke, utaenda kuniwakilisha. And that is what happened. I'm sending you 10,000, take 2,000, wapeleke 8,000. Nilienda nikakaa paka event ikaisha, then I left. Na nikuulize aje hapa kabla, unaona njaa vile inasumbuaga watu wengi guys. When I say I'm the only person who speaks the truth, you deny. Umekuja hapa ukatuambia V8 ameenda akisema kwamba alikutumia 10,000 na akanitumia 10,000 na akatumia kila mtu kwa hiyo box mpaka kina world you whatever mention hapa. You did not say that saizi? Meaning you did not get my point. Nasema amesema alikutumia. Nimekuuliza swali nikakuuliza pesa ilitumwa kwa nani, kwa nini na nilitumwa pesa ngapi, na umeclarify ukasema V8 alikuja kaleta hiyo pesa yenye alitumwa na ukaniuliza nilikuwa yote. Na kutumia na nikapeana pesa yenye nililetewa. You put it. Ngoja kwambie kitu V8. Hata kama ni njaa. Akisemanga tu kitu straight. Nimesema nini? What have I said wrong, Muli? No, wait. Information umetupatia hapa, umesema kwamba sijafurahia vile Vivian anaenda akisema kwamba lakini Muli get it. Nimenea mpaka majina yake. Then we got me down. Nimesema information nimepata imenikasirisha kwa sababu V amesema alitupatia 10k amemention mpaka wakina Kind Wave. Not you to be specific. Mimi V8 Kind Wave watu kadhaa amenemwa watu walikuwa kwa guest, of which haikukuwa hivyo. Hata uka clarify pesa haikuenda kwa watu wengine, mimi peke yangu nilitumia pesa. You are very right. Hii live iko recorded nani? Inakuwa recorded na iko recorded, yeah. Thank you. Extract, nataka uchama zi live. Na kutolea hiyo part. Yes. Yeah, don't lie guys. I don't lie. Let me ask, nini ampati right? Ninauliza kitu na ninauliza. Now, V8, wachana na mambo sasa. Nani Simba ameshuka, nilikuwa nataka because hiyo time ukiongea your tone was different with how you're saying. Now that Simba Jike amekutext na amekuja hapa, your tone has changed. Na hata akatuambia aje, hata Vivian anamtext. Hata nikwambie kunilisha. My tone is not changing. Labda ni venye. Mike, tengeneza earphones. Amini, wakati mmeniita nifungue mic, nilikuwa kwa bafu huko. Nimekuja tu kuongea. Ile masaa nikiuliza mood by then nimetafuta kitu kwa sababu awaambie. Stop kwa sababu ya nani? Ya Joy uniuliza swali. Nikasema is it related? Aki. Goja Muli, don't even just Muli, let me deal wangu na useme kama nadanganya kama sijauliza hivyo. Nimeuliza Muli, can you clarify? Nilitumia pesa na mtu. Nilitumwa ya nini? Okay, but V8 mute kidogo my dear sister, mute kidogo. The way you talked and the way you asked that question, you made Muli, you triggered Muli, and Muli continued to talk about nani Vivian V. Mpaka akasema, kwa hivyo venye King Master alisema mambo ya kupewa pesa, na ameconfirm King Master ako right, hakuna pesa anapewa na Vivian V. Because venye uliongea na toni yako ili trigger Muli mpaka akachualo na akaongea mengi. Sina shida na hiyo kunilisha. Muli is right kutrigger kwa sababu Vivian V ameenda ahead kutangaza, alitugawia kila mtu 10k. Nimemtafuta kwa simu mumuulize. Na sasa hivi yenye amekuja hapa mbona hujamuuliza? Nimekuambia hata nimefungua mic nikasema venye nimeanza kuongea tazia kanitext. Na mkiniita nifungue mic nilikuwa mbali. Is it my first mistake? Tengeneza earphones. Umekalia mouthpiece. Ndio nasema kunilisha. Venye mmeniita via akiwa hapa, sikuwa karibu na simu. Nilikuwa niko sababu nikiwasikia. You get?
V8, ebu refresh. Si mtu amwambie tengeneza mic. Mwambie ashuke apande tena kwa sababu sijui ni nini. Sauti yake imemezwa ati ananyonga koma. Atarudisha. Nimesema. I don't lie. Kuna vitu naweza danganya tu za mcharaze vitu hapa juu. But with money never ever. Now I have a question. Hiyo pesa venye V8 ali receive from Vivian V, was it used for the purpose that it was intended to? Yes, and zikiwanyishwa alikuwa yuko pale. We normally do this, let me explain kidogo. We normally do this na kujaga mahali kama hapa, siwezi kuja kusema pale kwa mnapenaga unga. Mnanisikia? Mnanisikia? Sasa tunakusikia. Wacha mnagree simu yangu iko wrong na mlikuwa mnanibuli, mnaniharas, mnafanya comment section na mnaniharas. Narudia kwa sauti. Excuse me V8, tulia, calm down. Nani ati sauti tuna agree? Si sauti yako tumeshinda tukishout hapa mic bado unaongea. Why are you saying? Sasa unaona ni mic lakini comment section unaona ni kama sasa nataka kutetea Simba Jike ama naongea polepole kwa sababu Simba Jike ako hapa. Hapana, mmesema nifungue simu na nilikuwa mbali, nimefungua sauti haijatoka vizuri na ninarudia. Nilitumiwa pesa kwa simu yangu na in fact wakipanga mimi nilikuja hapo Vindi alisema V8 atumiwa pesa, siku request nitumiwe pesa. Muli ukweli uongo? True. Nimekuwa kama niko kwa chahazi. Mimi hiyo habari imenipata nikiwa kwa chahazi that Via anatangaza alitutumia pesa kila mtu 10k. That's why nimeuliza Muli maswali yenye nimeuliza. Muli wa we sent 10k each. I never got anything. And nilitumwa pesa ngapi na ilikuwa pesa ya nini na nilifikisha? Nilisema hivi ambao iko kwa record, live zangu zinakuwa pale, ni kwamba hiyo siku niliitana nikasema by the way Vivian V ametufanya nini na alikuwa hapo tu. Akasema nishatuma kitaka kama yes I know ashatuma everything. Lakini sasa mwache tuanze kucharazana hapa, tucharaze alafu baadaye tutapeana vile tunapeana watu wetu. Unaelewa? But I know ako na pesa. Na Vivian huyu akapanda juu. Huyu V8. Na akatuma hiyo pesa kwa princess ambaye Abigail Vitao. Na nikasema akae hapa aone zijaonyesho vile watu wanafanyia, lakini he stayed there, the view was there, it was done equally na ikaisha. Alright? Na ikaisha. Kila kitu ikaisha completely. Na ndio ninarudia watu wenye wananibuli comment section wengine wanasema V8 amedanganya, V8 ni njaa juu mnanilisha. V ametangaza alituma kila mtu, alituma 10k. So mimi na akataja paka nimetaja kind wave hapa alitupatia 10k kila mtu. Na kwa hiyo guest ni mimi peke yangu nilitumiwa pesa na Muli na akasema V8 confirm ukweli uongo. Na akasema sema ni pesa ngapi na nikataja ni pesa ngapi, si ndio? Yes. Lakini sasa kuna haja gani vipi anaenda atembea akisema alitutumia 10k? Na hiyo ndio swali nimeuliza hapa. Nani hapa juu? Apande hapa juu sasa ajibu hiyo swali. Apande aseme so mumeniita ni clarify wakati wewe amekuwa venye umemuulizana na yeye na akasema V8 ni mute. Nimeanza kuwa ni mute, watu wameanza V8 alidanganya. Nilidanganya nini na Vivian amesema alitutumia kila mtu 10k. Hatukuchungua kila mtu 10k. I'm gonna give you a chance. Later apande hapa juu a clarify alitumia nani, atatumia kila mtu 10k. Mimi hata mkisikiza tu vizuri, Simba Jike amesema alitumia Muli 1000 pesa. Hakusema V8. Unajua Simba Jike naye ikifika mambo ya pesa anajua kutwist tu vizuri. Hivyo ndio amekuwa kitwist. Kupenda raha, unaona watu wananiharas kwa comments. Na hata Simba Jike mwenyewe akiwa hapa amesema nilitumia Muli pesa. Na wakaniambia ni unmute, na nimeunmute kuclear, si ati kukile kitu yenye nilisema. Na unmute pesa ilitumwa kwa nini? Pesa haikuwa inatumwa ya Muli. Pesa ilikuwa inatumwa ya unga. Baada ya kusema hivyo anasema si nilikutumia pesa juzi. Yaani watu waonekane Simba Jike ametumia pesa Muli. Baada clarify sema nilituma pesa kwa platform yako watu kupewa unga ama hiyo Thanksgiving nilitumia V8. Sasa naona lazima sote nilitumia Muli. Guys, conversation pia saa zingine mnasikizaga watu kwanza kabla mjaruka. Simba Jike ikifika kwa pesa hivyo mbona alisema alimlia King Master kiti ya 70,000 kumbe ni kitu 30,000. So
Alafu kupendwa raha, wajua the worst part of the story is yani stories zinatembea, mlitumiwa pesa kila mtu 10k, inakufikia V8 mlitumiwa pesa na Simbajika kila mtu 10k. I called Simbajika, by then nilikuwa nimejam sana, nilitaka kujua, hakushika simu yangu. Venye Simbajika amesikia nikiuliza Muli maswali ndiye amenitext. By then nimemwambia hiyo kitu imenibo. Napendanga mtu akisema ukweli. Simbajika kunitumia 10k inisaidia nichukue 10k na akutumia kila mtu kwa guest 10k na hakutumia Muli 10k. Watu wa Muli ndio walipewa hiyo pesa. Na hata jana kuna mtu alimwambia kwa comment section yake thank you kwa watu wa Muli, watu wawili. Watu kama watu walikuwa kwa Muli jana, kwa nini kwa Vivian V jana, walimshukuru. Sasa mimi swali langu ni, na ndio unasikia wakati Muli amepeana point akasema inaweza kukua King Master. Sijui kama mmesikia Kenya amesema. Juu kama ni 10k peke yake ilitumwa, na saa hii ni kama watu tulitumwa kila mtu 10k. Like I'm shocked. Then so nishuka mbio hakutaka kukaa hapa ukweli ijulikane. Simbajika vile na waelewa washaanza na kuna papers za kusafiri. Ndio the same way pia ange clarify mambo ya pesa kuliko kurusha tu mshale. Nilikutumia pesa na anashika njia naenda. So watu wanajua Muli alikula pesa ya Simbajike na sasa anamcharaza. Never. Tena mimi nikienda kwa Muli alitumana niitwe. Yes. Niliangusha live yangu, I was live. Wakati nilifika kwa Muli wa comment section wengine wakawa naambia V8 thank you venye tumekuita umekuja haraka. Yes. Mwenye anachukuanga pesa by the way alikuwa kwa hakuna stima. Kukachukuliwa mtu mwingine amwakilishe. That is the lady niliekea pesa. Na Muli akasema nisidropiwe. Nikakaa kwa guest pesa ikagawanywa. Lakini wakati walianza mambo zao za mtu wa pesa next, nika request kama naweza kaa chini watu wenye wanataka kupewa pesa wapewe box. Nikae hapo chini badala ya kujaza box. Nika request Muli wacha mimi nikae chini. Nilikaa hapo mpaka wakamaliza mambo zao. Na nikawaambia I love what you people are doing. Congratulations. Na nikatoka hapo na nikaenda kulala. Mpaka tukaanza hiyo iko kwa kitu yenye nitembea nikisikia tena tulitumwa kila mtu 10k kwanza V8. In fact mwanzo ilikuwa call behind the tent na baadaye nikaisikia TikTok. Ya nyuma ya tent ndio wakati nilisikia imesemwa nilinyamaza. Lakini wakati imesemwa hapa kwa TikTok, yani mchana nimekuja kuambiliwa nikiwa kwa chahazi kwa guest, nimeshanga. Na anybody anasema V8 akomboka, by the way niko TikTok for coins. Mponyonyo. Yeah, so so ile kitu iko ni kwamba we have no doubt that whatever King Master is saying is the truth. Kama huyu mwenyewe amekuja hapa akasema mimi amenitumia pesa, amesema mwenyewe, unaelewa, na amesikika akisema ukando, basi King Master hako correct. Nini unanio Raf na V8 acheni hiyo story, amekuja kwa koroga ndo msiseme yale yake. Amejua amekuja amewabadilishia nini topic hapa, yale mlikuwa mnaongelea ndio isiongelelewe, mbaki mkimongea hiyo urongo yake ya kwamba alipia Muli 10k na watu wote na kila V8 10k. Ulilisha zokai kujua tulikuwa kwa topic ya nani, ya Joy. Yes. Ndio ukasema V8 akona kitu akutaka kuongea, unaelewa? Ndio akaongea, nikashtuka nasema hala, mimi nikatuma 10,000 for what? Why? Carol naamini anajua, anatambua nikomboka. Muli, I just asked you that question. Nilikuwa nataka uklie kwa sababu ya hayo maneno yalisemeka mchana na ni maneno ya uongo. Na nimesema hivyo ndio ikitembeza ikisema watu walipewa 10k, like watu walipewa 10k, watu wajue ni uongo. Watu wakupewa 10k. In fact pesa ya unga ilikuwa 8k. Muli, am I lying? Yes, true. Na ukangojea mpaka ikapeanwa yote ukiwa hapo juu. That's why we do it. I was just trying to clean hiyo maneno ya pesa watu walipewa kila mtu 10k. Hiyo tu ndio kilikuwa nimefanya. I've never spoken with this lady hata inbox yake, hata wapi. Muli, turudini hapo kwa kukanyaga ule nini tumbo karaya tena na Simbajike anauguza majeraha ya maaba. Sasa nataka sote pia tuugue maaba hapa kwa TikTok. Hapana, we just clarified everything. So ikikuja hii tunataka kulilisha anything. Tushajua urongo yake. Tuachane na yeye. Tutokeni huko kwa sababu hiyo hata V8 ndio ameleta story ya nani ya Simbajike. But she lies a lot, guys. Kwa fupi hata mtetee msema kuna karatasi, huyu ni Dubai by train,
Poko yoyo. Hai, bado unarudia Jesus Christ. Poko yoyo nao ni poko nao. Mimi namjua. Unajua na tito hivyo na mjitolayo nzuko. Unajua amekwambia uende akuzie ndio acha kucharaza vina uongo. Imagine. Unaongea nini kucharaza vina uongo. Wewe kwanza mambo ya Simba kiongelea mahali unafaa kutemia. Watu watakuwa kisema ulikula 10k. Hiyo ndio kitu ilikuwa, hiyo ndio kitu imefanya nikakuuliza, nilitamani nilikuwa nimejua leo nisipomuuliza nitamuulizia kwa live yangu juu niko na live yangu. Nilikuwa nataka tu hiyo kitu ikuwe cleared kwa sababu nimeisikia na haijanifurahisha. Sijapenda kunilisha. Kwanza imeanza huko behind the tent. Manze, paka imekuja kafika TikTok leo mchana. Sasa hiyo mwana kwenye conversation walikuwa wameniataka. Na yeye mwenyewe anajua amerusha mawe na amerusha mawe ya uongo. Lakini V8 wewe ni mtu wa kuona complain about comment section. Si ukiwa analyze unafaa uache watu wajigaragaze. Ukisikia mtu anakubo una mute tu. You don't have to give attention to comment section kila saa. Mnanibuli. No, wewe ongea kenye unaongea uende ukisonga mbele. Do not focus kenye watu wanaongea. Being an analyzer, you should not be telling people ati mnanibuli. You make them think you're weak na watakuwa kikuattack kwa comment section every time. Okay, but I'm not, that's why I said they were mute. Next time ukiona kuna comment haikubambi, just mute. Mimi ni venye nataka kumute mama sita. Oh, thank you. Si sahi ashamaliza, amesema tu turudi kwa mada, usimute. Mtu akikutukana tena sasa na sasa topic imeshaisha, but never ever kuwa back and forth. Oh, mnanibuli, you're making them even unawapea moto na unajua the energy they will step on you vizuri. But hata kama mnalemea uzi nyingi kuna right ya kusema hivyo vitu manake this was yeah, she has every right. She has every right to complain kwa sababu gani? Because ni jina yake itakuwa huko nje inasemekana alitumiwa pesa akutumia muli, kuna pesa ilipeanwa, and maybe probably Simbajike needs to apologize to her. Kama haja apologize she needs to Unaelewa? So hiyo kitu ni kwangu mimi Simbajike, she's sick in the head, she's being used and she knows very well she has nothing kabisa, tuseme tu kwa lakini kuzinda watu, unaelewa? Yeah. Unaona kama amepigwa na nini, ni kama amepigwa na shock. Muli pia sauti umepeleka wapi? Weka nini vizuri. Kwani unanyonga mwewe? Unajua ameongea mambo ya mboro sana leo. Simu yangu inakuaga hivyo baadaye. Mnasikia sasa hivi? Tunakusikia lakini najua very soon mambo itakuwa mazuri. Unaelewa? So simu yangu iko na hata nachangiwa pale kwa menace the guys, but Tuesday nitakuwa na simu mpya Pro Max 17. Thanks in advance guys who are taking that initiative. You come online nasema sina simu. Thank you. Aibu tuliachia unani. Aibu ni mtaa iko pale Tanzania, iko chini inaitwa Aibu Store. Thank you. Sasa usikufe njaa ama uteseke, na kuna watu wanaweza kusaidia bwana. Haya, acha nipumzike dakika mbili tu, nimekesha kwa live yangu guys. Sawa, hata nataka kuchange topic niende kwa chai nyingine jameni. Haya, guys, nataka turudi kwa ile chai nilikuwa nataka kusema. Kuna ile nilikuwa nayo ya studs. Wacha kwanza niende kwa hii ya Nyako, nataka kuelewa ni nini Nyako alikuwa anaongelelea. Wacha ni commit ndio nini. Haya. Nyako alikuwa na rant but si kuelewa, na nyinyi wenye mko hapa wa Mbeya mnaweza kuwa mnajua ni nini. Sijui niongee ama nisiongee. Guys. Sijui niongee ama nisiongee. Yeah. Sijui niongee ama nisiongee. Thank you, Karo. Na nikiongea itakuaje? Hiyo ndio swali yangu. Nikiongea itakuaje? Because things don't look good.
things don't look good though. Mimi niko na instinct ingine. I have very good instinct. Yeah. Mimi mtu hawezi kunichezea akili. You cannot play with my mind though. Try somebody else. Nitaongea. Next to do media. Kuna mtu ananiweka kwa majaribio na ujinga ndio spendani. Now you can clean them with hand, and when I was not there, nobody could clean them. Now you can clean them with your hands. Interesting. Yeah. What's this? Kuna majaribio lakini let me give it time. Hii ujinga itafika wapi? Hii ujinga imeanza. Hebu tuone itafika wapi. Mimi kuchezewa ndio stakani. Try somebody else. Hebu tuone itafika wapi guys. Before I open my mouth. Hebu tuone hii ujinga itafika wapi. Yumi naye mimi wanga fire. Don't try to play with my mind. Jinga ndio spendangi. Guys, hapo alikuwa anaongelelea nini? Na hiyo ni venye alifika. Mimi kwa maoni yangu na ninashuku tu. Mimi nilikuwa naona ni kama anaongelelea Geoffrey. Maoni. Hivyo ndio mimi nilifikiria after nimemwona kinini hivyo, kwa sababu utaangalia utapata kwa clips kuna wakati Nyako akitravel walikutana na Jalango na Geoffrey akamchokoza over that. I felt like oh no, Geoffrey alisema wacha watu wengine watoe maoni yao, wanafikia nini kitafuta hiyo recording. Okay. Haya, mwingine atoe maoni because wengine wanasema daughter in law. Okay, kama ni mambo ya watoto, mimi niko nadhani ni mambo ya TikTok. Machi yake na Jennifer. It could be. Hebu tuambie machi yake na Jennifer imefanya nini? Na inafaa kuwa leo by the way. Kesho. No, matiko kesho Sunday. Yes. But wote walifanikiwa wakaenda. Mimi naongea na evidence guys. Yes. Ni kwamba wote waligundua kwamba wameenda kwa mganga mmoja. Sijui itakuwa namna gani. Hapa ni 50-50. But more likely vitu ambavyo vina predictiwa kwa ground ni kwamba Jennifer can win because pia kuna vile aliambiwa apeleke vitu fulani kwa mganga na akafanikiwa kupeleka, lakini Nyako aliland late kwa ule mganga, ikawa sasa waka itawaka sasa. Hapo mimi nazama tu, mimi sijui kitu. By the way, I'm just talking guys. Now umefanya nifikirie kitu, and I'm not saying my opinion, I'm not speaking out my opinion because inaweza kuwa ati ni venye umesema ama I heard something. No. Kama uko na opinion please kujeni hapa mnipe. I want to understand, kwa sababu Nyako aliongea na hasira sana. Mulifunga mic kama utaki kufungua. Could it be that amejua hii game ilikuwa imepangwa yake na Jennifer ilikuwa ya kumwembarrass kama ile game ingine alikujanga kapiga kelele, now she has known venye amechezewa chini na gifters. I'm just thinking out loud guys, inaweza kuwa ni hivyo. Haya, later on she mentioned Lady J. What did she say about Lady J? Hebu nione kama imepostiwa na nani. Hiyo ni part nilipata kwa blog. Kuna mtu ananiuliza V8. Kuna mtu anauliza inaweza kuwa ni Auka kwa sababu Auka alirudi jana. Sijui, ni swali mtu anauliza. Auka alirudi jana kutoka wapi and why Auka? Tueleze. Nasema mtu ameuliza, ni swali question nauliza comment section V8, inaweza kuwa ni Auka alirudi jana.
Lakini auka sasa, huyo anasema hivyo, auka kurudiaje na inamuaffectaje? Kwa sababu amesema kuna mazoeano, so ni mtu amezoeana. Sasa si auka amezoea kwenda akirudi. Okay, tunajaribu tu kureason tu kutafuta tu nini. Si amezoea auka amezoea kutoka akirudi, kutoka akirudi. Mtu ananiuliza by then wa Google Nation. Ni Dennis amepeleka Jennifer kwa same ganga. Ati ni Dennis amepeleka Jennifer kwa hewe. Acheni jokes. Unajua Muli amesema hiyo kitu hapa tunaona ni kama jaba. Haya ndio hii, wacha nicheze hii recording. I think ni longer. Ebu. You cannot play with my mind though. You cannot play with my mind though. Try somebody else. Nitaongea. Next to do media. Kuna mtu ananiweka kwa majaribio na ujinga ndio sipendani. Now you can clean them with hand, and when I was not there, nobody could clean them. Now you can clean them with your hands. Interesting. Yeah. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.